Τώρα δώσου. Αυτό μου είπα ότι είναι από ένα τραγούδι, αλλά δεν θυμάμαι ποιο. Καλησπέρα, Στάθη. Έτοιμο και το YouTube, για όποιον βλέπει στο YouTube. Είναι enjoyer. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είμαστε έτοιμοι να μαζευτούμε κι εμείς σιγά σιγά για να ζεσταθούμε για το show. Πρώτο game Los Ratones, νομίζω αρκετά καλό. Δεύτερο game επίσης πολύ καλό. Θαυμαστικό Σεντούλε. Έχει Fnatic και Mkoi, ωραίο ματσάκι. Και η Βασίλη βάζει παλιά ομάδα, ναι. Και οι G2 έχουν ένα καλό game που πρέπει να κερδίσουν. Και το πρώτο game είναι ωραίο, αντισυνταγωνιστικό. Hello, Stylish. Βέβαια, παιδιά, η αρένα είναι πολύ πιθανό να είναι sold out, να ξέρετε. Απλά οι fans της KC και της Mkoi θα έρθουν πιο μετά. And 11, I feel really bad because they're on stage right now. But I think they will win one game for sure. How do you guys feel about this in the audience and actually you guys? Εγώ πιστεύω οι Ratoonies θα πάρουν ένα win. Ένα win, ρε φίλε, για την τιμή των όπλων. Δεν ξέρω πόσο κάνουν τα όπλα, αλλά για την τιμή τους να πάρουν ένα. You know what my angle is here? What? The fact that they still have pressure on their shoulders and who do they have on the last week? They have G2 esports. Καλησπέρα και πάλι, Ελεωρά. Είναι περίεργο ότι ανοίγω 2 φορές τη μέρα, δεν το έχω συνηθίσει. This is usually when things go well, Finn, you know it. Yeah, I mean, I was on that rogue team that famously was pretty bad, but we did beat G2 those 2 times in the regular season, so yeah, takes one to know one. Let's see about this in a few weeks maybe. Now, next one. Which one do you have? What did people say on X? Όσο και random. Hello, Los Ratones δεν χάνουνε. Αδερφέ μου, μέχρι τώρα οι Ratones μόνο χάνουνε. Σπαστοράρει και το stream, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Φαντάζομαι έχουμε φτάσει. Yeah, it's a bit of a stretch. They definitely are not having the best of times that last game against G2, but look, there's a lot of time between now and Worlds. I mean, I love Mickey, but I'm kind of getting Sisyphus vibes from him right now at this tournament, just pushing the boulder. Τι για τον Sisyphus? Someone's gotta believe in them. What else do we have here? Τι Battle Pass είναι αυτό? Είναι το League of Legends Battle Pass. Είναι αυτό που βάζεις στο LOL και είσαι πέταρος. Είναι ο ήρωας που είσαι εδώ, είμαι boy. Έφυγα για λίγο, αλλά επέστρεψα. Και αν το έχουμε, να το δώσεις πίσω στο streamer να το έχεις. Αν είσαι λεφτάς και έχεις να αγοράσεις. Πήρε το skin του Viego, ρε, είναι καλό. Fnatic will have their worst season of all time. I don't know why, but this sounds like something a Fnatic fan would say. This is the most positive. This is the most optimistic Fnatic fan, by the way. Είναι. But what was their worst year? It was 2023 spring or winter when it was the Reckless Advia and Oscar. You weren't supposed to have that. Άρα είσαι παντοδύναμος. I mean, I knocked them out. I felt really good about it. It's gonna be hard to match this, but also we have 12 teams in LEC versus, so maybe that's their chance. Anything, you guys? Έχουμε 12 ομάδες, τι πολλές 12 ομάδες. Ό,τι μου έχετε ειδοποιήσει στο mail ότι έχεις ανοίξει leg stream για στο mail. Let's go, bro. What? Καλό. Αποδεκτό. Μήπως ήρθε η ώρα, ρε φίλε, να το δεις, αφού σου ήρθε τόσο σημαντική ειδοποίηση. Όσο μόρφη είναι σε 2 ώρες. Είναι το beauty sleep που λένε. Για λίγο ύπνος. Κάτι giveaway το skin του Viego. Τίποτα άλλο, φίλε μου? Τίποτα θες να φας, τίποτα να πιείς, να σου φέρω? Όχι. Στο έχεις το skin. Δεν ξέρω αν το έχω τώρα ή μου το βάλω μετά, αλλά έχω τα προηγούμενα, οπότε πρέπει να μπει και αυτό. Boys. Για τώρα είπαμε πάρτε το Battle Pass. Την επόμενη εβδομάδα θα πάρετε τα backpacks. Θα δώσουμε giveaway τσάντες. Τσάντες.
we have a new batch of players. They've been pretty impressive, I want to say. Let's check out the top lane class of 26. Of course, Wonder. Το top lane class. Από αυτός ποιος είναι ο καλύτερος? Ένας ξεχωρίζει. Ο Γούντερ ο παππούς τι κάνει εκεί ρε? Ο Γούντερ τι κάνει με τα πετσιρίκια? Τι τσάντες πλάτες από την Undersit. Our class of top laners. Okay, I'm just gonna go with the obvious. Mainter. Like, what a debut he's had. You just gave me crap for Navi. Δεν με λέξεις τα σκουπίδια, όχι. Αυτά με τα σκουπίδια θα μου είναι φιάλτης. Ο Mainter έπαιξε πολύ καλά. Ο Mainter νομίζω είχε το καλύτερο lane. Ο Πανούλης είχε πολύ καλά teamfights. Ναι, και δείχνουν το solo kill. Να ξέρεις, έχω δει 2 βιντεάκια από το YouTube που καστάρεις Fnatic vs Navi και το άλλο Έλληνες vs Έλληνες. Πρέπει να το πέταξες σε όλους αυτό το βίντεο. Το Fnatic vs... Αυτό by the way, το Fnatic vs Navi είναι το Έλληνες vs Έλληνες. Το άλλο ήταν Fnatic vs Los Ratones. Το Fnatic vs Ratones έχει 14.000 views. Δεν ξέρω τι παίζει με τον αλγόριθμο. Something that you like specifically for him as a top laner. I mean, his micro laning phase. It's really good. Like the way he trades, I've played against him solo queue many times. I think it's one of the best. Τα πετάει για κάποιο λόγο. Σου λέει ένας κάνει LOL. Tracing, Empiros. See, I think Empiros. I think he's been absolutely insane. Like the fact that this guy's come up from the tier 2, had not just skipped LFL basically altogether, has come immediately up into the LEC. He's been doing absolutely fantastically. Ναι, τα Fnatic έχουν πολύ value, γιατί όντως έχουμε Έλληνες μέσα στη Fnatic. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τα δικά μας παιδιά να παίζουν. Όταν καλύτερος τίτλος Έλληνες του φεκάνε Έλληνες, το κρατάω για μετά. Σήμερα ανέβασα ρε φίλε insane βιντεάκι, το είδατε, τον τίτλο. Βρείτε το καινούργιο βίντεο στο YouTube. And I'm really excited to see the career that he has ahead of him. You know, the interesting thing is that I was talking to Kalist on my stream earlier this week, and we were talking about this KCB lineup and the fact that most of people were not really regarding him and Yukino because they come from he comes from Division 2. Do you feel like he surpassed expectation, especially from players that Αν το σηκώνουν φέτος, μακάρι, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Ας πούμε Θεόκλητε, που σε Raider. Πω ήθελα να ανεβάσω αυτό με το Θεόκλητε στο TikTok. Το Navi KCB είναι για μεγάλο δράμα. Το Navi KCB έχει ιστορία από πίσω. Κουβαλάει ιστορία αυτό το stream. Αν και είναι μόνο Yukino, οπότε η ζώνη θα πέσει πιο εύκολα από την Navi. Now, any take on Wonder being back in the LEC? Because we gave him. Κωστάκι τώρα πήγε. Είναι κυριολεκτικά τα πρώτα του games. Και γι' αυτό είναι και πολύ hype με τη Fnatic. Ο Φανούλης, ποιος είναι ο Φανούλης? Ο Πανούλης έχει πολύ κόσμο που τον συμπαθεί. Είναι από αυτό και ο Vlad είχε χτίσει πολύ hype πέρσι. Άργησα καθόλου. Ξεκινάμε σε 5. Ακόμα έχουμε best of ones όμως. Πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή με τα best of ones. How to play side lanes. I think this is what SK are going to rely on. They just have to make sure they can Hello, get Jim to the point in the mid game where καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Πιο πολύ εντάξει, μου αρέσει αυτό που κάνουν. Δίνουν ένα highlight στους καινούργιους στο planers. Γιατί έχουμε πολλούς και το top lane είναι ο αδύναμος ρόλος της Ευρώπης. Το ότι έχουμε τόσους Ευρωπαίους στο planers είναι καλό. Χρησιμοποιήστε το thumbnail. Κάτι πρέπει να βάλω ρε φίλε για τα memes. Πού είσαι Caesar? Να το Galaxy! Θες να έρθεις ένα call ρε φίλε να μιλήσουμε για κάτι? Πού σε θέλω από χθες? Old man's getting back to the game so far. Yeah, the hands are still here. We have also a professional streamer who's now turned pro player, Baus, in the top lane for Los Ratones. I think Finn wants to talk about. Τίποτα, ήθελα να σχολιάσουμε λίγο τα χθεσινά αντικειμενικά, σαν άντρες. Αλλά θα σε φέρω μία μέρα που δεν έχουμε λέξει. Πες μου πότε είσαι ελεύθερος. Θα κάνουμε content, εντάξει.
and I was just really surprised by it because they are calling out all of his bad deaths, but there are no bad deaths, and I'm gonna break it down to you why every single one of his deaths are in fact a good death. So άκυρο, αλλά ο Άγκοριν γιατί δεν βάζει D&D στην Ταϊάννα, γιατί ο Άγκοριν δεν βγάζει κανένα καινούριο item, παίζει μόνο με τα παλιά. Αρνείται να κάνει αλλαγή. Κάραξε content, αυτό ψάχνουμε. Άρε Μπάους, ο μόνος που κουβαλάς είσαι. Δείτε εδώ τι θα κάνει ο Μπάους. Α, εδώ θα πεθάνει, άκυρο. Μην δείτε εδώ τι θα κάνει ο Μπάους. Bowsy has it all planned. He has it all structurized in this great, vast mind of his. Because Kana pushes out, gets the base. Wait, one more wave, Bowsy, chill a little bit. One more wave. He's going to take... 4-0-5 πάνε σήμερα. 0-4, 3 την εβδομάδα. Τι γαμά το καπελάκι. Success. Now, are you not convinced? Wait, I got one more for you. I got one more for you. And you might think, let's roll the clip. How can this be a good death? It's just getting so under his tower. And Besta just gets a freebie. But here you can see the exact moment where Fnatic Ας κάσω έτσι να το δω έτσι. They won't have a mediocre split. It's right there. Opinions. On that moment. Tell me, is anyone Πλάκα, το είχα ξεχάσει το έχω αυτό. that could do that feat? Ξεχάσετε το. That was all from me, Mr. Benny Backseat. But next week we're gonna be back with Put a Door's ring on it. Where we go over. Το είχα πάρει μαζί με τη φανέλα. We're gonna send it to a behind the scenes interview together with Shocks. Είχε γίνει παιχνίδι. Σου μοιάζει αυτός. Σκληρό αυτό που λες. Ο Φιν είναι πέδαρος, μακάρι να ήμουν ο μισός Φιν. A shattering of expectations in a way, and how you handled that. I was a little bit nervous after the KCB loss in terms of how everyone would react. Γιαμάτο, τι φωνάρα έχεις ρε μπρο. Ακούστε φωνή. I think everyone's aware of what the situation is because it's very easy to sink in kind of a hole after being 0-3. I've been there before. But I feel like the KC game was the best showing we had, and we've just kept building on that, and I feel good about that being enough coming into this week. Yeah, I mean, that was a great start. I think it was pretty heartbreaking that you weren't able to win that game. What was the biggest reality check you think from seeing the group perform on the LEC stage? Because sometimes it felt to me that they weren't even playing to the strengths that they usually have or that we saw from them. It's been very difficult in general with the new patch because I think it really exacerbated some of the issues they had throughout the year with like how they connect, how they play together. They've been very, very self-sufficient, and we've been forced to like really face the reality of how you should play together. And I think that when you play the stage games, some of the things ring a lot more true. You see it a lot more clear because usually things are decided in like 1, 2, 3 plays, while in Scrim there's like blood, messy, 50 kills, so you get to like, you know, look at details. Μου αρέσει το στυλ. I like the style. It's about the slowness of the games and recognizing what is important, and hopefully we've done just that. That makes sense. You're up versus GX now. Can you give a little Εσύ ήταν χίν για τον Μπάους να το κουβαλήσει σήμερα. Who really want to win, and your speeches are famous, man. Έλα με τους GX παίζουν ρε φίλε και καλή ομάδα είναι GX, άρα κατάλαβες. Έχουν παίξει μερικά περίεργα. And that's the main thing we can hope for. I think when it comes to the matches we have to just take it day by day, and I feel like the positive momentum starts today against Giants. They just happen to be our victory. Ρε άρρωστη γράφεται. Τώρα καστάρουμε, δεν μπορώ να σε φέρω καλεσμένο έτσι. Πρέπει να πάω στη Riot και να πω θέλει αυτός να πει ποιος είναι αυτός, ο οποίος τρελός. Δεν θα έχει team walkouts, παιδιά. Δεν θα έχουμε πια αυτό που οι παίκτες βγαίνουν και μπαίνουν και κάθονται. Θα είναι κατευθείαν εκεί. Their scrims were good. I mean, that's definitely speaks very well for them. Riot approved. Their scrims weren't so good before, especially with what he said with the παιδιά, το game ξεκινάει και 45, πρέπει τώρα να ξεκινήσει το draft. But and there's a new patch this week. There's a new patch this week. But it's very There's a new patch this week. Yeah. I think if you Wait, στο καινούργιο patch παίζουμε. Άρε λεκ. Άρα λεκ. But most importantly, Varus got buffed. Yeah. If that doesn't make any sense to you, you're not alone. We don't know. Είχαμε μια Lissandra versus Rakan. Μπορεί. You know, one card Exodia, it feels like. It's absolutely incredible. Just does so much damage. My prediction would be for until Varus is nerfed, it's going to be like a red side
Ο Κάιντρελ μου αρέσει, έτσι έχει σκάσει με το σετάκι. Είναι ένα με την ομάδα. Είναι σαν... Ο Κάιντρελ είναι σαν LCK coach, είναι σαν τον Κόμα. Γιατί οι άλλοι coaches σκάνε με κουστούμια και ιστορίες. Ο Κόμα πάντα σκάει με ζακετάκι. Με το ζακετάκι των T1 δεν σκάει ποτέ με κοστούμι. Κάιντρελ είναι ο Κόμα. I don't know if you've seen the Dawn and Dusk. I have, yes. You know, you auto attack and then you use the spell with the other auto attack and it procs both PTA and all 3 blight procs and it's just absolutely Los Ratones chose red side. GX chose second pick. Jumping into draft here, let's see what they got. Κοίτα, λογικό versus Ratones πηγαίνει για το counter pick. Θέλεις να μην δώσεις τον Baus το δικαίωμα. Red side first pick makes me feel unwell, so it'll be the blue side counter pick, but it doesn't really mean too much. However, let's try this. What do they want to use this pick on? Presumably something strong, safe. Ας δει και τον Nemesis. Ας δει και τον Nemesis λοιπόν. Να παίξει ο Τζάκης Γιόνε. Wow, πολύ confident το Γιόνε pick. Αν το λοκάρει αυτό θα τρελαθώ. Εντάξει, λοκάρει σε Τζουάνι. Οκ, παίζουν λίγο διαβασμένα. Best of 3 θα έχουμε αυτή τη βδομάδα και 2 ακόμα Best of 1s. Αν έχω δει σωστά. Και μετά BO3s. Yeah, melee mids was where Jackie's made his name known. I think always just when I think of him, the Akali, the Yone. So especially with Isman that supporting role, we don't see είναι δύσκολο γιατί όταν ο Baus δεν παίζει counter pick, είναι πολύ δύσκολο να του δώσεις το pick που πρέπει για να μην φάει counter. Not the biggest lover of it. It hasn't seen too much success in our league, and I mean, Crownie is 0-2 on it, lost both games. Although they are 0-3. Εντάξει, πολύ καλό το κόρκι. Πάραν και οι ίδιοι Τζάρβα. Τώρα versus Τζουάνι, οι Bruisers είναι καλοί. Μπορείς να πας και τον Μούντο που είχες δείξει τις προάλλες, αλλά με τον Μούντο θα έχεις θέμα λόγω του Γιόνε. Θα σε λιώσει, πας Wukong. Το Wukong έχει το extra armor penetration και το δυνατό teamfight, αλλά πρέπει να προσέξεις. Ok, θέλεις nasty boots και να παίξεις με το armor από το passive. Ο Baus άσχετος δεν είναι. Απλά ο Baus είναι ο βασιλιάς του counter pick. Τώρα φαντάζομαι να πάρεις Volibear blind. Ο Baus παίζει επαγγελματικά γιατί βρήκε αυτή την παρέα και κέρδισαν λίγο το Masters. Και ο Noah πήγε Kai'Sa, πήγε το παντοδύναμο pick του. Just in general, he's felt like kind of the captain of this team thus far and the best performing member. I've been really happy watching him play and I think το Kai'Sa είναι ωραίο εδώ. Γιατί το Kai'Sa μπορεί να προσφέρει magic damage. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι κλεισμένος να πας AP top, αν και μπορείς. Δηλαδή picks όπως ο Kennen, η Gwen θα έχουν τη τιμητική τους, αλλά δεν είναι απαραίτητο πια. Κοίτα, κάποιος είπε για Jax, επειδή έχουν ήδη Yone Kai'Sa που είναι full on heat, θα μπορούσε. Βάζουν AP support. GX will have the blue side counter pick here, so Stone is very likely going to. Μπορεί στο τελευταίο game αν δεν έχει βαθμολογική σημασία να δούμε Sion. Although we'll see where, you know, GX's hard slide. Maybe they want counter pick for Jun on the bottom side of the map. Maybe they do want to put more emphasis on the bot lane. Έχουν βγάλει και να με τους ενδιαφέρει ο Rakan του Reckless. Τώρα το game, I don't know, απλά είναι υπερβολικά comfort για το Reckless το Rakan. Βάλουν τον Alistar. Yeah, I mean the Nico ban is really good from Los Ratones. It's just like a hard lane bully, and it's the one range champion that can play with Kai'Sa, and June as well has showed so great success on that champion. Now I think you just go for something. Και μπανάρουν Jax οι ίδιοι. Για να μπανάρουν Jax οι ίδιοι. Να τώρα. Γι' αυτό δεν μπανάρουν Rakan. Γιατί του πήραν το Rakan. Αυτό είναι Nautilus. Ρέκι, διάλεξε και πάρε. Αυτό είναι Nautilus. That would be pretty crazy. That would be pretty crazy. Looks like it might be the Bard. Bard seems more likely, but Bard doesn't have that great of a disengage. I think I would prefer something that could really save his teammates, but I'm not sure what that would be. I mean, Alistar being taken out. Okay, Volibear blind. Χειροκροτάει ο κόσμος σε φάση. Good shit. Θέλω να πάρει Nautilus για... Ωχ, ξυρίστηκε ο Reckless. Σαν παιδάκι έγινε πάλι.
always hovering the Braum. Wow. It's a decent Braum game because it's good into Kai'Sa. Είναι decent Braum game. It's just a self counterpick into the Rakan, which is why I kind of preferred the Galio over it, which serves the Ωραία, same το engage purpose, τότε but είναι ο it's better Wukong. into Rakan as a lane. But now it's a very Δεν free matchup for έχεις this Kai'Sa Rakan πάρα πολύ here. backup το With Wukong. the Οκ, Gnar, Nar πάνω στον Volibear. Αυτό είναι το I'm worried draft, κυρίες about και this κύριοι. Tone Strap because they Πάμε have να βάλουμε quite ένα limited prediction. engages, all on value. Ξέρω, αν το And with Volibear this Gnar, δουλέψει, I εγώ think πιστεύω πολύ στον Baus Baus. falls Το πρόβλημα behind. είναι ότι ο The Baus ζορίζεται Gnar πάρα can kinda πολύ. play similar to how Kana did, just build up a big lead and constantly Γιατί split δεν έχει pushing. εύκολους αντιπάλους. It Όλοι οι seems αντίπαλοι like του a είναι champion, but I καλοί. feel like Baus has a little bit of like a mental block Τον against, μπρεσάρουν στο where λέει. if he falls behind, it's just really over for him. Λοιπόν, Yeah, I mean, φύγαμε, that particular prediction. game was exceptionally difficult, even if Boss was able to find an angle here or there. See if Locke can live up to the expectations that Kana set down. But maybe the Volibear will have a little bit of a better time. You said it so well, Jack. I think this composition from the side of Los Fortones... Art damage έχει και ο Γιώνες στη δεύτερη φάπα του. Αλλά εδώ πρέπει να εκμεταλλευτείς ότι είναι on hit. Οκ, και η Kai'Sa είναι on hit. Και ο Γιώνε είναι on hit. Και ο Nar στο Midinari είναι on hit. Όλοι έχουν λίγο on hit. Λοιπόν, boys, βάλτε τους πόντους σας και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάρετε συμμετοχή στο giveaway για ένα Battle Pass που θα δώσουμε στο τέλος της ημέρας του LEC. Είναι 500 πόντοι μόνο. Μπορεί να πάρει οποιοσδήποτε. Αν κερδίσετε free Battle Pass. A lot of that came down to Noah, and we really wanted to see Jackie's, a guy that this team has been putting up there, has been talking about how great of a player he's going to be, take that mantle on his shoulders, and who better to do it on than on a pick Να like μέσα, Luciano, a όχι. massive playmaker, Αλλά comfort μη σε pick for βοηθά. him as we get into our first game of the day. GX Los Fortones. Will it be the first win? Whoa, that's a test. What's up? Πάμε να δούμε λοιπόν. I think it all relies on Nemesis for me. On this Azir, I think if he can generate the First lead game and do well of in the lane, day. not get punished by the Sejuani, because I think Isma's for sure going to be looking at that mid Βλέπω lane. κάποιους Los Fortones Jackie's gonna have. believers και μου And κάνει if he gets εντύπωση. some items, he can do a lot Μου of κάνει work αρκετή this εντύπωση, δεν game λέω with the ψέματα. disengage of the Braum and also just the mobility that Azir inherently has. Pan and the Sion range. is on free win, είπε It's definitely the κάποιος. carry that I'm looking at. Yeah. A champion, the one true hyper-scaling threat, I think it's safe Λοιπόν, to ο say. Although Wukong we've seen ξεκινάει Corki Raptors. do a Αυτό δείχνει ton power of farming damage. tendencies. It's often hard Ότι for θέλεις Corki να to κάνεις play farm at στο an farm. optimal range. Admittedly, a lot of those Corkis have been playing against Yunara. Yeah. Maybe it's a little bit easier against Kai'Sa, but again, against Noah's Kai'Sa. Είναι Noah Kai'Sa, παιδιά. Το Noah Kai'Sa ξέρουμε ότι είναι ασταμάτητο beast. Δηλαδή, ο Noah εναντίον Los Ratones υποτίθεται ότι μπορεί να κάνει τρελό 1v9. Kai'Sa Rakan can slightly bully this Braum Corki out, just continue pushing them in and out-sustain them, which feels pretty bad as you're the one picking the Corki. You kind of want to be the one having pressure, especially since Noah opted for the Ghost as well, which would be maybe... Αλλά δεν πήγανε τόσο σε άγνωστα νερά οι Los Ratones. Πήραν τα picks τους. Ότι ο Baus παίζει ρε φίλε Dorans, ποτάκια και όλα αυτά, πάντα θα μου φαίνεται περίεργο ότι εξελίσσεται σε έναν κανονικό παίκτη. Ωραίος κάνει το push, θα εκμεταλλευτεί λίγο τις ασπίδες του όταν τις έχει για να παίξει μέσα στο wave και να κάνει hard shove το tower. Τελευταία φορά που έπαιξε Volibear τον είδαμε να πηγαίνει για level 3 move προς το mid. Το έχει κάνει μια φορά, πιστεύω ότι τον έχουν μυρίσει λίγο. STR City Carry, για το solo queue μπορείς να παίξεις ό,τι γουστάρεις, πραγματικά. Στο solo queue όλα τα AD carry είναι πάρα πολύ... Γιατί στο solo queue δεν παίζει ρόλο το laning phase τόσο. Μπορεί να παίξεις Vayne και να κερδίσεις Caitlyn, οπότε είναι whatever. Los Ratones έχουν καλύτερο draft. Και οι άλλοι έχουν καλό teamfight, έχουν πολύ καλό engage με το Sejuani Rakan. Πολύ πιο εύκολο engage θα τολμήσω να πω. Ενώ οι Los Ratones παίζουν για το engage του Wukong. Που θέλει καλή γωνία, θέλει τον dash του, θέλει μερικές φορές flash. Έχουν το range του Azir που μπορούν να εκμεταλλευτούν αργότερα, γιατί κανένα pick μέσα στο game δεν μπορεί να παίξει γύρω από το range του Azir. Άρα είναι πιθανό αν δούμε ένα μεγάλο game ο Nemesis να αποπάρει σε αυτό. Μητρόμπουλα να τον φτάσουμε, ρε, περίμενε, τώρα άνοιξα, έχω λίγη ώρα. Pretty bad trade there from Los Fortones. Και τρέιντάρει επιθετικά ο Nemesis, αλλά δύσκολο trade να κερδίσεις. Always a bit frustrating landing against Ione, although Nemesis doing what he can to bully him out. I mean, early game, I think it's
Sejuani πήγε back, αλλά όπως είπαμε ο Wukong παίζει για το power farm. Το power farm σημαίνει κάνω το clear μου, full, γυρνάω πάλι πίσω στο wave μου, στο camp μου. Αλλά η Sejuani κοιτάει για gank. Την έχει δει, πρέπει να την έχει δει να περνάει σωστά, ξέρει τι γίνεται. Οπότε είναι πολύ καλά για τώρα οι Los Ratones. Μπράβο. Al Capone, τι εννοείς με βλέπεις από το LoL Esports? Wait, γιατί με έχεις στο LoL Esports? What? Insane, shout out. Από πότε γίνεται αυτό? Κάτσε να τους παίξω ads. Κάτσε να τους παίξω ads, περιμένετε λίγο. Δεν ξέρω μετράει, νομίζω για ένα. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Κοίτα, λογικά είναι για όσους μπαίνουν από Ελλάδα στο LoL Esports, πετάει εμένα. Το έχω τσεκάρει και με το πια όποτε μπαίνω και έχει HLL μου πετάει κατευθείαν το HLL. Baus είναι ένα wave πίσω. Εδώ αν κάνει καλό ε κερδίζει, οριακά. Αλλά το ε δεν πετυχαίνει. Αν πετύχει είχε W, όπου ήταν πάρα πολύ close. Μήπως να προσέχει, γιατί έχει teleport. Αν θέλει να φύγει και να έρθει με teleport μπορεί για να εξεταθμίσει λίγο το lane του. Όμως καταλήγουμε στο σημείο που δεν πεθαίνει κανείς και οι Los Ratones παίζουν ένα αργό παιχνίδι. Ο Baus θα παίξει με τα Ascendon, αλλά ο Crowny αν θα παίξει είναι το ερώτημα, γιατί φλασάρει μακριά. Θα ζήσει τώρα χωρίς flash στο level 6 του Noah, τον έχουμε δει πόσο επιθετικά μπορεί να παίξει με την Kai'Sa του. Και αν πιάσει μια καλή ulti πίσω στον overextended core και είναι kill, ήδη κάνουν posture για να παίξουν δράκο. Είναι στο pit, κάνουν ulti, καλή ulti από τον Jackis και τον Okap μετά πετυχαίνει τον Nemesis. Ο Βέλια μπόρεσε να φύγει, ο Reckless πιλάρει, αλλά χάνουν δράκο. Φεύγουν χάνοντας ένα flash από τον Βέλια και παίρνουν ένα heal πίσω. Τους πιέζουν πολύ, παιδιά, τους πιέζουν πάρα πολύ και βλέπουμε ότι οι GX ξέρουν ότι παίζουν με μια ομάδα που είναι στα χαρτιά χειρότερη από αυτούς. So, no one here to contest. First strike to the side of GX as well as a pretty decent gold lead. So, smooth sailing so far. Not the early game lead, I think. Και καλό παιχνίδι πάντως από τους GX. Κρατάνε το lane τους. Μου αρέσει ότι ο Yone από αυτούς είναι καλά στα CS και ο Baus, δείτε τα items του. Αυτά τα items που έχει ο Baus για το laning phase είναι σαν να μην έχει Oh my god. Wait, το παίζει επιθετικά. Θα κάνει το stun και θα πεθάνει. Πριν μπορέσει να πέσει. Αν έπεφτει η ασπίδα, είχανε kill. Καλό play όμως από τον Crowny, απαντάει στο bot lane. Ανοίγουν τα πυρομαχικά και παίρνει το kill για το 1-1. Ο Baus εδώ, πήγα να πω ότι τα items που έχει για laning phase δεν μου αρέσουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί να πάει με το βιβλίο και να μην πάει για τον κρίσταλο που δίνει HP. Πέθανε εδώ βέβαια. Η tenacity boots από τον Lot. Tenacity boots από τον Lot. Καταλάβετε τώρα λίγο τι γίνεται. Ο Lot πήγε αυτές τις μπότες για να μειώσει καθαρά το stun του Volibear. Το άλλο spell που μειώνει είναι το stun του Grom, τίποτα άλλο. Και επειδή είχε αυτές τις μπότες, πρόλαβε να φύγει από το stun του Volibear, να βαρέσει πριν πέσει ασπίδα και να σκοτώσει. Βγάλαν value. Αλλά είναι κακό το item build, μωρέ. Ξεκινάς έχοντας ξοδέψει 1250 gold για να πάρεις AP. Τίποτα άλλο, μόνο AP. Στην αρκούδα. Θα προτιμούσα ο Baus να πάει λίγο στο route του με το Rocket Belt πρώτο. Αν θέλει αυτό το build, να πάει Rocket Belt και μετά να πάει Duskendon. Ήταν πολύ πιο βολεμένος με το Rocket Belt. Φθηνό αντικείμενο. Να μου πεις σχεδόν δύο build path έχουν, αλλά πάλι. Α, δεν έχει flash. Πάρ' το wave. Τον σκότωσε. Τον σκότωσε. Δεν πήρε το wave, αλλά πήρε τον αντίπαλό του. Crowny σήμερα τουλάχιστον λίγο πιο φωτιά.
chance, as you said, Dracos, but overall doesn't feel too bad. Και ο Reckless λέει, let's go, βρήκα το wave boys, το φαρμάρουμε. Που έπαιζε ο Βέλια, έπαιζε σε μια ομάδα στη Σερβία τελευταία φορά από τον είδα, δεν ξέρω πού άλλο έχει παίξει. Στη Σερβία, ναι. Ναι, το top έχει θέμα, παιδιά, το top έχει ξεκάθαρα θέμα, μέχρι να βγει το Dusk and Dawn. Το έχει. Δεν το έχει. GX outside of maybe a couple of missteps around the bottom lane, Jun dropping down and having a kill are really comfortable. Lot with almost 1,000 individuals. Το Corki το παίζουν bot εδώ και πολύ καιρό. Από το παγκόσμιο και πιο πριν. Θα μπορούσε να παίχτει και mid lane, αλλά στο mid έχει αλλάξει full το meta. Με τα AD picks να μην φέρεται τόσο. Π.χ. και τώρα ο Γιον είναι έκπληξη. Γυρίσαμε πάρα πολύ στους control mages. Πρώτη νίκη Τζόμπλε, δεν ήταν καθόλου γαλλικό. Δεν τα προλαβαίνω, αλλά πρέπει να τα τσεκάρω. Ωραίος Βέλια. Παίρνει ένα, αλλά πρέπει να φύγει. Πήρε ένα χωρίς το πράιο. 1200 γκολ. Μπάουσι. Είναι 30 CS και solo kill. Και plates. Κοιτάξτε τι γίνεται, αν ο Baus δεν έχει τουλάχιστον 1-2 καλά games, πιστεύω πως θα πέσει, όχι ψυχολογία, δεν θα θέλει να συνεχίσει το competitive, ενώ αν πάει λίγο καλά μπορεί να ψαχτήξεις να κάνει καμιά ακόμα εμφάνιση. Έχει και λίγο hype το stream έτσι. Corki. Ο Corki είναι καλά, παιδιά. Αν κοιτάμε κάπου ο Corki παίζει Essence River, πολύ κοντά μας. Θέλουν να κάνουν engage, θέλουν να βρουν το stand, φλασάρουνε μέσα για αυτό, αλλά... What? Ο Reckless φλάσαρε, πέτυχε το ulti, αλλά δεν άφησε ούτε φάπα πάνω στον Noah. Σε φάση, δεν βγήκε το gang, να του πάρουμε το ulti, ρε παιδί μου, να του πάρουμε ένα cooldown. Φύγανε χωρίς να πιέσουνε και αυτό σημαίνει πως ο Reckless χάνει το flash του. For free. Σαν εμάς παίζουνε. Πες το ψέματα. Μπορεί να άλλαξαν call. Δεν έχει σημασία να άλλαξαν call. Εφόσον φλάσαρες, πάτε ένα auto για το passive. Φόρσαρε το ghost. Δεν λέω να τον σκοτώσεις, οκ. Δεν μπορούσε να τον σκοτώσει εκεί, αλλά πάρ' του κάτι. Το Azir φαρμάρει. Δεν έχει ενοχληθεί πάρα πολύ στο 0-0-0 summons up. Παίζουν πάλι around mid γιατί ο Δράκος έχει βγει και η GX είναι 1300 μπροστά, αλλά δεν είναι μπροστά στο bot side. Είναι καθαρά μπροστά στο top, οπότε αν ο Nar δεν έρθει ποτέ στο play. Παίζουν επίσης όρις, όλοι έχουν το πρώτο item, τους μπαίνουν μέσα όμως με το flash και ο Nemesis κάνει καλό flash. Μια ok ulti για να πετάξει μακριά τη Σέτζου. Όμως ο Lot είναι στο flank, μπορούν να πάρουν kill στον Jun. Τους κυνηγάνε τώρα, λένε απλά φύγετε, όποιος φύγει, φύγει. Αν ζήσει έστω και 2 άτομα, δύο άτομα. Αν ζήσει ο Reckless θα ήταν super, αλλά πεθαίνουν 2. Ο Baus παίρνει plates. Το ίδιο όμως και ο Yone με 2 voids. Δεν περίμεναν το teleport. Δεν έπαιξαν γύρω από το teleport και μπορεί να μην ήξεραν ότι έχουν ward πίσω τους. Λοιπόν, δεύτερος Δράκος, ο Corki περιμένει στο boost για κάποιον που... μπορεί να κάνει face. Είναι μόνος του, παιδιά. Αν ο Crown εδώ ανοίξει fire και παίρνει 9 στο επόμενο minion. Cameraman! Κακό replay. Ο Νέμε φλασάρει πολύ smooth εδώ. Το ult του δεν πετυχαίνει 2. Εδώ ο Βέλια δεν μπορεί να ζήσει. Και αν ο Reckless για το flash που... Γι' αυτό έκανες flash σε timer που ήθελε η ομάδα σου να παίξεις Δράκο. GG guys. Καλό. Αυτό ήταν το play. Μας πήρε λίγο να το δούμε. Δεν ξέρω πώς έγινε set. Γιατί βλέπω ότι ο Νέμε δεν είχε κουμπιά. Ο Reckless ήρθε και έκανε πλατό ulti. Αλλά πήρανε kill πάνω στον Nemesis και στον bot παίρνουν plates. Εγώ θα πω ότι τα νέα για στρατώνες δεν είναι τόσο άσχημα.
Κοίτα, να γυρίσουν δεν μπορούσαν, ήταν 5v4, οπότε το play ήταν kill και run. Επίσης, υπενθυμίζω για όποιον θέλει στο stream, έχουμε ένα πολύ ωραίο overlay, όπως και αυτό, όπου για τώρα από ό,τι βλέπω είναι κλειστό, αλλά ανοίγει μερικές φορές, πατάτε το champion, βλέπετε τι runes έχει, τι build έχει πάει και πώς το έχει πάει. Για όσους είστε από το σπίτι και θέλετε το extra content. Ο Baus αν δεν κάνει 2W δεν χιλάρει αρκετά. Στάν πάνω στο Βέλια, έρχεται ο June. Πάνε για το πέρμα CC, παιδιά. Τον έχουν λοκάρει με 3 ultimates και ο Crowny δεν μπορεί να παίξει το fight του εδώ. Αντιθέτως, θα τον πιάσουν, θα τον στανάρουν, αλλά δεν θα τον σκοτώσουνε! Δεν έχουν summoners, δε φίλε, και ο Reckless δεν μπορεί να βοηθήσει. 4 άτομα bot. Easy kill για τον Brom στο 1-1-3. Πήγες να παίξεις το 3v3, αλλά αυτό κουνιούνται πολύ καλύτερα από εσένα. Αυτή είναι η διαφορά LEC ομάδας με ERL ομάδας. Όπως και να το δεις, η GX είναι LEC ομάδα. Δεν έχουν βγει ποτέ τελευταίοι, κοντράρουνε πάντα. Και βλέπετε γιατί παίρνουν 3v3, τα οποία σετάρει ο αντίπαλός τους και τα κερδίζουνε. Baus, χρειαζόμαστε κάτι, φίλε μου. Θέλουμε κάτι να μας κρατήσει ζωντανούς. Ένα highlight! Νομίζω να το έχουμε. Την περιμένουμε αυτή τη διαφορά. Αλλά περιμένουμε και τη Lost Ratones να παίξει, να δώσει ένα show. Λοιπόν, Dusk and Dawn πηγαίνει και ο Nemesis, που είναι ο παίκτης που έχει μείνει even στο παιχνίδι. Και παλεύουν το πάλι σε 2v3 με τον Έμι να κάνει το move. Στανάρουν τη Σετζουάνι. Προσπαθεί ο Nemesis να βρει το positioning για να παίξει το fight και φεύγει πάρα πολύ μακριά με τον Noah να ακολουθεί και τον Τζάκης να σκοτώνει. Πολύ καλό target selection. Άλλο ένα fight που βλέπει οι Ρατώνες κολλάρει να το παίξει. Έρχεται πρώτος ο Νέμε, πάμε να το παίξουμε. Αλλά έκαναν πρώτη move. Το ultimate του Noah έκανε πολύ ωραίο dash μέσα από όλη την ομάδα των Ρατώνες. Πέθανε και ο Baus. Πέθανε πάλι ο Baus. Παιδιά, ξαναλέμε, οι Lost Ratones δεν είναι LEC ομάδα. Είναι ERL ομάδα. Κοιτάνε να παίξουν ανταγωνιστικά παιχνίδια και ό,τι πάρουν. Δεν μπορεί, παιδιά. Είναι αυτό που προσπάθησα να εξηγήσω πριν, ότι ο Baus δεν μπορεί να παίξει και να μην είναι στο counter. Πώς παίρνεις Volibear blind? Μπορεί να κάνουν adapt, το έχουν καταφέρει. Θέλουν όμως... Θέλουν την επιλογή του δεύτερου pick. Χισπάντρο? Τι θα πει αυτό? The gameplay's done all the talk. I think the gameplay's done a lot, but sometimes you need science to step in, Jack, just to understand what the... Επιλογή ήταν Red Side, έχεις επιλογή. Ανάλογα τι θα διαλέξει ο αντίπαλος, αλλά όποιος παίζει versus Lost Ratones και έχει επιλογή, θα παίρνει δεύτερο pick. At a certain point, we're just coping. Yeah. And the tank of copium ran out like 10 minutes in, and we're... Το win condition, αν θέλουμε να μιλήσουμε τώρα. Τι έβγαλε ο Crowny? Bro, Crowny είναι με την ενσάρκωση του Dogdam. Βας! Bro, φάτονα. Φάτονα. Q. Μπράβο, Baus. Big man. Αυτό το item τι cooldown έχει? Αποκλείται να έχει τόσο καλό cooldown που βολεύει. Με την ενσάρκωση του Dogdam. Ω, Βέλιας. Ulti down. Πω, είναι εκτός, δεν μπορείς να παίξεις. Ω. Πρέπει να τσιλάρουν λίγο με τα κουμπιά τους. Είναι trigger happy. Φεύγουν πολύ εύκολα τα κουμπιά, που αυτό μετά δημιουργεί free contest.
It's privilege of seeing the whole fog of war. It's a very difficult spot for Los Ratones to play. Έχει 45 δεύτερα cooldown το item στον Corki. Άρα δεν το γιουζάρεις όποτε θέλεις εσύ. Το γιουζάρε τώρα στο wave ο Crowny, αν πάει να κάνει fight το... Αυτό με ενοχλεί με κάτι τέτοια αντικείμενα, γιατί αν δεν τα έχεις όποτε θέλεις ή σε περιορίζουν στο πώς μπορείς να παίξεις. Σαν να λέω π.χ. σε αυτό το matchup θα πρότεινα full στον Baus. Oh my god, θα πρότεινα full στον Baus να πάει Rocket Belt. Παίζεις ήδη versus ranged, άρα το Dusk and Dawn σου είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσεις συνέχεια για να βγάλει value. Ενώ με το να πάρεις Rocket Belt, τουλάχιστον έχεις έναν σταθερό τρόπο να κλείσεις λίγο τον gap με τον αντίπαλο ή να ξεφύγεις από τον αντίπαλο. Είναι πάρα πολύ πίσω. Είναι ένα ολόκληρο item, παιδιά. Παιδιά, αυτό ότι δεν έχει καμία σχέση το EMEA Masters με το LEC. Οι ομάδες στο LEC πρέπει να κερδίζουν. Απλά οι Los Ratones είναι ότι έχει το hype. Και όταν σε hypeάρει μια ομάδα, θες να την δεις να κερδίζει. Και μερικές φορές αυτό απογοητεύεσαι. Εγώ θέλω να δω τη Los Ratones να παίρνει 1-2 wins. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα αν είσαι οι Los Ratones, πώς παίζεις τα fights. Το mid δεν έχει ξεφύγει, το AD carry manageable. Αν καταφέρεις να παίξεις λίγο πριν βγάλει το τρίτο item η Kai'Sa. Φορσάζεις να φάει τώρα γιατί μετά το game ξεφεύγει. Λες Wukong, Volibear, κλείνουμε items και παίζουμε αν είμαστε κοντά. It's just such an easy game for Isma to play as well, because like realistically, if you face check them, how are you dying? Like you get Braum queued and the Braum passive, but then you just queue out. Κάνε Baron. Ναι, με έχει teleport. Δεν τους είδαν να πηγαίνουν μέσα. Ο Wukong είναι πολύ μακριά. Ο Wukong είναι πολύ μακριά. Φτάνει νομίζω. Φτάνει οριακά ή δεν φτάνει. Ξέρεις, τώρα πέφτει. Well, that really feels like the last hope snuffed out for LR. Only thing they can look forward to now is that final Drake fight. Εγώ σας λέω, με κάποιο μαγικό τρόπο οι Los Ratones θα κερδίσουν τους G2. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς, αλλά θα κερδίσουν τους G2. Θα ήταν το πιο content statement για τους δύο. Κοίτα, από την άλλη να πούμε ότι ο Lot σας κάνει μαθήματα πώς παίζουμε versus Volibear top lane. Volibear top lane από τους πιο δαίμονες στο solo queue. Πάρα πολύ δυνατό pick. Θέλω να βάλω τα Los Ratones G2. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, ότι χάσετε ή κερδίσετε στο stream. Αν κερδίσετε, όχι, εντάξει, τα μοιραζόμαστε. Αλλά αν χάσετε, φταίω. Αλλά ναι, ο Lot κάνει show πώς να κερδίσεις Volibear top, ρε φίλε. Βγάζεις πρώτα τις μποτούλες, παίζεις με τον Καϊτάρι συνέχεια. Certified. No, yeah, it's a little bit cooked. It's definitely quite cooked. But I think what we've learned, if anything, over the course of this season, is it takes 2 games for Los Ratones to adapt. It was 2 games to J4 before they swapped out of that one. Hold that thought. Oh my god, the Volibear! What? What is he? Why did he have no HP? Το highlight! Το content που ψάχναμε! Βας! Ωραίος, βέλια εδώ πέρα με το ping pong. Απ, πέρα εδώ θα πήγε. Κάτι έγινε τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να έκανε teleport για να κάνει flank και τον βρήκε ο Nar και είναι σε φάση guys, he found me, I'm dead. Ωπα ρε, ο Τάσος έστειλε έκθεση. Τάσο, θα τη διαβάσω. Cloud Soul spawning in 40 seconds. LR are gonna try to look for a play onto Lot, but he has the Merc Treads, he has the Sterax. Για το roster, φίλε, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να αλλάξει το roster του 24. Γιατί αντικειμενικά ο Yike είχαμε δει το ταβάνι που μπορεί να βαρέσει. Και ο Mickey, που τον έχουν όλοι σαν θεό, αλλά ο Mickey είχε δείξει λίγο ότι στα μεγάλα games θα το τρέξει μερικές φορές για να βγάλει τα plays του. Κάτω το χέρι, τελικά όχι ο 7. Τώρα στον αλλάξεις roster,
Wow, τον έπιασε πάνω στο flash, είναι 3 άτομα! Και δεν μπορούν να φάνε τον Low, τον έπιασε πάνω στο flash με το ulti. Θα πάρει και το Canon. Θα πάρουν και το bot, θα πάρουν και το mid. It's cooked. That's all I'll say. Lost stocks are doing well. GX, from start to finish, doing pretty dang well. One or two kind of oopsie daisies in the death department, but Παιδιά, ήταν καλή προσπάθεια. Αλλά, χάρη σε αυτό το game, το πρόγραμμα του LEC σήμερα θα πάει τάπα. Επειδή θα τελειώσει νωρίς, θα έχουμε γρήγορα back-to-back παιχνίδια. Μπράβο. The Ratoonis! Ζουν μέσα, δεν έχουν damage. Κρίμα, δεν ήταν καλό performance, παιδιά, δεν ήταν καλό performance. Οι Los Ratones θέλω να έχουν ένα καλό game. Ένα καλό game οποιαδήποτε ομάδα. Σήμερα δεν ήταν αυτό. Οι GX μπήκαν επιθετικοί, ξέραν τον draft που θέλουν να πάρουν, ήταν πανέτοιμοι για να κερδίσουν αυτό το game. Και το έπαιξαν σωστά. Πρέπει να είναι το πιο γρήγορο game για φέτος. Μπάμπι. Αλλά είναι boys για τους G2, το να μην αλλάξουν roster, εγώ πιστεύω είναι καλή επιλογή. Δεν έχεις με την αλλάξεις. Δηλαδή και πολλοί που λένε να έφευγε ο Λάμπρος, να ερχόταν ο Μπούσιο. Εντάξει, ο Λάμπρος απέδειξε ότι είναι το καλύτερο support στην Ευρώπη στο τέλος και στα Worlds. Και versus τον FlyQuest πέρσι μια χαρά έπαιξε versus τον Μπούσιο, τον Γκάπαρ και όλα. Οπότε νομίζω ότι πολλοί απλά υπερβάλλουν για αυτή την αλλαγή. Και το λέω με καθόλου bias. Γιατί αν μου έλεγες ότι ο Λάμπρος έπαιζε όπως παίζει πέρσι στην αρχή, θα σου έλεγα ναι, αλλά τώρα στο τέλος ήταν crazy. I mean, I love Noah, and I think he's had a ton of pressure as well. But if it's just based on like who δεν πειράζει, boys. GG, να δώσουμε πόντους. Δώσουμε τα predictions στους GX Believers. Definitely so, Noah. Congratulations. How was the game versus Los Ratones? And our team just made us win, so. You think? I mean, I was not getting, but I was not fighting, you know, like. Νόα, έχει χάρη ρε φίλε που είσαι γλυκούλης και σε πάω πάρα πολύ να ξέρεις, σε πάω πάρα πολύ, Νόα. Games where you did need to carry a lot, so are you happy you got to relax? I mean, it's happy, but not fun actually. Okay, well, you're on your Kaisa, and there was a tweet that you sent back in 2023 about Ruler. I think we have it somewhere, where you were saying, Ruler, I'm looking up to you so much. It's cut off, but it's Kaisa. I want this Kaisa to look like my Kaisa. So, how close do you think you are to Ruler Kaisa? I mean, maybe half. Half? Yes. Half. Okay. Not enough yet, I think. Oh, I think you're not giving yourself enough credit. But Noah, how are things this year with GX? It's a great start, I would say. νομίζω KT Academy. I mean, we lost one game, but I think it's quite good start because I think we know each other well, so we don't need to know each other, you know. So we can just only focus on games. So I think it's good to start, you know. Yeah, I see. And do you think that your scrims are the way that your stage games are already, or are your scrims still better? I mean, for me, my stage performance is better than screens because in screens I'm inting, you know, like I'm running it down. But yeah, on stage I'm playing good, so it was better. It's exactly so. Thank you so much, Noah. Congratulations, and we'll kick it over to the desk. Thank you. Λοιπόν, boys, τώρα έχουμε Navi versus KCB. The Rock versus the old The Rock. Always a hit. Jackies, thank you so much for joining us. You don't have a mic, but you will have one in just a minute. It's fine. Speaking to my mic. Πάρετε και σκεντούλε εδώ πέρα για το πρόγραμμα. Guys, before we can have Jackies about this, talking about Noah's Kaisa. Thank you, Shox. Noah's Kaisa, what do you think about Το έλεξαν, 2 λεπτά έλεξαν να τελειώσει γρήγορα. Noah looks in Kaisa on stage, I'm like 90% secure we will win. I think it's too insane on this champ, so yeah, I mean it's too good. Αυτό το παιδί το πώς ανέβηκε Λεκ είναι τρελό. Το καταλαβαίνετε ότι έπαιζε στην Τσεχία, είναι σαν να έπαιζε στην Ελλάδα, χειρότερο από την Ελλάδα. Αλλά ήταν παιχταράς, δηλαδή τον βλέπαμε όλοι και λέγαμε ότι είναι παιχταράς αυτό το παιδί Σμέρφαρε και τον πήρανε Λεκ. Δεν ξέρω αν έφευγε το τσέχικο το μέσο, αλλά του βγήκε πάρα πολύ ωραία. Is that something that you notice, Jackie's confidence level in Noah, and especially in those clutch moments? Yeah, I think now for sure in this team, I think if our team is fighting, then we make it known in comms. So I think it gives. Αλλά για τα ERLs ήταν too good. Τον βλέπαμε να παίζει τα ERLs. Είχαμε παίξει εναντίον του στο Sigma Cup.
Και με έφερε κάθε game. Έπαιρνε Yone και Silas και μας έτρεχε όλους. Because I think when you were coming up, you were kinda, in my mind at least, kind of a Yone one trick. I remember a lot of in-houses, there were some spellbook Yones going around. But I feel like we haven't seen it that much on the stage, but here brought out... Σαν να βλέπεις Sentu στο HLL. Sentu στο Lit. Τώρα έχουμε Ιτάλια. I think the problem is when do you pick it in draft now? I feel like it's too hard to draft around, especially with the jungle pool now too. You said it, but you picked it first. First pick, man. Yeah, well, they picked us here. Yeah, it's like Δεν το εισιτήριο να πας στην CRL, 20 ευρώ. Yeah, I think with the jungle champ pool now, it's all the είναι ακριβό, το leg είναι αρκετά φθηνό. Θα δούμε Sentu leg. Τον χαϊπάρμε τώρα, ρε. Τον χαϊπάρμε, θα λένε θέλουμε αυτόν τον Ιταλό δολοφόνο στο bot lane. Θα λένε Έλληνας είναι, δεν Τάζω θυμάσαι, έχεις τη μνήμη, σωστός. Αλλιώς θα τον εσέχασε, κάτσε να το σημειώσω τώρα στο πρόγραμμά μου. Αν πατάτε θαυμαστικό schedule, θα σας βγάλει και το score του game που είδαμε. Το λέγει είναι τη Γερμανία, λίγο έξω από το Βερολίνο. Είναι το στούντιο. Scrims didn't go that well this I mean, I'm gonna be honest, I was running it down in scrims, yeah. Not on purpose, not on purpose. Σκερόπουλε, μην γράφετε τέτοια ρε φίλε, είμαστε και στο LoL eSports σήμερα, θα μας στείλουν έτσι μπαμ, με σούτα. I mean, scrim, yeah, yesterday I also almost broke the office, so we had to cancel. So that was a bit unfortunate, but yeah, Scrim week wasn't that great, but yeah, I mean, on stage it looked better. Maybe it is actually the way. Did you say you broke the office? Yeah, what? Yeah, I spilled water on like 50 cables. Oh god. Oh, that's why you had to cancel Scrim against G2. Yeah. Well, Έριξε νερό σε όλα τα καλώδια στο γραφείο που έχουν τα PC, οπότε χάλασαν όλα τα PC και δεν έκαναν scrims εκείνη τη μέρα. Ωραίος, μπράβο Τζάκης. I think he deserves it, you know. I think no disrespect to Baus, but when I pressed tab at 15, there was a bit of a father-son situation. Σκερόπουλε, δεν νομίζω, ποιον έχουμε. I'm gonna be honest, it's just, it is what it is. So yeah, I think Lot deserved it. The paternity test came back and yeah. Player of the game, Lot. Αλλά όλοι φαρμάρουν player of the game versus του Baus, είναι άδικο. Μόνο ο Πανούλης έπρεπε. Jackies, any words, any final thoughts on how the rest of the week you think is going to go? I know you said you don't want to look at the nameplates. You're going to have Fnatic and Mkoi. That was a really clean victory, so how do we make sure this one sticks? Σκερόπουλε, επιτρέπεται για... Δεν νομίζω ότι είναι two leg. Ομάδες μπορούσαν να πάρουν, αλλά δεν επιτρέπεται καν να τους δείχνουν. Νομίζω ότι ο οργανισμός σου μπορεί να έχει τον χορηγό, αλλά δεν μπορείς να τον δείχνεις καν. Πάμε στο next game. Το next game έχει ενδιαφέρον. Λίγο έτσι παραπάνω. Το Classic τι έγινε, δεν έχω ιδέα. Αυτά τα kit κατά που τα βάζουν ρε φίλε. Πρέπει να λέμε στοίχημα, ναι, σε οποιοδήποτε official broadcast. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, no one knows. Early KCB, win Navi, believe it. KCB δεν κερδίζει την Navi. Ότι είναι καλή ομάδα, αλλά η Navi ήταν πολύ καλή ομάδα. Και τώρα είχαν άλλη μια εβδομάδα χρειαστή. Okay, προσπαθούν να μην χρειαστεί, να μπορεί να είναι το leg sustainable και γι' αυτό αλλάζουν και τρόπους όπου μοιράζονται τα χρήματα και πώς μπορούν να παίρνουν οι ομάδες χρήματα. Ήταν top diff, το loss ήταν SGX ήταν. Ναι, μορφά. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε λίγο το πάνω μας τώρα. Για δεύτερο game όπως είπαμε, Navi to the Rock vs KCB. Να πάρει λίγο εκδίκηση. KCB δεν έχουν δείξει κακό πρόσωπο. Τίμη. Το παλεύει Riot. Γενικά, εγώ το είχα πει, αν η Riot καταφέρει με κάποιον μαγικό τρόπο να μπορέσει να βάλει το κοινό να δώσει λεφτά για το competitive, ξαναλέω, μέσω skins ή μέσω πράγματα να μπαίνεις μέσα στο client, να αγοράζεις κάτι, να υποστηρίζεις το team σου, ώστε να μην νιώθουν τόση πίεση ότι τα teams δεν βγάζουν αρκετά λεφτά, μπορεί να δούλευε.
Δεν είναι τόσο απλό, καλά σίγουρα χρειάζεται και λίγο παραπάνω επιστήμη από πίσω. Σάκι τα πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Έχουν χάσει μόλις ένα game και αυτό ήταν δικό τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσει γρήγορα. Για όσοι δεν είχαν ακούσει που το είχαμε πει, το LEC έχει κάνει τώρα έναν αγώνα να μικρύνει τα breaks. Τα breaks ήταν 16 λεπτά, τώρα πέφτουν στα breaks, θέλουν να είναι κοντά στα 12 με 10 λεπτά. 12 θα είναι συνήθως. Προσπαθούν να μειώσουν το πόσο κρατάει μία μέρα LEC για να μην τελειώνουμε στις 12. Duel, σκεφτόμουν του τύπου βάζει ένα skin και έχει το χρώμα που να αγοράσει το χρώμα, όπως είχαν τα εικονίδια. Είναι ένα skin το οποίο είναι το leg skin και μπορεί να το αγοράσει κάποιος, ένα champion το οποίο είναι δημοφιλής, να αγοράσει και το χρώμα και να αγοράσει το χρώμα, τα λεφτά πάνε στην τάδε ομάδα. Όχι ακριβώς έτσι. Όπως κάνουν crowdfund και το price pool για το παγκόσμιο, που βάζουν ένα skin και ποιος το αγοράσει μπαίνουν μέσα από το price pool στο παγκόσμιο. Σέντου δεν θα είναι G2 skin, θα είναι leg skin με G2 χρώμα. Ένα Kazakh skin το είχε αυτό. Παγκόσμιο ήταν και εκείνο, Θα δούμε. Μακάρι ρε φίλε η Riot να ήταν σαν την Epic Games, όπου η Epic Games το παιχνίδι είναι τόσο μεγάλο που απλά μπορεί να χάνει λεφτά από οτιδήποτε άλλο και ακόμα να κερδίζει από το Fortnite. Μακάρι. Αυτό γίνεται στην Κίνα. Έχουμε εδώ, θα βλέπουμε διαφήμιση και θα παίζει μετά στο stream του τι Ελληνικό Άμστελ. Γιατί έτσι μας αρέσει. Time for Navi versus KC Blue, and of course, I just got to get one comment from Mainter himself. Mainter, I know you're setting up, but I just need to know how you're feeling going up against KC Blue, the team with which you have so much history. Like, I don't know, it feels like normal opponent because only one player left. Tom, τα μικρά. Η KCB είναι το Academy. Επίσης η Navi, για αυτόν που ρωτάει στο YouTube, δεν είναι ελληνική ομάδα, έχει Έλληνα coach. Είναι ουκρανική ομάδα με τον Ουκρανό το planer. So basically these are kind of the same. And KCB are also the same, so it's just normal opponent. I don't think about this before much. I just focus on my gameplay. Yeah. Got it. Thank you. Good luck. It's gonna be a banger. KC Blue versus Navi. Mainter, θα είμαστε πάλι σε Cassante Duty. Opinions? You could see Mainter there, he was lying. He's fuming. He's playing against his old team. Κλάνε μάνα θα δούμε ρε φίλε, έχουν ακόμα games, έχουν παίξει 4 games los Dratones, έχουν ακόμα 7. He's actually incredibly upset. There's never been a greater level of emotional investment. I like where your head's at. If he does not solo kill Tal. Ξεκινάμε draft κιόλας. Κάτσε ρε, έχουμε πάρει φωτιά ρε. That's a lot of pressure. But you know what, despite that meme, it might happen. Εγώ πιστεύω θα κερδίσουν ένα. This man Είναι is best of ones. damn good. Dag was talking about Tao, hyping him up a little bit. I think he did have some cool moments. But this is going to be a big challenge because of the Δηλαδή new κάπου class of κάτι top θα players, as we were talking γίνει. about earlier. Mainter feels like the very clear standout. Yeah. Now with Relacha aside too, Νάτος, δείτε τον εδώ, focus. what's going to pop up in the jungle, even if Paparito did take a little bit of a nerf bat to so many of those jungle champions. Yeah, I've been really impressed with Mainter. I think his laning phase, as Finn has been pointing out, has been so fantastic. And just his consistency in each game. I will say the one thing is he's played only Cassante. Γιουκίνο παιχταρά μου. See some more versatility, especially as we're heading into Fearless eventually. Μόνο τον Γιουκίνο πάω από See αυτούς. what other Οι υπόλοιποι μου είναι champions he has irrelevant. up his sleeve. But his Cassante's been damn good. There you go. We were talking about it last week though, it is the Evie effect. You gotta play, we need to see more than just the Cassante before we can like all in fanboy over the potential of who he could become. Ας όλους τους πόντους Navi. Now, Navi have chosen second pick, so it does look like we have another red side first pick here. Send to LOL στο Leku του Doctor Strange το είδε όταν έβλεπε όλους τους πιθανούς κόσμους. Όπα. Perfect ban face. Δεν είναι ποιος έχει... Α, first pick έχει... η KCB. Σήμερα διατόμος, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε σαν να πηγαίνει σε γάμο. Σήμερα μπουζούκια.
It's always start out like that. I like Yo, we need to pause. Something's bugged. Jace, Malphite, Cassante για τον Mainter. Ο Mainter πρέπει να παίξει άλλο pick, αλλά ο Rumble είναι open. Τι γίνεται τώρα, μπορείς να παίξεις τα ranged picks versus Rumble, αν θέλεις. Να βγάλεις την Aurora. Not bad. They banned Cassante though. They did ban Cassante. Thank you for paying attention. Θες να παίξεις Sion και απλά να φας τη σφαίρα. Θέλω να δω τον Mainter να παίζει κάτι έτσι λίγο πιο επιθετικό, πιο carry. Or the fire. Survive the heat. Whether the storm isn't the right turn of phrase. We'll see. We'll have to wait. I think they're going to pick high. Είδες comms από coach στην κορέα που ανέβασε χθες Reddit. Όχι. Έχω δει μόνο τον coach τον DRX τι κάνει. Γιατί οι άλλοι δεν μιλάνε πολύ. Ένα link πει. Θα πάρει Sion. Mainter στο tank duty. Forever. Trundle blind χωρίς να έχεις δει jungle μπορεί και να σε ζωρίσει μετά γιατί έχουν ήδη Sion. Μπορούν να πάρουν κάτι για να σε εγκαπάρει. Ο coach των DRX είναι φοβερός coach, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τους κάνει ό,τι θέλει στο παιχνίδι. Τους λέει θα κάνετε αυτό, αυτό και αυτό, τέλος. Και τους γίνουν τα plays. 30% of your personality is talking about this champion. That's an over-exaggeration. But I played against Hazel in 2024, and back then he was a big affiliates connoisseur as well. I believe it is by far his best champion and his most comfortable Hazel με τον αφίλιος του. And he is quite a good affiliates player. He tried to pull it out last week as well against Vitality, but did not work out so well. But into the Yunara, it's a really good matchup for Aphelios, where he can kind of always out-trade her. And then into the Sion as well, you're kind of happy because you have so much tank shredding. It's going to be the Jarvan locked in for KCB. A bit of an old choice. Να το βάλουμε, μπορούμε να το βάλουμε μετά στο break. Για να δείτε πόσο μπορεί να βοηθήσει το coach voice που έχουν στην Κορέα. Που μπορεί να μπει ο coach μέσα 3 φορές και να μιλήσει στην ομάδα. Hazel δεν είναι που είναι ο TP Aphelios. Ναι. Ήταν. Θα πάρουν και Jarvan, αλλά η Yunara μια χαρά πηδάει από το pit. Παίρνουν τον Azir, κάνουν mismatch. Jungle με mid laner. Yeah, we did just see Not Sejuani in bad. the previous game, but often without a melee pairing for the Sejuani, it just doesn't really make as much sense. Yeah. So, I don't love it either, but I can see the arguments for it. Μ' αρέσει αυτό όταν παίρνουν τον Azir και μετά βγάζουν τους mid laners. Γιατί τώρα τι γίνεται, το top 2 είναι το Rise. Έχουμε δει κάτι Syndra να παίζονται τελευταία, έχουμε δει κάτι Galio να παίζονται. Επειδή στην Κορέα πάμε σε Game 3, το Champion μου μπορεί να ανοίξει λίγο παραπάνω. Fights better, scales better. It does feel like it sets you up pretty well. Yeah, I think especially later on, it's really on to Hazel a lot to do enough damage to get through the Sion. Μέχρι τώρα το comp των KCB είναι full all-in. Και θα τους μειώσουν και άλλο το all-in. Θα τους μειώσουν αυτό το μπαίνουμε μέσα combo wombo. Για να μην βουτάνε. Δεν θα είχαν range. Που το να μην έχεις range εντάξει versus Azir, Sion και Yunara είναι just peel for him. So I think there's some disjointedness there in KCB. This T1 vs KT second game. Το είδα παιδιά, το έχουν βάσει και στο YouTube το συγκεκριμένο series. Τρομερό το δεύτερο game στο LCK. Γενικά το LCK δίνει θέαμα. Okay, έχει καταφέρει να είναι το καλύτερο league και να δίνει θέαμα. Και άλλοι πάνε να τον Bard. Δεν το παίρνεις jungle. Δεν θες να ματσάρεις. Θα πάρεις και εσύ Wukong. Δεν είναι κακό. Δεν το βάει είναι κακό. Παιδιά, ο Rilek πρέπει να έχει μια πολύ μεγάλη αγάπη αυτό το champion, έτσι. Το plot twist! Λοιπόν, παίζουμε στο καινούριο patch. Okay, το LEC παίζει στο patch που παίζουμε και εμείς solo queue. Άρα, ο Aatrox είναι μπαφαρισμένος, όχι πάρα πολύ, αλλά είναι μπαφαρισμένος. Να τον έχει πάρει το 25 damage στο clear του σε κάθε cube που πετυχαίνει. Μ' αρέσει ρε φίλε. Γενικά εγώ βλέπω ότι οι Navi έχουν χτιστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο όπου λέει ότι ο Rilek θα πάρει τα carries, εμπιστεύονται τον Rilek να κουβαλήσει παιχνίδια και ο Mainter είναι ο weak side king. Χτίζεται, να τολμήσω να πω, σαν την περσινή T1. Όπου έδιναν πολύ συχνά weak side στον Doran, όπου το Sion ήταν το καλύτερο του pick. Τον άφηναν στο tank, ο Honor είχε πάρει λίγο τα ενία σαν carry. Αλλά αυτό είναι το στυλ που έχουν δείξει μέχρι τώρα.
Wow, πάνε με πολύ λίγο range, πάρα πολύ λίγο range. Ακόμα και ο Αφίλιος όταν δεν έχει το πράσινο είναι low range. As I think Powers will now go for the Rakan or the Alistar. Probably just try to have a surviving lane. He could also choose to opt for something like the Karma or the Lulu even to try to kind of match fighting power a little bit and have a range. Η Γιουνάρ είναι αυτή η πρώτη, ναι. But knowing Powers, I think he's just going to go for the Rakan or Alistar. Once that melee engage, something to survive the lane. It's going to be the Alistar. Να τιμωρήσουν το short range. Όχι, μου αρέσει το κόμμα των Navi. Δεν ξέρω γιατί οι KCB τραφτάρουν τόσο επιθετικά. Θέλει να είσαι πολύ καλός mechanically για να βγάλεις αυτό το κόμμα. Navi, KCB, prediction, let's go boys! Κοίτα, τα damage τα έχουνε. Θέλω τα αρχικά να παίξουν first strike. Σας είπα και το πρωί γιατί μου αρέσει το first strike εναντίον Sion. Γιατί πιστεύω ότι είναι insane. Και μετά θέλω ο Αφίλιος να φτάσει πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα στα 3 items. Γιατί αλλιώς δεν ξέρω πώς σκοτώνουν Sion, Alistar. Yeah, definitely a really hard out-scaling draft here for Navi. KCB does have the bot lane they can play around, and Aphelios, he's always a champion that can kind of find miracles and find great plays if you're able to get a good ultimate, especially with that blue gun. But just the front to back of Azir, Sion, Alistar, Azir, there's just, it's really difficult for KCB's lineup to get through them. Να δούμε λοιπόν, βλέπω πολύ πίστη στην Navi, δίνουμε χέρια. Coach The Rock με ένα ακόμα draft masterclass. We're just gonna have to find out. Second game of the day. Navi versus KCB. KCB already finding that first win up against Los Ratones. See if they can find a second here Είμαστε against Navi. είμαστε πανέμορφα και εδώ. Would be a pretty big upset. Would be a big upset. With how Περιμένουμε παρόμοιο αποτέλεσμα πάντως. Περιμένουμε και η KCB να τιμωρηθεί όπως τιμωρήθηκε πριν οι Los Ratones. Οι KCB έχουν δείξει λίγο παραπάνω τσαγανό. Θα το δώσω στο ότι ο Yukino είναι πολύ δυνατός παίκτης και είναι jungler και το mid lane τους είναι LEC mid laner. Άρα έχουν καλό mid jungle για να πρεσάρουνε. You know, pushing now for a few patches. I will say this is all hype, but I'm just gonna warn him of the Mirwin trajectory, which is it's all great until Ο people Tao θα το πάρει στις πλάτες του, παίζει με Comet. There will come a time where Jarvan or whatever or Wukong or whatever is the correct choice. So as long as he's got both, that's pretty spicy. If he doesn't, he's still a very entertaining player nonetheless. As early game, see, you know, Camilo, how much he can just survive here. Obviously, Mkoi has a lot of damage just baked into her kit, even at the early levels. Aggressive στο early game, στο level 1 Alistar. Pretty impossible to proc against a range. Να το βλέπουμε συνέχεια αυτό, γιατί όταν παίζουν οι άλλοι Alistar δεν πρέπει να κουμπάνε minion. Δεν πρέπει να φτάνουμε κοντά στα minion. Now, Hazel forces some of these barrier and they get the PTA proc as well. And the big thing with this Καλό lane trade. Παίζει Ghost. Ο Αφίλιος παίζει Ghost. Δεν νομίζει καλίστ. Φέτος θα γίνει το καλύτερο ADC στην Ευρώπη. Είναι η χρονιά του. Το νιώθω. Yukino με το level 2 invade. Να κάτι που έχουμε πολύ καιρό να δούμε. Κάτι που είναι λίγο ιδιαίτερο για champions όπου μπορούν να πηδήξουν τείχους. 2 camps σε invade, θα του πάρει και τα golems. Έχει χρόνο, αν ξέρει το clear του αντιπάλου του μπορεί να του πάρει και το κάτω. Και μετά πας και dive, true. Βλέπετε, έχουν λίγο παραπάνω τσαγανό αυτό, ότι να το invade και είναι πολύ μελετημένο timing. Τώρα θα πιγκάρουν το J4 εκεί, θα τσεκάρουνε. What, φεύγει, δεν πάει να κάνει cover, what? Ω, τους εγκατέλειψε. This is a very greedy play by Relicare to not cover his bot lane. We'll see if it pays out. Free, ο Prime το σμέρφαρε με ένα πανέμορφο root. Αλλάζουν το άγκρο, το παίρνουν από την αρχή. Να το snowball που λέγαμε. Πρέπει να φλασάρει. Αλλά εντάξει, το έδωσε στον Alistar. Αλλά είναι λίγο insane ότι ο Aatrox δεν πήγε να κάνει cover. Ενώ το bot lane του ήταν low. Navi μεγαλύτερο G2. Αυτή τη στιγμή είναι... Αλλά πρέπει να παίξουν και μεταξύ τους. I kind of have to blame Relic for all of this because you know that the red buff is gone. You see that your bot lane has such bad conditions. Ο Twitch Prime το παίξε όμορφα.
Του πήρε 2 camps, κοίτα, τον έχει κάνει out-farm. Τουλάχιστον out-farm. Εδώ σου λέει: έχω levels, το Mitsu δεν μπορεί να βοηθήσει, θα σε τρεϊντάρω και λίγο. 29-18 CS. Ο Hazel δεν πήρε kills. Ο Hazel θα έλεγε. Μακάρι να είχα kill. Μακάρι να είχα ένα kill, να ήμουν 600 gold μπροστά. Ωραία πόμπα ρε. Παιδιά, θα πω ότι ο Πόμπι την προηγούμενη εβδομάδα. Όπα, πάνε στον Τζάρβαν. Τζάρβαν έχει ακόμα flash, μπορεί να πάει στον Πάρους που είχε κρατήσει αυτό στο δικό του. Παράνε τον Ρίλεκ, τον έχουν ρουτάρει 2 φορές κιόλας με ένα slow πάνω στην πλάτη του, αλλά δεν υπάρχει follow-up. Η Ακάλι είναι τόσο low, δεν ξέρω καν γιατί πήγε. Αυτό που είχα να πω είναι ότι ο Πόμπι την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε το Ακάλι vs Azir σαν Ακάλι. Ήταν μπροστά 15 CS και σήμερα κερδίζει το Azir vs Ακάλι. Έχει κερδίσει το matchup και από τις δύο πλευρές. Τους πιέζουν, ok, διαφορά στα 1000 gold. Στα 1000 gold έρχεται λίγο και από το top lane που ο Τάο πιέζει τον Mainter. Αυτό το Rumble είναι δαίμονας. Τον κάνει dive. Απλά τον έκανε ignite, τον σκότωσε Τάο με το solo kill. Κάτσε ρε φίλε, KCB είναι... Είναι καλή η KCB. Βλέπεις τι γίνεται όταν το planer σου έχει κανονικό champion pool. Όταν παίζει αυτό το... Σου δίνει first pick η αντίπαλη ομάδα για να πάρει counter pick και οι low στρατώνες δεν παίζουν rumble. Πολύ πολύ καλό. 9 CS με solo kill. Μείον το flash, ο Yukino θα πάρει και το Δράκο. Σας λέω, ο Yukino είναι big talent. Απέρριψε να πάει να παίξει στο LCS της Αμερικής για να μείνει εδώ. Εγώ τον λέω πια δικό μας παιδί. And both sides have been able to amass quite big advantages here, especially in this top lane as it's been completely solo. He has 580 gold lead with a freeze now up against Mainter. Very, very nice by Tao. Looks a bit funny. Alright. Το Aatrox Peak. Εγώ βλέπω ότι ο Ρίλεκ έχει διάθεση να τα παίζει αυτά. Δηλαδή ο Ρίλεκ αν τον άφησαν θα έπαιζε Jace, θα έπαιζε αυτό το Aatrox, θα έπαιζε το Kiana του. Ο Ρίλεκ θα μας βγάλει και τον πρώτο carry AP jungler. Έχει τα καλά όπλα, έχει τα καλά όπλα, δεν μπορείς να φαϊτάρεις. They don't want to over pursue. You can see with those chakram there though. He's really just desperate to keep the auto attacks going. Yeah, but Hazel was a bit far back there. I wonder if he could have walked a bit more up. Hazel δεν είχε go. Αν είχε ghost θα έκανε τρελό step up. Απλά δεν έχουν και το flash τώρα στον Prime. Θα φαρμάρουν το exit του εδώ. Μ' αρέσει να βλέπω τις Νίκο να παίρνουν XP από νωρίς. Και να χτυπάνε το level 6. Καμίλου με τις καραμέλες για να χιλάρει. Yukino έχει το Cataclysm. Down a little bit of farm here up against Poby's Azir. Πάει counter jungle. Αν το ξεκινήσει κατευθείαν, που θα είναι και να το ξεκινήσει κατευθείαν, το παίρνει. Έχει χρόνο. Α, πήγε στα Raptors. Πάμε ρε φίλε, μου αρέσει το πλάνο τους, okay. Μου αρέσει το πλάνο τους, θα είμαι ειλικρινής, φαίνεται ότι έχουν μπει πάρα πολύ έτοιμοι. Αυτό είναι greedy, θέλουμε move από το bot lane για να γίνει αυτό το play. Ultimate σε recall από τον Tao. Δεν έχουν τόσο έλεγχο στο bot για να μπορέσουν να μπουν κατευθείαν στο jungle. Οπα! Χτύπησε πάτωμα, έκανε τον κάραξε. I didn't get baited. I said as he's gonna hit low. Oh, as he's gonna hit low. That's my bad. Sorry, I gotta jump on my moments. Εντάξει, είπαμε ότι περιμένουμε και το πώς θα πάνε τα teamfights αργότερα, με τα κρέατα μπροστά. Αλλά εδώ έχεις έναν Rumble που είναι τίμιος, έχεις έναν Aphelios που περίμενε να βγει λίγο καλύτερα, ειδικά μετά το early dive, η Yunara δεν είχε Sums.
Γιουνάρ είναι πιο μπροστά και στο καλ. Έλα βατάριε. Πια, έμπειρος εκεί Jackson, πώς φάνηκε. Παιδιά, ο Πανούλης μέχρι τώρα έχει παίξει καλά. Έχει 2 κακά laning phase, το ένα δικαιολογείται λόγω του counter pick. Αλλά ήταν πρώτη εβδομάδα. Σήμερα έχει πολύ ωραίο game η Fnatic. Είναι το τελευταίο game της ημέρας. Και παίζουν με τους Mkoi που θα είναι μεγάλο crash test. Γιατί αν καταφέρουν να κερδίσουν κάμπος τους Mkoi, Fnatic μιλάει για δυνατές θέσεις. Η KCB θα τους το δώσω επίσης, έχουν ένα πολύ καλό μάτι για ταλέντο. Αυτή η ομάδα έφτιαξε academies και τα χρησιμοποιεί για να βγάλει τους ταλέντα, όχι ό,τι να είναι. Από εκεί έχει βγει ο Mainter, από εκεί έχει βγει ο Vladi, από εκεί έχει βγει ο Kalist. Ποιος άλλος ήτανε? Από εκεί, θα φύγει ο Tao, δεν έχει το equalizer, έτσι. Το έχει σε 5. Προσπαθεί να καητάρει για να βγει το equalizer. Θα το παίξουν, ο Jarvan ανεβαίνει, μπορεί να πάρουν ένα kill. Μπαίνει σε overhit, κάνει πάρα πολύ damage, θα πάρουν σίγουρα ένα kill, το θέμα είναι να πάρουν δεύτερο. Ο Yukino το πετυχαίνει, solo kill από τον Tao. Και ο Mainter δεν έχει flash, παιδιά, ο Yukino εδώ θα καθαρίσει και δεύτερο. Σου λέει θα κρατήσω και ultimate, πολύ ωραίο play. Α, είναι τον Μπουκάντα. Ισχύει. Πάρτο. Έτσι, my goat. Πάρε και τα άλλα. Πάρε και τα άλλα τώρα. Ο άλλος το είπε ότι ο Tao κουβαλάει σήμερα, το ίδιο το πίστευε, αλλά με κάποιο τρόπο γίνεται. Το έπαιξε καλά ο Tao. Και έπαιξε πολύ ωραία τις μπάρες του, γιατί δείτε εδώ ρίχνει την ultimate και μετά κατευθείαν overhit. By the time Yukino is here, Mainter is in trouble with this red buff. He just gets ran down and he already recognized that he's dead. So he just cues the whip to try to clear as much as he can. And I gotta say, Tao going for the ignite, something we thought we'd see a lot more. Tao versus Mainter πάντως. Είναι παιδιά, ο Mainter είπαμε ότι θα του δώσουν το weak side, δεν πήγε για το counter pick πάνω στον Rumble για να προσπαθήσει να τον βγάλει εκτός lane. Άρα η Navi επικεντρώνεται στα teamfights όπου θα κλέψει και τον Δράκο, ο Yukino είναι μέσα σε όλους. Τον τραβάνε πίσω με τα change από τον Aatrox. Ο Aatrox έχει πάρει ήδη ένα kill και ο Καμίλου πηδάει μακριά. Έχουν τρεϊντάρει και ο Sam D είναι νεκρός. Αλλά Hazel τώρα με τα σωστά όπλα δεν έχει ομάδα να παλέψει. Το τρέχει. Ο Rumble όταν μπαίνει στο overhit κάνει παραπάνω damage. Οι φάπες του πονάνε πάρα πολύ. Παίρνει και attack speed. While KCB used all their flashes as we watch the replay here. Οριακό το smite. Δείτε κάνει flash και τον τραβάει το chain. Λίγο unlucky. But it's just only to kill Samdi, we really need to take down Poby as well, as he's starting to become one of the main characters in this game. Yeah, and Tao again, where so much of that gold advantage is. The rest of the team otherwise really even. The good news is Hextech Gunblade finally finished for Camilo. Αρχίζει ο Rilek και δυναμώνει. Ωραίο flash για να φύγει από το damage και χιλάρει καλά. Βέβαια παίζει λίγο πάνω στο equalizer, όμως το έχει παίξει clean. Και εδώ η Navi σιγά σιγά σβήνει τα φώτα. Οκ, μπήκε σε ένα fight, μπαίνει σε δεύτερο. Το knock-up είναι πολύ καλό. Και μαζεύουν 3 kills, παιδιά. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο Rilek παίζει αυτά τα picks. Έχει ωραία mechanics. Κατέληξε 3-1-2 με μπροστά στο farm. Μπράβο στην KCB. 12 λεπτά καλού gameplay. Να δούμε τώρα αν μπορούν να κρατήσουν πάλι αυτή την πίεση που δημιουργήθηκε. Πού είσαι ρε του Τακντέρνη. Με τους 5 μήνες, boy, welcome. Τι κάνεις καιρό, έχω μάθει πώς πάει. Δείτε εδώ. Chain. Βλέπει το combo. Flash. Με ανοιχτή ultimate Q στο animation. Πετυχαίνει κάθε κουμπί. Παίρνει heal. Καητάρει πάλι μακριά. Έχει μαζέψει όλα τα cooldowns και μετά λέει ακόμα εδώ είμαι. Θα επιστρέψω. Πόμπαρος στο 2-0-2, 12 CS μπροστά.
Περιμένετε, boys. Υπάρχει ακόμα βενζίνα στο deposito. Βενζίνα! Έχω παίξει. Καλησπέρα, Κάλπα. Απολαμβάνουμε League of Legends. Ποιοτικό εγχώριο League of Legends. Λοιπόν, το overlay τώρα θα μας δουλεύει. Μπορείτε να το πατήσετε κι εσείς. Πάμε να δούμε το build path που επέλεξε ο Aprox. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Ο Tools, Haste, Cut Down με Full AD. Πανέμορφα. Μάθαμε καταρρούν στο Atrox τώρα. Αβατάριος εννοείται, ρε φίλε. Ο Bob είναι από τους T1 ο ίδιος. Oh, wait. Τι χίλαρε. Αν έπεφτε κάτω θα μπορούσε να πάρει λίγο ακόμα. Yukin όμως δέχεται στρατιώτες παντού. Μπροστά, πίσω δεν τον έχουν αφήσει. One for one. Αλλά ο Αζίρ μένει όρθιος και ο Αζίρ εδώ θέλει να διεκδικήσει λίγα ακόμα plates. Immortal τα έχω, μην ανησυχείς. Είναι ωραίος ο μικρός faker. Να ξέρετε, αυτοί οι παίκτες δείχνουν και την ποιότητα του LCK στο τι ταλέντα μπορεί να ανεβάσει, ότι τα academy του LCK είναι σοβαρά academies με πολύ σοβαρές ομάδες. Ο Poby δεν ήταν καν ο καλύτερος στην δεύτερη κατηγορία. Το triple tonic είναι τόσο broken, είναι πολύ value. 60 gold, καλό push αν είσαι laner, extra AD για ένα fight, ένα extra level point. Ο Αζίρ πώς πεθαίνει. Είναι η απορία που είχα στην αρχή για το comp των KCB είναι ότι έχουν πολύ μικρό range και ότι απλά μπαίνουν όλοι μέσα μπούγιο. Άρα ο Αζίρ καθίσει στο range του δεν τον φτάνει ποτέ κανένας με το κρέας που έχει μπροστά. Snowball around. Αλλά το lead έφυγε και τώρα βλέπουμε ένα game όπου η Navi θα κάνει το κομμάτι της, θα πάρει και το Herald, ένα ακόμα objective, ο Rilek μεγαλώνει λίγο τη διαφορά. Poby δεύτερο item, Dusk and Dawn. Έχει γίνει το meta τώρα ή θα πάμε κάτι άλλο. Θα πάμε Lianders. Oh wow, πώς τον τσίμπησαν έτσι. Τον βλέπουνε, το Shroud είναι χαλασμένο στο Spectator και δεν το βλέπουμε εμείς. Θα φύγει. Οπ, θα πάρω και το Red Buff Lay, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δεύτερος δράκος, δεν νοιάζεται κανείς τώρα. Με το να στέλνανε τώρα 2K μπροστά και να παίρνει plates, τι σε ενδιαφέρει το Drake σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Θα το τελειώσεις πριν πάμε καν στο Soul. Oh, nice. Το Equalizer λίγο πιο αριστερά από ό,τι πρέπει, αλλά ο Sam Deepar θα πέσει κάτω. Παίρνουν όλοι μέσα με τα teleports, Mainter εγκλωβισμένος στο κατακλυσμό όπως και ο Πάρους. Τρώνε πάρα πολύ damage και ο Rilek μαζί με τον Poby δεν μπορούν να σκοτώσουν. Θα χάσουν 3 άτομα. Σε ένα άκρος επιθετικό engage από τον Prime που σετάρει όλη την ομάδα. Σαμντί, πίσω στα παλιά καλά μας. Clean και μετά ο Yukin τους λέει εδώ φυλακή! Πολύ ωραίο fight, πάρα πολύ καλό. Με τον boss παίχτηκε δεν είχαν ελπίδα, παιδιά, και το καλό το Jarvan φαίνεται από μακριά. Το καλό το Jarvan έχει τεράστια διαφορά από ένα μέτριο. Με τον boss παίζει τα combos. Second item now going to be the Rylai's. Poby knows that his whole job is kind of just to keep a lot of these people at arm's reach. Cal, though, waiting in the brush. Question mark pings abound as Prime wants to move. Άλλα plates. Πόσα plates θα πάρει αυτός ο άνθρωπος? Τάω. Overhit σε λίγο, αλλά τον κόβρε πριν καν πάρει φωτιά. Poby όμως θα πέσει κάτω. Ο Prime τώρα το βάζει στα πόδια, αλλά έχετε πίσω με το chain. Και έχεις έναν δαίμονα που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα με στέραξα πάνω του. Τα χιλάρια από τη φάπα, περιμένει στα cooldowns, ο Γιούκινο μπαίνει μέσα, φαλασάρει αλλά άσχημα, Γιούκινο! Όι, φλάσ από τον Καμίλου, το target αλλάζει. Και ο Rilek ξαναπιάνει, παιδιά, το Ota τα πήρε πάρα πολύ.
Πήγε να κάνει flash combo, να τον σηκώσει στον αέρα, αλλά... κυνηγή. Το κέρδισαν πάλι το fight. Όπα. Τι κάνει. Θα βάλει τον Samdi. Και μετά ξαναμπαίνει και μετά φεύγει. Μπερδεύτηκα. Six pack. Σκοτώστε τον, what? Big! Πώς μπορούν να ξέρουν τι κάνει ο Yukino αν και ο Yukino δεν ξέρει τι κάνει. Το collector, το μαζεύει το kill ο Hazel. Πάρτο. Unlucky, δεν πειράζει. Το επόμενο. Ωραίο game. Okay, content game, πραγματικά. Εδώ νομίζω ο coach της Navi σήμερα έχει μια ζώνη στα χέρια του. Δείτε το flash. Yike! Samdi άκουσα που το είπα συγγνώμη την προηγούμενη εβδομάδα και ότι είναι παιχταράς και λέει περίμενε. Δεν έχεις δει τίποτα. You mess with the math, it'll look a little bit rough. But again, the good news is Camilo does get that kill onto Paris. In the end, Relach does go down. But all in all, παιδιά, με την Navi είμαστε. Απλά ενθουσιάζομαι που βλέπω ομάδα Β κατηγορίας να παίζει καλό League of Legends. Μου αρέσουν κάτι τέτοια. Tao on the side of KCB and Poby on the side of Navi that we're going to be keeping our eyes on. And Poby is starting to look like Chovy in this one. We'll see how he plays the team fights. Τι είπε για τον Chovy, τι είπε για τον Poby? I thought you'd laugh at that one. Τον Chovy. I'm sorry. I was locked in on what was happening. Okay. I was really hoping they were going to fight. Αφίλιος 2 items στο 20. Θα μπορούσε και λίγο πιο μπροστά, αλλά εντάξει. Θα παραπονηθεί κιόλας. Έφτασε στα 2 items του. Μόλις ένα death. Πού πάνε? Όπα ρε, T1. KCB1, τι βλέπω. Γεια σου, Mainter. Η παρουσία του και μόνο έβαλε αμφιβολίες στην καρδιά της KCB και του στέλνει μακριά ο Πόμπαρος που σάρει στο mid lane. Έρχεται τα what? Smooth Criminal περνάει από μέσα του flash από τον Mainter. Ωπα ρε, το στάδιο γέμισε. Περίμενε. What? Πότε ήρθε τόσο κόσμο? Βλέπετε ότι έχει κόσμο τώρα επειδή παίζει KC. Riot. Τώρα που είμαι ρε φίλε και στο LoL Esports, πότε θα έρθω από εκεί να κάνουμε stream? Το υπόσχομαι ότι αν έρθω το στάδιο θα γεμίσει Έλληνες. Θα έρθει όλη η Ελλάδα. Αγγές αναγκαστικά έτσι, αν πάω πρέπει να έρθετε. Δύο υδράκι. Πάρα πολύ event το Soul θα αργήσει, μπορεί να έχουμε μεγάλο game. I think KCB misjudged a little bit there with the initial play onto Mainter. I think they could have stayed on the Nash and they had a chance of actually trying to burst it down. But then once they tried to go onto Mainter all 5. Κάντε μικρές οι οθόνες που βλέπει ο κόσμος από το στούντιο. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Κοίτα, όταν είχα πάει φαινόταν πιο ωραίο από ό,τι φαίνεται στην κάμερα. Δηλαδή εδώ οι αποστάσεις φαίνονται λίγο μεγαλύτερες, αλλά είναι ok. Είναι σαν του Gameathlon. Αλλά το Lex σπάει PC στο τέλος της ημέρας, δεν σπάει PC. Όταν έπαιζε G2, κάπου εκεί. He's got that. He knows he has a lead in the game, and I think he's got that dopamine and that pressure kind of going for him. Because a lot of people in this game have been like C hero, immediately alt hero. Yeah. Which I think is. Yeah, η Navi έχει χάσει fights όπου. It's the old IG thing. Χτυπάνε καμπράκια. Δείτε τα items του Sion. Πηγαίνει όλο το MR τώρα. Έχει πάει λίγο armor. Με το Unending Despair. I'm in good company.
I can tell you for sure though that I can hit a piece of CC on a stunned target. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Τώρα και οι δύο ομάδες το λάρουν για να βγάλουν items. Αλλά πόσα items? Είναι και οι δύο OK με τα 3 items στα AD carries τους. Θέλουν παραπάνω. Θέλει ο Tao να πάει ζώνιας τώρα, να μπουστάρει damage. Ο Αζίρ νομίζει πως είναι ο Τσόβε, σίγουρα. Αλλά τα ουεράκι. Δεν δίνει πολύ gold. Μην ξεχνάμε ότι το value των plates που έχουν τα πρώτα towers αρχίζει και πέφτει μετά το 14, οπότε φτάνει σε ένα σημείο που σου δίνει λίγο gold. Δεν είναι τώρα ότι όπως παλιά ρίχναν στο tower 300 gold κατευθείαν. Hobie full ζώνιας. Να κάτι που δεν βλέπουμε στο LCK. Στο LCK παίρνουν το Armguard, έχουν το Needlessly, αλλά δεν κλείνουν το ζώνιας. Αντιθέτως μαζεύουν gold για δεύτερο Needlessly. Επειδή το Zonias είναι τόσο φθηνό, είναι και το play ότι το χρησιμοποιείς. Και αν το χρησιμοποιήσεις το Broken Armguard, πας back και αγοράζεις Zonias και το ξαναέχεις κατευθείαν. Ενώ όταν το κλείνεις χωρίς να έχεις πάρει κάτι άλλο, χωρίς να έχεις σπάσει το μικρό Zonias, χάνεις αυτό το ένα extra proc. Και επειδή τα games είναι και τόσο αργά, πολλές φορές βλέπουμε ότι έχεις το Armguard και κλείνεις ολόκληρο το καπέλο. And you have the fallout from Hazel, the follow-up from Tao, Camilo, and team fights just fall apart for the side of Navi. Μπορώ να δω το πώς και σε βλέπω. Hasn't been the case consistently this game, and Kobe just continues to δευαστικό follow build age. up a CS advantage. Chovy, as you said. Οπ, Tao! Back forcing the flash out from Tao. Μέσα από τους στρατιώτες της Σουρίμα. Ahead of the next fight. Yeah, crucially Drake in 140. I think Τώρα εδώ η KCB θέλει να δείξουν λίγο καλό shot calling αν θέλουν να μείνουν στο παιχνίδι. Καλά και στην Navi ποιος κάνει shot calling? Ο Πάρους. Ο Πάρους έχει μια χρονιά εμπειρία στο LEC, θα μπορούσε. Άντε πάλι. Κάθε φορά που το βλέπουμε LEC περιμένετε θα φτιάξει. Για κάποιο λόγο μου κρασάρει το Chrome. Μερικές φορές τον βλέπουμε LEC. Το πηγαίνει ευθεία ο main. Ω, το combo αποτυγχάνει. Ο Tao δεν έχει flash, τώρα δεν έχει και ο Yukino. Και να το mistake. Να το μικρό κενό που δημιουργήθηκε. Ahead of the next objective fight, pretty big. 40 seconds left on that death timer. Navi might look to start Nash here with that pick. It's gonna be a 5 versus 4. As Yukino as well with no flash. Does have the flag and drag to try to enter the pit, but reduces a lot of... Yukino, αν το κλέψεις, προαγωγή. Αλλά δεν είναι και απαραίτητο, γιατί οι Navi θα φύγουν από αυτό. Βλέπουν τον Καμίλου στο flank. Μπορούν να στο λάρουν. Ο Tao δεν ξέρω αν έχει TP. Δεν μπορώ να δω αν έχει TP. Πόσο μακριά πήγε στο bot. Περίμενε, αν πήγε στο bot του αδειάζει λίγο το χώρο. Βλέπουμε κάτι και εγώ αυτό σκέφτηκα ότι ξέρεις μπορούν να πάνε μπάρον επειδή η Akali είναι bot. Το πιγκάρει ο Aatrox. Παίζει να θέλει να το ξεκινήσει πάρα πολύ ο Rilek εδώ και δεν έχει την ομάδα του γιατί πήγαν για waves. Ο Rilek το έχει πιγκάρει 20 φορές. Το νιώθω εδώ. Ο Rilek θα λέει Guys, I told you, do Baron. Oh my god, ο Yukino πάλι δεν μπορεί να κάνει κόμπο. Τρέχει μακριά ο Πάρος είναι Deadbear μέσα. Prime πιάνει 3. Poppy υπερβολικά low, ένα κομμάτι μπορεί να πέσει κάτω να κάνει το flash και μετά σκοτώνει κιόλας με την ομάδα του. Και τώρα ο Hazel είναι η τελευταία ελπίδα. Περπατάει στο knock-up, δεν τα αποφεύγει. Πέφτει κάτω. Πρέπει μέσα ο Samdi μπορεί να πάρει το triple kill μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Και Hazel, καλή νύχτα λέει το game. Ακόμα και ο Poppy έρχεται από πίσω. Θα πάρουν όλα τα kills. Και θα πεθάνει μόνο Πάρου στο fight. Φαινόταν πολύ χειρότερο. Αλλά πέθανε μόλις ένας. Φαινόταν όντως κακός στην αρχή, γιατί το main δεν έχει flash και ο Yukino κάνει ult. Αλλά εδώ ο Πάρους πάει να κάνει combo, τρώει πάρα πολύ damage και το collector τον μαζεύει. Και μετά έχει 3-man knock-up και πιάνουν τον Poppy. Αλλά ο Poppy ζει, ο Καμίλου κάνει overextend, ο Tao παίρνει επιτυχικά βήματα χωρίς να έχει όμως το spells γιατί είναι σε overhit.
Η Σελβάρα θα έλεγα ότι ήταν βαρύς. Καινούργιο από teams. Δεν έχουν 2 extra teams στο LEC φέτος από τα ERLs, που είναι η δεύτερη κατηγορία, όπως είμαστε Ελλάδα, Γαλλία και όλοι αυτοί. Ότι έβαλε Ελλάδα και Γαλλία μαζί τολμηρό, αλλά καταλαβαίνετε. Prime! Oh my god, nice Zonias. Ωραίο Zonias. Πήγε να κάνει play εδώ ο Prime, να ξέρετε το ζήσε. Αλλά ήταν και 2 λοκαρισμένοι. Είχε μια καλή ιδέα. Το λόγο γιατί στεναχωρήθηκε γιατί είναι με την KCB κατά βάθος. Again, there's so much MR here. Yeah. He's just not doing much as Navi will break open the base of KCB. It feels like Navi now can just push towards ending. Inhibitor νούμερο 1. Το Tower στο mid έχετε δει πειρά από κανόνια. Το ένα κανόνι βέβαια βαράει ακόμα τα minions. Looks like they might recall and play for this tier 2 top. Yep. Hazel also in that awkward position where you're stuck on purple. You might want it for the CC, but it's a very hard. Παιδιά, στο τέλος win is a win. Αλλά έχεις άλλα 2 games αύριο μεθαύριο, δεν μπορείς ποτέ να τσιλάρεις. Πάρε, πώς έσκασαν έτσι όλοι αυτοί. Go Navi, go Navi, my goat. Από εδώ γιατί δεν παίρνουν μηνύματα. Γιατί εμείς δεν γράφουμε τέτοια είναι η αλήθεια. Από εδώ τι θα πάρουνε. Α, λέει ο Γκουσμάν, με τόσο flip play λογικό να τους βρίζει ο Voltis, φαντάζεται να το έπαιζαν αυτό στο LEC. Θα ήταν content, δεν διαφωνώ. Και θα μείνουν εκτός. KCB, Los Ratones, Team Heretics, ακόμα το πιστεύω. Για την άλλη δεν είμαι σίγουρος, μάλλον η SK, αλλά ακόμα το σκέφτομαι. Yeah, I mean, we've been asking for a lot of engages from Prime. Yeah. It's a tough spot to be in, but again, you are kind of the linchpin. You and Yukino are really the sole engage options for the team. Sends a clone out, hoping just to zone Navi away, and will be successful as one more wave coming in, 17 seconds left on the Baron. Παιδιά, παίρνουν ευθεία ρε, δεν τους ενδιαφέρει. Ακόμα και στο mid έχουν συντζάρει πολύ καλά, γιατί ο Sion δίνει Baron buff τόση ώρα. Πάνε για triple inhibitor play. Crucially, there's no flash on Samdi, as Prime was able to burn that in the last fight. Inhib νούμερο 2. Dead. Ο Aatrox ανοίγει τα φτερά, χαίρεται δαίμονας, πετάει μακριά. Ο Mainter λέει, παιδιά, είμαι μόνος μου όμως εγώ, έτσι. Μπορεί να ουλτάρει, μπορεί να βρει τη γωνία. Αυτό μπορεί να είναι και το τελευταίο fight. Γιατί είναι τόση ώρα πάνω στον Mainter και ο Mainter τώρα πέφτει κάτω. Παιδιά, ο Hazel κάνει damage way, το αφίλιος πονάει. Όπα. Τι του άδειασε ρε. Και η ACB ήταν μπροστά στο early game. Ο αφίλιος μπήκε μέσα και άδειασε και μυστήρα. Παιδιά, έχει armor, έχει και το Unending Despair, έχει και το Jaxo. Δεν έχει steel caps, τώρα έβγαλε το πρώτο το Andeon hit, αλλά δεν είναι ότι έχει 0 armor, το έκανε πολύ damage. Ο αφίλιος έβγαλε ολόκληρο item. Πήρε το Optics. Hexoptics, I think? Hexoptics. So the further away you are, the more damage you do. And they buffed it this so that this game so... Αυτό το item τώρα κάνεις παραπάνω damage ανάλογα με το πόσο μακριά βαράς από τον αντίπαλο. Και αν δεν πάει full melee, θα πάρει πολύ καλό value από εδώ. Ναι, δεν είμαι σίγουρος αν στον αφίλιος είναι το τέλειο item, γιατί ο αφίλιος όντως έχει όπλα που πρέπει να πάει κοντά να παλέψει, αλλά είναι καλές γωνίες. Θα δούμε, θα δούμε. Ήθελε damage και πήρε αυτό. Για mage support έχουν βγει το Echoes of Helia και το καινούργιο το TR item είναι ωραίο. Flash από τον Mainter. Παιδιά, ο αφίλιος εδώ ήθελε να πάει 100% crit και να μπουστάρει το damage του. Ποιο item θα ταιριάζει καλύτερα για να μπουστάρει το damage? Με crit. Το shield bow είναι λίγο πιο sustain. Attack speed item δεν θέλει.
Οπότε σου λέει: αν βαρέσω με αυτό, μου δίνει το μεγαλύτερο damage που μπορώ να πάρω. Τον Νταϊβάρουν από το backline. Πια άλλη μια φορά εξαιρετική ulti από τον Prime. Έχει πιάσει πάρα πολύ κόσμο και το overhit του Rumble δεν έχει έρθει. Αλλά το Equalizer κάνει πάρα πολύ DPS. Ο Hazel μαζί με την ομάδα του τρέχουν μακριά. Δείτε το Bombi. Δείτε το Bombi. Θέλει να κάνει το backdoor, αλλά θα πέσει η Bait Καϊτάρι. Σκοτώνει, αλλά πεθαίνει στο τέλος. Και παραλίγο να πάρει το kill να λήξει το game. Oh boy. Ένα auto-attack μακριά, ο Καμίλου παίρνει και χιλιαράκι. Πολύ ωραίο game. Ο Κάιτρα, παιδιά, ο Πόμπαρας το έπαιξε εδώ πέρα, πήρε το range, έφυγε μακριά, λέει τον σκοτώνω. Καλά, έχει flash. Η Νάβη πήρανε το soul. Έρχεται, ρίχνει το tower, bam bam. Την πετάει κατευθείαν. Η Ακάλη κάνει shroud νωρίς. Wait, έχουμε κι άλλο fight. Yukino με Rilek. Θα το πάρει το GA. Δεν του πήρε το GA. Δεν του πήρε το GA. Αυτό το Atox είναι... Για εμάς, σαν content, είναι πολύ ωραίο game. Φοβήθηκε ότι τον περιμένουν στον boost γιατί μπορεί να φάει combo από τον Jarvan, γιατί πήγε steps back για να μην φάει combo. Baron time. Ο Rumble είναι στο Ουσμπεκιστάν και δεν κατεβαίνει ακόμα. Το call είναι Yukino κλέψε. Αλλά δεν ξέρω αν Yukino μπορεί. Knock-up. Πάνω στον Yukino. Στρατιώτες να τον βαράνε. Το ultimate του Mainter και έχετε λεπτά πάλι. Το equalizer κάνει damage, αλλά όχι εκεί που θέλεις απαραίτητα. Ο Mainter μένει όρθιος για πάρα πολλή ώρα. Και ο Yukino χάνει το flash και τον Guardian Angel του. Πες μέσα, παιδάκι. Τον πέταξε μέσα. Τον έκανε πινιάτα ο Prime. Ο Prime λέω. Ο Πάρους. Yukino dead και αυτό στο still δεν θα έρθει ποτέ. Δεν βάρεσε καν ο Hazel. Για μια στιγμή νόμιζε ότι μπορεί να το πάρει επειδή έχει damage. GG! Ξέρεις κάτι, ήταν καλό, αλλά αυτός ο Baron ήταν το τέλος. Το ένα tower είναι up, αλλά κυρίες και κύριοι δεν έχετε άτομα να καλύψουν. Hazel με το flash μέσα στο tower του. Περνάει όντως πάρα πολύ τίμιο damage. Το αφήλος είναι δυνατό. Equalizer δεν βγάζει πάρα πολύ value. Ο Καμίλου περιμένει μέσα όμως ο Rumble. Προσπαθούν να πάρουν kills, παίρνουν δύο. Wait, what? Το γυρνάνε! Καμίλου κάνει ζώνια στο Mainter, είναι low, θέλει να πάει προς το inhibitor, να πεθαίνει και αυτός. Μην και έχουν χρόνο να πάνε στο Nexus, πάνε bot lane. Αποκλείεται. Πώς? Μα το equalize δεν έπεσε στη γωνία. Δεν έχουν χρόνο, right? Έχουν 30 δεύτερα, νομίζω απλά παίρνουν inhibitor. Και εγώ πίστευα δεν μπορούν να λήξουμε. Ούτε τα timers μου. Ο Elder ακόμα αργεί. Ναι, inhibitor back. Είναι 10 δεύτερα στο ρολόι. Απλά θα πάρουν την πίεση από το... Πού πάνε? Oh boy! Θα παίξουν για το finish. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν. Υπάρχει ακόμα Baron. Αλλά κάθονται εδώ. Θα παίζουν όλα για όλα. Yukino, ουλτάρι, πιάνεται, πεθαίνει, δεν μπαίνει μέσα ο Prime, δεν πετυχαίνει τίποτα. Το comeback του comeback. Ο comeback Bobby μπορεί να πάρει έναν, αλλά ο Sam D ακόμα δεν είναι πόνο στο backline. Έμειναν, πέθαναν, έχασαν. Είπαν να το παίξουνε. Twitch, μπορώ να έχω ένα πλάνο από το coaching staff της Navi, αν γίνεται. Ένα zoom in. Πίστευα ότι το έχουν όντως, ότι το λύγουν. Ήταν περίεργο. Γιατί είχαν πάρει inhibitor, θα μπορούσαν να πάνε back, αλλά στο τέλος οι Navi απλά εκτελούν. Μεγάλος Rilek με 7-3-13. Πολύ ωραίο scoreline για αυτό το game που είδαμε. 20 στα 25 kill participation, μόνο 3 deaths. GG! Κέρδισαν οι viewers.
Okay, we are the winners. Οι Ναύοι θα μάθουν νέες ελληνικές λέξεις. They felt like it was 2 minutes and 30 to the next objective. Yeah, but I think you should kind of feel after you win a fight when Ρε μαλάκι, όχι φαντάζεσαι. They won a fight 3v5 with Masher and Soul. So they could have won this game, and I think... Κρατούσε ζώνη, δεν είδα, ο Βολτής κρατούσε ζώνη. My point is just Your that dad energy is there. Look, there's a lot of good options, a lot of players to vote for on that poll you saw just moments ago, but Shox is standing by. Real εκπομπή someday. Παιδιά, δείτε το πρόγραμμα του LEC για να γίνει πιο γρήγορο. Η Shox πάει και σναϊπάρει τους παίκτες πριν καν γυρίσουν στην ομάδα τους για να τους πάρει interview. It was a tough one. Like we choked early game a lot, I think. I can't pick support, but I lose Reinhardt. That shouldn't happen. We were like. Ωραία, ο Βολτής από πίσω φαίνεται ότι είναι έτοιμος. We got dived on bot, that's illegal. So, yeah, we need to watch the game again. Again? Yeah, I watched it and I think you were incredibly resilient. So that's more optimistic. Yeah. We had really Sandon good Baus team yine. like when you have Azir, Yunara, and you have 2 tanks, Alistar, Sion. If you don't in the team fight, you cannot lose, kinda. But you didn't. Yeah, we didn't. A little bit. Okay, tell me about the final fight, particularly the fact that they were, I guess, they didn't try to end like all the way, but they were trying. So what was the calling there? First, we thought maybe they could end with TPs, but when they start hitting slow, they didn't go fast really. I was going top, and I'm Alistar with ultimate up. I cannot die. I'm like, okay, if they fight here, we will win the fight for sure. And they didn't have flash. Aphelios used his flash last fight. Sayin got his flash with ultimate. So we knew if you put 5-5 there, we would end the game. And it's what happened. It is what happened. We saw some views of your coaching staff backstage. The Rock looked pissed, man. Is there anything you want to say to them? I'm sorry. Like, Ήδη ζητάει συγγνώμη. I think it was kind of disgusting game from us. Not like first weeks. Coach. Yeah, I mean the first week was really good, but I do feel like you're being quite negative, and I get it, right? You don't feel happy with your own game, but when you look at this squad and some of the players that step on the stage for the first time in LEC versus, it's normal, right? Can you give yourself that grace? Yeah, like it's morely about. Πάρους, μην γυρίσεις σπίτι σήμερα, φίλε, μην γυρίσεις σπίτι σήμερα. You're cooked. Fall down from the first week, you know. That's why I'm disappointed, kinda. I see. But it happens. Obviously, it's just start of the split. Θέλουμε mic check. Θέλουμε επικίνδυνα πολύ το mic check. The atmosphere is amazing, and actually, you also have this game where you do impressions of champions, and then your teammates have to guess. Now, Rila's is standing by with Finn to do a breakdown. Yeah. Can you do one of your impressions? Like one of the ones I did in the video. Maybe a new one? Whatever you want, really. Would I grab your mic for a sec? Okay. It will be the easy one. What? Should I do easy one? Yeah, the crowd can also guess. Go ahead. Oh. Come on, it's what you played, no? Is it? What is he playing? Come on. You break it down. Λίγο έλειψα, τι έγινε? Ήταν αυτός, ο coach της ομάδας. What did you just play, dude? Aatrox, yeah. Wow, you briefed it. It's okay. It's okay. Well, we're gonna take Παιδιά, αν ήσασταν coaches, θα βρίζατε τους παίκτες σας. Πώς θα τους φερόσασταν? Thank you so much, Shox. And well, that was definitely one of the Aatroxes. Another Aatrox was reledged that game, and I want to give a little anecdote. I did a lot of individual coaching for junglers playing Aatrox this off-season, and I was mortified when I saw a lot of Τι έκανες coaching junglers, γιατί? At all. But then there was one moment in the game where I was like, okay, reledge. Κάποιος He clip. knows how to cook. So I want to break down. Ισχύει, παιδιά, αυτά να τα κάνετε clips. Tell me, why are you contesting this crab? Rumble is first. And your support is in your base. You can see behind you. I mean, here I knew that Jarvan no flash, Rumble no flash. We also know that Jarvan no ult. So like Jarvan is also stuck in pit. If he uses EQ, he will insta die. He's no flash. He cannot dodge my Qs. So here I'm. Εγώ θα πω, κοροϊδεύουμε τους Έλληνες για την προφορά τους. Έχουμε μια χαρά προφορά για την Ευρώπη. Μιλάμε πολύ καλά αγγλικά. Trying to make him use EQ on me. Either he will use EQ on me and try to fight this for the scrap. Or, like, he will just EQ out and I will get free grab. But he EQs me, I just flash out and we win the fight. Yeah, I mean, I really liked how you angle that flash because usually you see a lot of Aatroxes, they E first and then they flash, but actually if you flash and then E, you can angle it a lot easier. So
really insane play. Τα ποντάκια δώσε Νίρο. Γιατί φίλε, εσείς τι μου δώσετε για να σας δώσω ποντάκια? The champions you've been playing are not something that other people are playing in the LEC. What makes you so confident to keep pulling out these champions like the Aatrox and the Fury? Like, first of all, Λοιπόν, να ανανεώσουμε λίγο τα πράγματα. Now the wings. Most broken role in the game. And also, Τι είπε most broken role in the game? In jungle role. Like, it's double X broken. Ο Μπρο είναι ριγκαρισμένος. Yeah, that's why, that's the reason. Ο Μπρο έχει μπει από το σύστημα για να πει αυτό που είπε. Αποκλείεται. Αποκλείεται! That's his choice. He likes Is it really his choice? Να ακούσει αγγλικά Βλάντι, δεν το Βλάντι. But yeah, it's up to him. Λοιπόν, τώρα έχουμε Vitality vs Team Heretics. Μετά έχουμε Shifters vs G2. Για το game μετά. Hello, hello. How are you guys today? Hello, I'm Prime. No Prime? No, you're not Prime. I'm Prime Camilo. We'll see if it pays out. Mark Prime walking in. Flash gets the double root. The follow-up. Double root. If he EQs, he should die. Look Rumble, look Rumble. If he EQs, he should die. Look, look, Jarvan. I'm coming. Το κόλλαρε όμως. Ο Σέλνες στο LEC 4 με τον coach, 5 με τον streamer. Τι κάνει ρε, ψαρεύει, παίζει τένις. Βας. Humanoid φίλος μου. Ωραία, και μετά έχουμε ωραίο πρόγραμμα γιατί τελειώνει αυτό το παιχνίδι και έχουμε Navi G, KC, όχι, ξεπερά, όχι δεν βλέπω. Shifters G2, SK, KC, Mkoi, Fnatic. Big πρόγραμμα, πήραμε Bolcon content από εδώ, έχουμε ανέβει. Παιδιά, έχουμε και ένα giveaway για ένα Battle Pass, το οποίο θα γίνει στο τέλος του stream. Αν δεν έχετε πάρει συμμετοχή, μπορείτε να πάρετε τώρα. Αν έχετε πάρει το πρωί, μπορείτε πάλι να πάρετε τώρα. Εντάξει, απλά πάτε κάτω στους πόντους σας, στις Pokeballs και κάνετε redeem την επιλογή που λέει League of Legends Battle Pass. Have a break. Have a Kit Kat. Που είναι στο LEC, δύσκολα. Έτσι, πάμε τα Redemptions. Μην τρέπεστε, free είναι. Το έβαλα 500 πόντους, τρεφλί που τους μαζεύεις μέσα σε μία μέρα δουλειάς. Ούτε καν. Οι ρατώνες πώς θα πάνε είναι στο 0-4. Θα μπορούσε και καλύτερα. Μου αρέσει σήμερα, παιδιά. Έχουμε ωραίο κλίμα, έχουμε ωραίο hype. Έχουμε και το LoL Esports να μας δείχνει για κάποιο λόγο. Αν βλέπει κανείς από εκεί, shout out. Γνώμη για MMO League of Legends, πώς το βλέπεις? Παιδιά, θα είναι ό,τι καλύτερο όταν βγει. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα βγει. Πήραν έναν από τους lead designer του WoW για να δουλέψει σε αυτό το MMO. OnePlus, καθόλου δυστυχώς, τίποτα. Αν και θέλω. Άρα όταν βγει, εγώ υπολογίζω ότι θα βγει προς το 2030. Με το καλό. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, μόνο υπομονή. Ξέρετε το κόλπο της Riot. Το MMO ποιες ηλικίες χτυπάει? Πιστεύω ότι χτυπάει λίγο τις μεγαλύτερες ηλικίες. Το MMO ήταν ένα παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ popular παλιά. Με το WoW, με το Lineage. Οπότε έχεις μεγάλο κοινό. Και σου λέει Riot, θα περιμένω να μεγαλώσουν λίγο παραπάνω οι παίκτες μου που παίζουν LoL. Θα είναι ο μέσος όρος 27-28. Θα τους δώσουμε το MMO μετά. Θα το ξενυχτήσουμε με TL Cloud9. Δεν μπορώ να δείξω SLCS, δυστυχώς. Γιατί θα πρέπει να δείξω όλα τα games και θα πεθάνω. Αλλά θα το δω το game, θα το δω μόνος μου. Θα το βάλω στην τηλεόραση να τσιλάρω. Είμαι Hardstack D2, είμαι Viego main. Τι να κάνω για να φτάσω Master? Με το Viego είναι ξεκάθαρο το πόσο mechanic έχεις, αλλά στο τέλος μπορεί να είναι και το πώς παίζεις στο jungle. Μπορεί να ψάχνεις πάρα πολύ για ganks, μπορεί να αγνοείς objectives και το δικό σου farm.
Ο Viego χρειάζεται πάρα πολύ gold. Το crit build είναι back. Και ναι, σε games όπου μπορεί να μην βγάζεις kills, να μένεις πίσω και επειδή δεν φαρμάρεις, να μην μπορείς να κάνεις comeback. Είναι... Επειδή δεν έχω δει τα games, δεν ξέρω, αλλά είναι τα περισσότερα λάθη που κάνουν κάποιοι. Για Riftbound δεν έχω δει επίσης καθόλου. Μόνο ότι ανοίγει ο δρόμος στο HLL, αλλά card games, όποιος του αρέσει. Έχει ωραίο art. Λοιπόν, τι γράφει ο Nihilist. Πάντως θέλω να πω για τον Baus και για τους τύπους που έχουν ισχυρό δημόσιο λόγο τύπου Baus, όπου πέρσι του το λέει και υπάρχουν πολλοί που είναι like paycheck stealers. Ρε φίλε, ο Baus είναι content creator, δεν τον ενδιαφέρει. Ο Baus θα ανοίξει stream μετά και θα έχει 20.000 viewers. Η ζωή είναι καλή για τον Baus. Rage baiter είναι. Κοίτα, επίσης το γεγονός ότι κάποιοι λέει ότι είναι paycheck stealers και εγώ μπορώ να πω ότι ρε φίλε το στο HLL υπάρχουν πάρα πολύ boosted άτομα. Δεν σημαίνει ότι είμαι καλύτερος. Σημαίνει ότι είναι boosted. Έχω αλλάξει τίτλα, πάνω να αλλάξω στο YouTube. Welcome back to the LEC for Game 3. Welcome back. Team Vitality against Team Heretics, and it turns out that Team Heretics has the right of first selection, which sounds really metal. What does it even mean? The right of first selection? It's yeah, you pick side. Vitality. Yeah. First pick. And most teams pick either second pick or first pick. And then the other team picks. Για αν θέλετε, έχουμε και YouTube κανάλι για όσους είναι στο Twitch. Μπορείτε να πάτε μια βόλτα από εκεί να τσεκάρετε τα βίντεο. Ανεβαίνουν βίντεο στο YouTube από games που μπορεί να έχετε χάσει. Μένουν όλα τα VODs από το LEC, ολόκληρα αυτούσια όπως είναι εδώ για να τα δείτε στον ελεύθερο σας χρόνο. Έχει αρκετό πράγμα το YouTube, οπότε κάντε μια βόλτα. Και αν θέλετε, κάντε και ένα like στο live stream. Thank you. Ζάρο, πολύ καλό αυτό. Η Fnatic είναι τελευταίο game της ημέρας. Στο τελευταίο game θα κάνουμε party σήμερα όλοι μαζί. Πάμε να δούμε Humanoid και Karzi, τα παιδιά που παίζουν για τα vibes. Πραγματικά παίζουν για τα vibes. Let's get it right up on the screen. He snapped, and did you ever do that when it's like the green light, red light, and you're like, "Am I psychic?" Green light. No, I would have toast in the toaster, and then I'd be like, "And now," and then like, and for 3 seconds, you're like, "Do I have superpowers?" Yeah. Όσο game έχει ακόμα να δούμε Fnatic, θαυμαστικό schedule. Έχει ακριβώς το πρόγραμμα. Team Heretics για μένα μια δύναμη ομάδα που κατάφερε βέβαια να κερδίσει τους Mkoi. Suspect. Κωστάκη, δεν είναι το επόμενο, τι λες, παλιό Τζιμπέιτερ. Becoming a bit of a menace here in the old LEC. They do not want to give it to him again, and I understand why. Humanoid, γνώμη, έχει παίξει πολύ άσχημα ο Humanoid. Based on all evidence thus far, he's going to do pretty good. Yeah, and it's going to be the virus ban third by Vitality. They're just taking that away. And Knock has been an absolute menace. Really a test here for Trayson. How he'll be able to fare up against. Αλλά ο Karzi είναι καλός, ο Knock είναι παιχταράς. Δεν ξέρω, Knock τον βλέπω να αναπτύσσεται αν όχι ο καλύτερος στους καλύτερους στο planers. Που είναι ήδη στους καλύτερους. Ο Flash είναι impostor. Ναι, αλλά πού θα βρεις άλλους από εδώ, ποιο να πάρεις το Sen του. Okay, they're going to opt for the Rumble, so not super surprising. Obviously, Knocko μεταξύ μας. pretty well. Yeah, and I think that's the thing about the whoever is first picking, right? It's like you're not going to get last pick on top lane, so you might as well pick the priority top laner. Yeah, I think as well, like with the Renekton out. Θα μπορούσε, θα τέριαζε ο Sen του με τέτοια ομάδα. Θα ήταν αυτός χαζός σαν τον Karzi και το Humanoid, θα τραγουδούσαν όλοι μαζί. And that's what Knock is going to be looking to do, and we'll see how Trayson can hold the fort as he's going to lock in that Cassandra that we've seen with pretty good success into the Rumble and in general able to hold his own quite well. Yes. Some of those Cassantes were succeeding against Trayson. Ο Karzi είναι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πολύ καλός. Okay. Αυτό το παιδί θα το λέγανε συνέχεια ότι είναι πολύ σταθερός, πάρα πολύ καλός, από τους καλύτερους στο EU. Αλλά εντάξει, παίζει πάρα πολύ για τα vibes. Φαίνεται ότι έκανε την καριέρα που έκανε και τώρα θέλει απλά να περάσει καλά. Εγώ αυτό τουλάχιστον παίρνω από αυτόν τον παίκτη. Humanoid. Βγάλει την Karzi.
Παλιά έβλεπες Humanoid, ρε φίλε, και έτρεμες. Έβλεπες Humanoid και έξερες ότι έχετε το τέλος σου. Έβλεπες Humanoid και είσαι λίγο πιο χαλαρός. Αν έπαιρνες Αμούμου. Παιδιά, αυτό το Αμούμου που έκανε hover ο Λίντσας ήταν shout-out σε μένα που τον είχα γκαπάρει με Αμούμου. Story. Και ο Κομ σίγουρα ξέρει να παίξει Lek, απλά στο Lek τα AD carries είναι πολλά. Όχι σαν το εννοώ αυτό που είπα, φίλε μου. Σαν το πότε θα πάμε πάλι ντου, έχουμε καιρό. Παίζαμε πάρα πολύ ωραία μαζί. Κάναμε σωστή κατάσταση, ρε φίλε, ελέγχαμε τα games. Σε τι λες, φίλε, even. Τον έκανα και invades. Είσαι σοβαρός. Ούντο για τον Sheo. Βλέπουν ότι ο Μούντο σε αυτό το game μπορεί να έχει λίγο εύκολο early game. Βλέπουν και την Ταλίγια, θέλει ο Κάρτζι Hyper Carry 100%. Και το Yunara δεν θα μου άρεσε και ξέρεις να το πέρα. Θέλει αφέλειος όπως πριν. Σταμάτησαν να παίζουν Ζέρι, φίλε, γιατί σταμάτησαν να παίζουν Ζέρι. Θέλω λίγο Ζέρι. And it makes sense that they're gravitating towards this mid jungle that worked well for them in the game against Giant X. They also had the Ryze and the Dr. Mundo in that one. And now, I mean, Sheo for me had a bit of a rough start. He didn't really come off as that carry player that we saw him be last split. I think he was just such a pivotal player for Team Heretics. Άμε Vayne Angle και κουβάλα Κάρζι. Ζέρι. Δώστε μου μία Ζέρι. Ποιος είναι ο Σέριν? Ο Σέριν έπαιζε Γαλλία. Γαλλία. Είχε πει πολύ καλό. Γαλλία δεν έπαιζε. Ασφαλώς, νομίζω. Και είχε πει πολύ καλό για ο Κόμπ για τον Σέριν. Του άρεσε πάρα πολύ σαν παίκτης. Assassin competitive δύσκολα. Τα Assassins δεν είναι φτιαγμένα για competitive. Είναι σαν να σου λέω ότι πας για paintball. Το όπλο paintball στο paintball είναι πολύ effective. Αλλά αν πας στον πόλεμο, ξέρεις, μπορεί να έχει τη χρήση του, αλλά δεν θα δουλέψει. Κάτι τέτοιο είναι οι Assassins αυτή τη στιγμή, στο competitive. Είναι σαν να πας με όπλο paintball. Ακόμα και όταν παίζουν Assassin Peaks, τα παίζουν Bruiser Builds. Τους πήραν και τον Αφίλιος. Τους πήραν και τον Αφίλιος, bro. Κάρτζι, τι hyper carry παίζει εδώ. Θα λέω, αν δεν πάρει AD carry το οποίο είναι δαίμονας, ο Mundo θα πάει πολύ ομάρα. Portal ήταν πολύ καλό παράδειγμα. Σκέφτεται. Θέλει κάτι. Θέλει κάτι. Καλίστα. Μαζί με τρινάτα. Τι μάτσα ήταν προηγούμενη, ήταν πολύ ωραίο μάτς. Πάρα πολύ φάει. Δηλαδή εδώ ο Άις του πήρε τον Αφίλιος για να του στερέψει ένα πικ από το pool. Εντάξει, μπορείς να πας Enchanter. Πάρεις τη Λούλου. Θα πάρεις τη Λούλου ή θα πάρεις Hook Champion. Διάλεξε. Το έκαναν Alistar. Θρες. Αυτό μ' αρέσει. Αυτό το δέχομαι. Στεν. Handshake. Let's go. Ποιος κερδάει? TH. Vitality. Η συνεργασία με τον Euronics είναι ακριβώς. Το ξέρω. Το λέκρωτα. With the Karma and the Nico out, you have not really many ranged options that are great with Aphelios. You could have went for the Lulu. I think maybe the Lulu would have maybe made more sense, as you then have even greater scaling for this Aphelios. Πρέπει να ρωτήσω κάτι, θέλω σοβαρή απάντηση. Η τιμή είναι 3.500 ευρώ. Μέτρητα. We can keep the camera pretty much locked on bot lane. I think a lot of action will be happening. Carsey, my prediction would be Carsey's either going to... Boys, βάλτε τα points σας στο predict και σιγά σιγά ετοιμαστείτε να πάμε μέσα στο game. Ωραίο game για να πάρουμε λίγες ανάσες.
old school kind of scaling option. The Thresh offering that additional mobility in the form of the Lantern that Aphelios so sorely lacks. And we'll see if Ice and Sten are on the same page, if they can make the 2v2 work as we get ready for our third game of the day here. Look at that angle. Wow. Yeah, so we jump right into it. I mean, Aphelios Thresh. Λες το Akinator να σε γνωρίζει 100%, το βρούμε μετά. Τι κάνεις με το που ξυπνάς? Ανοίγω stream. Πάω στο μπάνιο, ρίχνω νερό στη μάπα μου, τίνομαι, ανοίγω stream, ανοίγω το PC για να σετάρω το stream και ανοίγω stream. Κλειδώνομαι έξω από το σπίτι. Γίνεται και αυτό μερικές φορές. Τον είδανε. Ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει λοιπόν. Οπότε ο Kong πάει για counter jungle, αλλά θα φάει και ο ίδιος. Στο πρόσωπό μου και τα υπόλοιπα. Σαββάνο, σεβαστή άποψη σου, κάτω το μάνα. Έχω βαρεθεί να βλέπω Rise Mid, παιδιά, έχουμε best of ones. Το Λέκα έχει best of ones και είναι λίγο καταραμένα. Οπότε υπομονή, σας παρακαλώ, υπομονή. 2 ακόμα εβδομαδούλες μετά από αυτήν. Για να μπούμε στα best of fives. Να μπούμε στα best of fives να τα δούμε όλα. Into the Kalista, you're going to be losing in the early game unless you get some crazy spacing out trades with that extra great. Ο άλλος πήγε να κάνει guard τη jungle. Δεν πήγε counter jungle μόνο, το πήγε να κάνει guard το jungle του για να μην χάσει τον bot του. Από τη μία καλή απόφαση, γιατί σου λέει ότι αν πάω να κάνω cross, λογικά το cross μου είναι wardaρισμένο. Οπότε θα περπατήσω σε wardάκι που έχει βάλει vitality. Και θα φανώ ότι πηγαίνω στα Raptors, θα φανώ ότι πηγαίνω στο Red τους. Αν το κάνω αυτό, το Kalista Renata τι μπορεί να κάνει level 2? Dive. Οκ, μπαίνει μέσα ο Wukong, του δίνει passive η Renata, dive-άρουνε, παίρνουν kill στον Aphelios, τρεντάρουνε 1-for-1, είναι πάντα worth το 1-for-1 σε αυτό το σημείο. Και ο Moon, επειδή δεν θέλει να γίνει αυτό στο bot του, θα μείνει πίσω ένα camp και θα κατέβει να κάνει cover. Σεβαστό. Οι Lost Ratones έχασε. Και ψιθυρίζει ότι έχασε. But what I do like about it is that it kind of makes Sheo's pathing a little bit scuffed because Sheo had to go from blue buff to his red buff to his Krugs to then his top side, and that means that what Sheo would have wanted to do is just full clear to bot, and then after his full clear looked for a bot gank. He's not really going to be able to do that because he was forced to enter bot side so early, worried that Linces would take all of Εγώ το είπα, το best of one θα έπρεπε να είναι fearless day to day. Ό,τι έπαιξε το Σάββατο δεν μπορείς να το παίξεις την Κυριακή. Καινούριο format, έτσι, ευρωπαϊκό. Γελάτε, αλλά και όταν βγήκε το fearless, γελούσανε με το fearless. Δεν γελάσει κανείς. Είδω ο Akinator ρωτάει αν ο χαρακτήρας είναι κοντός. Παιδιά, το 1.80 θεωρείται κοντός. Knock δεν χάνει Q, γιατί παίζει Rumble. Ο Βολτής θα βγει, ρε φίλε, με τη ζώνη. Σπάου! Με το πώς παίξανε. Φάνηκε ότι ήταν νευριασμένος, φάνηκε ότι ήταν πολύ νευριασμένος, γιατί το game ήταν δικό τους, ήταν πολύ δικό τους σε ένα σημείο, αλλά δεν μπορούσαν να το κλείσουνε. Πάρα λίγο να χάσουνε. Νάκο πάλι κομίτης. Γιατί δεν έχει πιάσει, ρε φίλε, το first strike. Λοιπόν, ο Rumble με τι παίζει δεύτερα runes. Ένα γρήγορο check των Rumble runes. Δεν παίζει cashback! Έχω πάρει απόφαση ότι το cashback είναι broken. Ζόρο όχι. Ο Uber μέσα με τον Mundo και το hook να είναι καλό, παιδιά, έχουν πιάσει τον Fleshy. Δεν υπάρχει flash, δεν υπάρχει heal, δεν υπάρχει ζωή. Και το support της Vitality και το kill πάνω στα χέρια του Ice. Και ο Ice ήταν πάρα πολύ καλός με Aphelios. Για κάτσε, τον έχω δει να κάνει μερικά ωραία παιχνίδια. Παιδιά, θα δείτε στο Q να παίξουμε Akinator.
Να το βάλουμε να βρίσκει χαρακτήρες. Gets the serrated dirt, gets the boots. He chose to not opt for Storm Racer despite getting the BF sword. Makes me a little bit sad, I'm not gonna lie. I really think if you get Φλάκετ είναι ταμείο αργίας, ναι. Με κάποιο τρόπο ο Φλάκετ έμεινε teamless. Φαντάσου να είσαι η σημαία της ομάδας σου, να κουβαλάς μερικά games για αυτούς και να σου λένε It was good. It was good meeting you. Ακόμα νικάει καλή στα CS, αλλά χάνει στο gold. Αυτό το first blood έδωσε το value του. Δεν έχει μάνα ο Κάρζι, άρα πρέπει να πάει back σε λίγο, δεν έχει αγοράσει. Humanoid. Πάρ' το. Μήπως πήγε πολύ μπροστά ο Humanoid εδώ, μήπως το υπερπάτησε λίγο έξτρα, γιατί δέχεται και άλλο χαρτοφύλακα και εδώ ο Σέρν έχει kill range. Μπορεί να κάνει flash burst combo. Ο Humanoid χιλάρει με το pot, καλεί τον jungler του για cover, πολύ λογικό. Yeah, some good pressure from Sarian. Just trying to zone Humanoid off the wave, forcing his recall. And interestingly, both mid laners went ghost this game. No TP on either of them. So that's gonna... 2 semi-globals, no TPs. We got an Ignite in top lane. 2026 is kind of cool. Yeah. Παιδιά, εμένα μου αρέσει το μέτα. Θα το πω όσο παίζουμε. Φέτος League of Legends μου αρέσει και παραπάνω αυτή τη σεζόν. Έχει ποικιλία, δεν το βλέπουμε λόγω best of ones, αλλά το playstyle είναι εκεί που το θες. Το game time είναι εκεί που το θες. Fight παίζουν αρκετά. Δεν μπορώ να έχω παράπονο. Ο Μλάντερ όχι ρε φίλε, απλά τον άφησαν teamless. Δεν ξέρω καν αν παίζει σε κάποιο ERL, μπορεί να πάει να παίξει στην Ισπανία. Οι Lost Dragones έπαιξαν, έχασαν παιδιά πρώτο game της ημέρας. Ήτανε με τη μία. Όσο έβαλαν πολύ vision. Εντάξει, κοίτα, από το να κράζει ο κάθε κουτσός κομπάρσος τον jungler του για το τι γίνεται, τουλάχιστον να βάλουν πάρα πολύ vision, οι junglers να έχουν πάρα πολύ πίεση στην αρχή, να μην μπορούν να βγαίνουν στα lane συνέχεια οι laners να παίζουν το game για να μην μας πρίζουν. Το δέχομαι. Γιατί το μεγαλύτερο παράπονο ήταν ότι οι laners έκλεγαν ρε φίλε πάρα πολύ για το jungle. Τώρα δεν μπορούν τόσο. Ζόρο, έβαλα ότι είμαι κοντός ρε. Και τους τρεις αυτούς τους ρίχνουν δύο κεφάλια. Για μακάρι το jungle να είναι το strongest role. Εγώ το έχω πει, το jungle είναι δυνατό επειδή ο κόσμος είναι χαζός. Αν ο κόσμος είχε λίγο μυαλό, θα έπαιζε πολύ καλύτερο ρόλο. Αλλά τι να κάνουμε, όπου ο average παίκτης σε silver, εγώ φταίω. Φταίω εγώ. Το κόμπο να ήταν το solo kill που λέγαμε πριν. Το βρήκε τώρα, πάτησε ghost, flashback πάνω στον Humanoid 2-0 είχε heretics. Παίρνω και το mod μου και αυτό μου το έγραψε. Ωραία ρε φίλε, θα σας πω το άλλο. Αν το jungle είναι το πιο δυνατό role, γιατί δεν παίζετε γύρω από το jungler σας και πρίζετε μπάλες. Εξηγήστε μου αυτό. Εξηγήστε μου αυτό. Εφόσον το jungle είναι ο πιο δυνατός ρόλος, όλοι σας πρέπει να παίζετε γύρω από το jungle. Αλλά κανείς σας δεν παίζει γύρω από το jungle. Σαν μου λες, έχω μία μπαζούκα και τις βάζω μέσα, φίλε, μικρές σφαίρες για αεροβόλο. Πώς να βαρέσει η μπαζούκα. Αφού εσύ είσαι μπίλια. Humanoid, δεν γίνεται, τρως γκάπ, εσύ τρώει γκάπ και τρώνε. Έχετε μείνει λίγο πίσω, boys. Vitality, εγώ πιστεύω σε εσάς. Οι Vitality έχουν ωραία vibes, δεν μπορούν να χάνουν από τους Team Heretics. Οι Team Heretics είναι για να φύγει εκτός.
Jungle δεν επηρεάζει όλο το game. Γι' αυτό, οπότε όλο το game πρέπει να παίζει για το jungle, όχι το αντίθετο. Οπότε όταν ο jungler παίζει για το top, το bot πρέπει να βγάζει Mkoi και να λέει OK jungler μου παίζει top, θα πάω εγώ κάτω από το tower, θα κάνω farm. Όταν το jungle φίλε νταϊβάρει στο bot, το top lane θα αγκαλιάζει το tower, θα γίνονται ένα. Δεν θα μπορείς να ξεχωρίσεις το champion από τον πύργο. Δικτατορία. Βλέπετε, ο Mundo τη σκορ έχει 0-0-1. Ο Wukong τη σκορ έχει 0-0-0. True jungle experience. Power farming, objective taking και τα έχει πάρει όλα ο Mundo, παιδιά. Ο Wukong είναι λίγο άστεγος. Τι γίνεται? Δεν έχει ακουμπήσει objective για objective. Αναφέρονται πάλι mid, παιδιά. Έχουν το timer του flash από τον humanoid και θέλουν να κάνουν punish τώρα με τον thresh. Το μετράνε ανάποδα, λένε humanoid flash in 10. We got 10 seconds to play this. Θα κάνει καμιά ulti ο Ryze τώρα πίσω του. Δείτε εδώ, θα κάνει ulti ακριβώς από πίσω του. Θα τρελαθώ. Το κάνει cover. Η Renata είναι ήδη στο mid για να κάνει cover. Το flash είναι back, οπότε ο humanoid πια δεν είναι στόχος. Καλό hook. Το cleanse δεν έγινε. Ο Κάρζι προτίμησε να κάνει flash αντί για cleanse γιατί έβλεπε ότι είναι μακριά ο αφίλιος. Πήγε να το ζήσει. Now Fleshy can't walk back down to the bottom lane. Team Heretics are now officially winning bot lane. He's got the light gun, so he's just obliterating the tower. Huge play for Team Heretics there, but Carsey had the Πραγματικά huge. decides not to use it. And now being chunked out so Και εδώ κατεβάζουν πάλι το Wukong. Ο Wukong τρέχει πολύ για τα cover. Ο επόμενος δράκος βγαίνει τώρα. Κυριολεκτικά τώρα. Burst damage on that ability rotation. Archie wants some time to win out on those trades. The Shale waiting in the darkness. Shale is 1v3 here, but very fearless. Ο Σέο νιώθει ασταμάτητος στο σημείο Dragon Pit. Ο Thresh ανεβαίνει με τις άσπρες μποτούλες του, είναι αρκετά γρήγορος και έχουμε και collector στον αφίλιος. Ολόκληρο αντικείμενο έτοιμο να μαζέψει πράγμα. Really tough to walk up. Οπ, Tracing θα πάρει το flash. Τι ωραίο πήγε ο Κασάντε. Πες μας τι έγινε να πάρει kill. Πολύ ωραίο πήγε ο Κασάντε, δεν είχε μπότες και γι' αυτό δεν κυνήγησε. Αυτοί οι δύο παίζουν ξύλο, ανταλλάζουν μερικά shots. Ultimate από τραφίλιος. Πάνω στον Fleshy με το purple weapon για το root. Ενώ τείχος πάνω στον Sheo. Το κόμπο θα φορσάρει το Sten να φλασάρει μακριά και ο Sheo το κάνει face tank με το hook να βρίσκει στόχο στον humanoid, αλλά μετά τα τέχεται όλα ο Λίντσας. Παιδιά είναι low ο Wise, δεν πετυχαίνει στόχο, δεν φλασάρει για να πάρει κάποιο kill. Μπαίνει με το Lantern, αλλά η πάλι η ομάδα έχει φύγει μακριά, η Team Heretics. Ακόμα στην θέση του οδηγού. Team Heretics with the HP advantage as they force all the bases from Vitality. 2 early Drakes from Team Heretics. 3 grubs as humanoid. Okay. He's starting to get back into it. Forces the flash from Seren. Flash for flash. It's going to feel nice for him, especially with Linces having that flash. Might be able to look for Seren eventually now. But still, all early game objectives over to Team Heretics. All kills over to Το YouTube μου έστειλε μήνυμα ότι έφτασε 100 subscribers. Φας. Μου έριξε τους υπόλοιπους. Μου τους έκλεψε. Νομίζω έχω παραπάνω. Hello Morbauk. 100k, μπρο αν ήμουν 100k τώρα θα στρίμαρα από βίλα, είστε σοβαροί. Θα ήμουν μέσα στην πισίνα και θα βλέπα lek. Insane content. Αργό παιχνίδι, βαρετό. Είναι αυτό το παιχνίδι που θέλεις να είναι λίγο hype. Γιατί είναι οι ομάδες όπου δεν υπάρχει hype λόγω των ομάδων. Θες να είναι το game hype. Ζόρο, λογικά είναι που βολεύει τον παίκτη. Έχασε το flash του Humanoid, όχι φίλε μου, ο Humanoid έχασε το flash του.
The reason we saw Renata so much with Kalista, and I think a lot of people didn't fully understand this that δεν well, φαϊτάρουνε. it provides a ton of scaling to Όλα τα objectives είδαμε ένα fight, 0 νεκροί, λίγο commit. with the Renata W to revive her through death, and also just the Renata ultimate having so much value. So it's not like if this is Kalista Nautilus, then Με τον Νάκ-Νάκο ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ο Νάκ-Νάκο, από ό,τι έχω δει, δεν ξέρω αν παίζει ακόμα, κάτσε να δω την κάμερά του. Ο Νάκ-Νάκο παίζει έτσι. Καρέκλα, περίμενε. Παίζει έτσι. Οπότε η κάμερα είναι ψηλά. Κάτσε, μήπως τον αφήσει εξαπλωμένο όντως. Ignite για το Ultimate Κασάντε, πάλι πιέζει πολύ αυτός ο Κασάντε. Και 35 gold μπροστά για τον Rumble στο match από αυτό δεν είναι αρκετά. Πάλι μπαίνει μέσα ο Χούμα. Το combo αυτή τη φορά είναι καλό, θα φέρει πίσω τον αντίπαλο support και ο Sten θα τα δει όλα λίγο πιο γκρίζα. Την γάνε όμως. Ice με μία ultimate όπως του τσακάρει και άλλα chakrams και πάει να βαρέσει τον Κάρζι. Τον έχουν low σε HP, μπορεί να πάρει το W, Renata, στακάρει Spears πάνω στον Σιόλ, αλλάζει target στον Serin. Το passive ανοίγει, το kill θα έρθει και μετά ο Κάρζι σκοτώνει για το shutdown! Άρχισαν πολύ. Παιδιά, περίμεναν να τελειώσει το W Renata και δεν σκότωναν τον Κάρζι. Και ο Κάρζι χρησιμοποιεί τον έξτρα χρόνο για να στακάρει Spears στον Rise. Δεν το περίμεναν. Κάρζαρος. Χάνουνε πάλι. Αλλά αυτή ήταν η κρένη. Looking at each other. Sheo really wanted to kind of cheese and start the Herald while Vitality was based, but now Lynx is the one starting Herald. Ο Lynx το πέρα στο Grind Fest, πιάνεται. Και Lantern και Flash ενώ έχει το hook πάνω. Ο Lynx θέλει να φύγει μακριά, θα φύγει. Στον άλλο κόσμο. Τώρα αυτό δεν ήταν certified, ούψι. Σε ό,τι έγραψε μήπως επειδή ο Νάκ-Νάκο θέλει έναν υπνάκο. Ήταν λίγο πέρμα banworthy, θα ομολογήσω. Τρόλαρε, όντως. Δεν ήταν λοκαρισμένος, παιδιά. Αν είσαι λοκαρισμένος εδώ, κάνεις W. Λίνκας δεν είναι... Οι casters δεν είναι λίντσας. Ποιον να πιστέψω, τους επαγγελματίες casters οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να μαθαίνουν ονόματα παικτών και να τα προφέρουν σωστά, ή τον Βλάντι, που τον έλεγε Λίνκας. Εσείς θα μου πείτε. Άντε πάλι εδώ, Κασάντινγκ. Κασάντινγκ, αν το πετύχει είναι kill. Ο Humanoid δεν είχε flash, θα μπορούσε να κάνει μια ξερή ulti, αλλά ήθελε να του πάρει το phase rush πρώτα. Humanoid, 2 με 3 χρόνια μπορεί να πάρει skill, το πιστεύω. Υπάρχει μια ανοιχτή περίπτωση γι' αυτό. Αλλά δεν βιαζόμαστε, εμείς εδώ θα είμαστε, τα παιχνίδια θα τα βλέπουμε. Έχει flash, το χρησιμοποιεί και μετά καβαλάει τον τοίχο. Είναι out. Δηλαδή το πήκαραν στο 3. Στο ρο 3. Όχι, ήταν blue side, ψέματα λέω. Άρα στο 2-3. Αποκλείται να το έχει έτοιμο, right? Το έχει έτοιμο, παιδιά, έχει ένα pickaxe. Πήγε back και πήρε Infinity Edge και Attack Speed. Ο Ice θα μπορούσε να πάρει το game στις πλάτες του. Είναι αυτό το game όπου αν είσαι καλό AD carry πρέπει να φανείς σιγά σιγά. Έχεις κάνει μια επένδυση, ήρθε η ώρα αυτή η επένδυση να πληρώσει. Κοίτα, ελπίζω αυτό το game να ανατιναχτεί. Όχι, η επένδυσή μου. What? Chat, είστε ok. Είστε όλοι ok. Μην βαράτε ένα στον άλλον, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Πώς το κάνεις misclick ακριβώς αυτό? Ω, ήταν 500 down.
Ήταν 500 shutdown, βαρβάτο, δυνατό, μπορούσε να το πάρει καλίστα. Ήταν ο Thresh κοντά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Κοίτα, είναι δύσκολο misclick, γιατί κάνεις το hook μπροστά, τον τραβάς πίσω και μετά το ποντίκι σου τραβιέται τόσο πίσω που το κάνεις πίσω σου. Εδώ πέρα Φλέσι, νομίζω πως θα ανοίξουμε ένα investigation στο όνομά σου. Με ένα ακόμα τέτοιο play, δυστυχώς πρέπει να βγάλω τα βαρύ πυροβολικά. Τα βαριά πυροβολικά, όχι τα βαρύ. Παιδιά, δεν έχω θέμα με το πώς παίζουν. Απλά είναι αργό και βλέπουμε ότι οι ομάδες που είναι λίγο πιο κάτω δεν ξέρουν πώς να φορσάρουν τα παιχνίδια open. Τώρα δεν θέλω να συγκρίνω αυτές τις ομάδες με τους Genji, αλλά ακόμα και με την Navi, φίλε, η Navi, το lead τους, μια χαρά το πήρε στο mid game και μετά κατάφερε να πάει ευθεία. Εδώ δεν έχει flash, ένα πολύ ωραίο play, θα τον σκοτώσουν. Να το shutdown που δεν πήρανε πριν. Εδώ θέλω να τον Baron Force. Οκ, απαραίτητο Baron Force, έχεις καλίστα. Οι αντίπαλοι με το κόμμα που έχουν, η μόνη ελπίδα να σε κερδίσουν εδώ είναι να στείλει ο Ryze τον Mundo μέσα με ulti και να το φλιπάρουν 50-50. Γιατί αν πάρεις τον Baron, έχεις ανοίξει towers, κάνουν teleport, γκρουπάρουν όλοι μαζί οι Team Heretics. Αυτή τη στιγμή ο Baron έχει effectively 4.000 ακόμα. Η καλίστα έχει πάρα πολλά. Ο Μουσείο που απλά μπήκε μέσα. Ρε. Oh my god, δεν ήταν καλό. Πήγε να γίνει ατύχημα. Θα πάρουν τον Baron, θα φύγουν 5 μαζί. Τώρα με τον Baron η διαφορά είναι πίσω 1000 gold. Πρέπει να περάσουν μπροστά. Σεο, πύλη. I don't know about that. Ice, baby, δεν το τζουκάρεις αυτό με τίποτα. Τώρα και το slow. Ο άλλος πήγε να βάλει το μοντάζ του Alois από πίσω και αυτό το τραγούδι που παίζει το κλασικό. Αλλά δεν δούλεψε, κάτι πήγε λάθος. Αυτός ο Mundo πεθαίνει. Αλλά αυτό που λέω είναι παράδειγμα και για τις δύο ομάδες. Team Heretics έχουν Aphelios με 2 αντικείμενα, Infinity Edge. Οι αντίπαλοι δεν έχουν άτομο που μπορεί να ταγκάρει τον Aphelios. Αν παίξεις γύρω του και τον πιλάρεις, μπορεί να σου κουβαλήσει fights. Αλλά για να τον πιλάρεις πρέπει να παίξεις γύρω από objectives. Το θέμα είναι πως σε κανένα σημείο του παιχνιδιού οι Team Heretics δεν πήγαν να παίξουν γύρω από τον Baron. I hope Humanoid moves after one more bot wave. We'll have to find out. We'll find out. Αλλά πάλι πηγαίνουμε σε wave states όπου συμφέρουν λίγο την vitality, αλλά όπως είπα, λίγο την vitality. Στο top ο Rumble δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Στο mid lane ο Aphelios θα καθαρίζει τα waves και όσο περνάει η ώρα ο Baron πέφτει. Και έχεις βγει μπροστά στο gold, πιο πολύ επειδή στο kill SEO. Can do a lot of work. Yeah. They're still choosing to keep this 1-3-1. Ναι, είναι περίεργο το lane assignment. Θέλουν να πάρουν το tier 2 στο bot πιο πολύ με το πώς έχουν μοιραστεί. Αλλά ο Wukong πηγαίνει πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Smiter το κάνουν. Wow! Vitality! Θα πάρουν ένα tower. Για μια στιγμή ανησύχησα πάρα πολύ. Wave, ωραία. Θα πάρουν και το bot tower. Humanoid σε μια αποστολή. That's it. Αυτός ήταν ο Baron. Παιδιά, για το πρόγραμμα θαυμαστικό schedule. Έχει το πρόγραμμα και τα σκορ των παιχνιδιών που έχουν παιχτεί. Taking a look at, of course, items just to see where the relative power is. Still just 2.5 for Ice and cards. You know, massive spike there as Humanoid still trying his best to get the gold together for a death cap. Ρισκάνε για τον Μπίσκο, μα αν δεν πάρεις το ρίσκο... Oi, oi, oi. Ας βγει και αύριο, κανένα σημείο.
Εδώ δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό. Εμείς εδώ είμαστε για να απολαύσουμε το παιχνίδι και πιο πολύ τη στιγμή. Συντζάρουνε, η Καλίστα ακόμα δεν έχει 3 items που θα στολάρει πολύ. Αυτό το game μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ ώρα γιατί η Team Heretics φταίνε γι' αυτό. Δεν φταίνε τόσο η Vitality. Οι Team Heretics προσπαθούν να παίξουν πιο gameplay τώρα. Του τύπου, παιδιά, χάσαμε στο 20, χάσαμε τον Baron, χάσαμε τα Towers, έχουμε μείνει πίσω στο Gold. Αλλά έχουμε Mundo, Cassante, Rice και Aphelios. Οπότε, αν στολάρουμε για πάρα πολλή ώρα, μπορούμε να φτάσουμε στο 40 και όλοι αυτοί να έχουν 4-5 αντικείμενα. Που αυτό σημαίνει outscale για εμάς. Ο Mundo δεν θα πεθαίνει εύκολα, ο Aphelios θα κάνει one-shots, άρα οι Team Heretics μπαίνουν σε ένα turtle stance. Μέσα στο καβιό και τους αχελώνες, περιμένοντας πότε θα φτάσει η σωστή στιγμή. Με υπομονή, το Soul είναι Mountain, άρα η Καλίστα θα πάρει value από αυτό, ειδικά τώρα αν πάει Jaxo ή τέταρτο item tanky, γιατί ήδη έχει stats από το Terminus. Ο Wukong είναι ok. Ο Ζατώνης Jax πως ήταν πολύ στον pallet, δηλαδή το top gap ήταν κάτι 2.000 στο 20. Και μετά το game snowballare. It is true. 5 isolated deaths. 5 isolated deaths. Crazy stat. Oh my god. He dies alone a lot. He dies alone a lot. Look, you have to respect a strong independent mid laner who does not need his team around to make a play. Έχει φάει 5 kills μόνος του. Όχι σε teamfights. YouTube chat το βλέπεις. Ναι, αλλά δεν γράφουν πολύ, το κοιτάω που και που. Το YouTube είναι viewers οι οποίοι βλέπουν από τηλεόραση. Και που λέτε λοιπόν, να τώρα βλέπετε ένα τέτοιο game, θα μπορούσα να πω την ιστορία πάλι με τα κλειδιά. Αλλά θα γίνω πολύ γραφικός. Πρέπει να βγω έξω ρε φίλε, να φαρμάρω και άλλες ιστορίες να λέω στο stream. Carzzy though also tweeting third item, as is Ice. We're all kind of just syncing up here. Everybody third items ready to go, just about. Αλλά δεν υπάρχει και πολλή ανάλυση να δώσεις. Η ανάλυση που σας έδωσα είναι αυτή, ότι οι Team Heretics παίζουν defensive μέχρι να βγάλουν spikes στα champion. Τώρα έχουν καλά spikes, δείτε λίγο. 3 item Mundo, 3 item Rice, 3 item Aphelios. Νιώθουν confident να παίξουν fight ή πιστεύω ότι χρειάζεται χρόνος για ένα ακόμα αντικείμενο καθένας. Αυτή η ερώτηση θα καθορίσει τη ροή του παιχνιδιού, γιατί αν νιώθουν confident θα παίξουν fight. Και αν παίξουν fight, το game μπορεί να τελειώσει σύντομα. Εντάξει, λέμε τώρα για αυτές τις ομάδες, αλλά αυτές οι ομάδες δεν είναι και οι ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν έξω. Και δεν περιμένω ότι οι Heretics ή οι Vitality θα πάνε παγκόσμιο. Με τίποτα. Και στο τέλος βλέπουμε γιατί. Βλέπουμε γιατί. Θα είναι ανταγωνιστική, θα πάει μία από τις δύο playoffs σίγουρα. Αλλά το παιχνίδι τους πρέπει να ανέβει λίγο παραπάνω. Ο Baron είναι πάλι up. Πριν τον Baron ήταν η Team Heretics 1000 gold μπροστά. Μετά τον Baron που πήρε η Vitality βγήκε 1000 gold μπροστά αυτή. Έγινε με ένα swing των 2000 gold. Μικρό swing. Είναι το underdog φέτος για να πάει Worlds ή Fnatic. Το League of Legends είναι ένα παιχνίδι που αν ο αντίπαλος δεν κάνει λάθη, πρέπει να τον φορσάρεις εσύ να κάνει λάθη. Οπότε οι Vitality δέχομαι ότι έχουν παίξει καλά, αλλά δεν έχουν φορσάρει πολύ τους Team Heretics να πέσουν μέσα σε παγίδες. Είναι αυτή η παγίδα. Μπράβο. Είναι πάνω στον Baron. Βλέπετε, δημιούργησαν. Δεν περίμεναν την ευκαιρία, τη δημιούργησαν. Baron. Το θέμα είναι να μην χάσουν δράκο, γιατί αν δεν λήξουν με τον Baron, θέλουν το Soul, τον φόβο του Soul, για να πιέσουν. Βάζουν μπόλικα spears. Το equalizer είναι up. Εδώ ρίχνεις equalizer για να κόψεις λίγο τη φόρα τους.
Καλό σχετικά, τους έχει σκαβαλίσει και πάνω σε αυτό με τον knockback, αλλά ο Αφίλιος καθάρισε! Το damage είναι crazy. Ο Αφίλιος κάνει cleanse μέσα σε όλους. Απλά κάνει one shot, τα πάντα μπορεί να πάρει το Penta Ice! 1,8 attack μαζί με το Collector. Θα ήταν το Penta, φεύγει μακριά ο Humanoid. Τον κλείνουνε. Μπορεί να έχουν Lantern, μπρι μέσα Wise και το Penta Kill! Για τον Αφίλιος! Περίμεναν και περίμεναν. Αλλά έφτασε στο Spike. Και απλό τους καθάρισε. Τους καθάρισε! Holy! Τιμωρείς τον Σέριν 5v4. Και φέρνεις 2 άτομα από την αντίπαλη ομάδα πάνω στο Equalizer. Και ο Ice εδώ, μοβ μπλε. Και λέει, guys, fight. Hook. Αλλά είναι πάνω, λέμε, σε Equalizer combo και μετά ulti. Πάου! Διαγράφει κατευθείαν ένα άτομο. Ένα ότο. 2 ότος κι άλλος. 3 ότος κι άλλος. Και απλά φεύγουν κάθε ότο, τα είναι και 500 damage. Και είναι AOE damage. Η ερώτηση, το game τελείωσε ή όχι? Νομίζω ότι θέλει το Penta. ο Μπακαρού! Έβαλε rapid fire τον μισό. Have a cleanse. He had the Mkaos, courtesy of Sten, so love to see a little bot lane synergy. I thought it was the QSS, but it was a perfectly timed Mkaos, actually. Pretty nice. Very well played by Sten. Very well played. 6-1 στον Στέντο. 3.5k gold lead. Wow, ένα fight. Κράζει. Δεν έσκασε τίποτα. Παιδιά, του έσκασε και μετά ο Μούντο έκανε παπ και γέμισε. Ο Μούντο είναι full HP. Wait, what, το λήγουνε. Ο Rumble τώρα κάνει recall. Ο Rumble είναι στο top lane. Πρέπει να κάνουν dive πάνω στο Nice. Το έχουν κάνει μπόλικο damage, παίρνει το Lantern, σκοτώνει. Dominating. Είναι ακόμα live. Μεγάλο crit πάνω στα μούτρα του Νακ, τον αφήνει μισό HP. Και μετά τα towers είναι και τα 2 low. Ένα κάτω, αλλά δεν κριτάρουν για το δεύτερο. Παίζουν full προσεκτικά, αλλά ο Ice τον σκοτώνει από το χωριό του. Το hit καλό, το hook καλύτερο, άλλο ένα kill. Μπορεί να πήρε το triple, μπορεί να δούμε κι άλλο Penta εδώ. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να δούμε πάλι ιστορία. Βαράνε, σκοτώνουνε. Κάρις έχει ακόμα το W από την Ρενάτα. Το quadra kill έχει έρθει. Το Penta μπορεί να είναι και αυτό. Penta kill για τον Ice! Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα παιχνίδι. Το AD carry της Heretics μπορεί να το πάρει μέσα από το θάνατό του. Και τα 11 kills που είχε, τα 10 ήταν 2 Penta kills. Παιδιά, βρίσκει την ταλίγια. Πάω! Τη σκοτώνει. Έρχονται μετά οι άλλοι. Παπ! Σκοτώνει το Rumble. Μπαίνει μέσα η Καλίστα, παίρνει το revive. Και στο τέλος είναι αρκετό. Το damage ήταν insane και ο Ice έκανε κάτι που δεν ξέρω αν έχουμε δει. Στο LEC, να δούμε 2 Penta back to back. Μπορεί να είδαμε ιστορία. Η υπομονή και η επιμονή ανταμείφθηκαν. Respect στα boys. Παιδιά, σε ποιον θα ήταν the player of the game? Όλοι οι LoL players παίζουν για ένα pentakill, εκτός αν είσαι ο Flacket. Παίζει για ένα assist, βάς. Ο Faker. Μπράβο στον Ice. Τώρα καταλαβαίνετε το game ήταν βαρετό και τελείωσε μέσα σε 2 fights. Όπου αυτά τα 2 fights ήταν ανάμεσα σε 2 λεπτά. I'm here with Trayson and Ice, but I gotta start with Ice. Of course, Ice. Wow, double pentakill. Have you ever done that before in a pro game? No. Can you tell me about the call for the second one? Did you believe you were gonna get the second one? No, I don't believe because enemy Kalista and Renata was on mid. So I didn't thought I can do double penta in this game. Do you want to give some credit Μιλάει to σαν your Κορεάτης, support αλλά as σωστός well? Κορεάτης. Because in the previous, Μπράβο. in the first penta, Sten did great things, no? Yes, I did great Mikael thing. Yeah. So I didn't expect Mikael like this. So What? Wow.
I mean, after This the play, χαμόγελο I ριζάρι. something like great Michael stand, and I was like, okay, we are winning this game for sure. Yeah, but you were not surprised that he did a great Mikhails. No, of course not. Okay, okay. How was the game from your side? Because yeah, Μπράβο στα παιδιά. top laners, their ADC needs to carry. I mean, I was chilling on top with my bro. We were farming minions. Chilling on top with my bro. I got this last one we won, so I was quite happy with how I played. And in fights, I think I did a good job, but my ID was better this game, so we won. Yeah, that's sometimes the way it goes. I wanted to show you your quote from an interview that you did, where you said that you've been watching for so long and that you always wanted to be on the stage. And I wanted to ask. I remember watching KULCS in 2014 when I was 8 years old. Και εγώ. Και εγώ, παιδιά, το 2014 ήμουνα μικρό παιδί. Και έβλεπα και εγώ LEC τότε. The studio is insane. I only heard about the studio. Now I checked it myself, so I can confirm it. Ήταν πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραίες μέρες. I feel great on stage, so I really want to be here. It's awesome to see. You're very welcome to be here as well. Thank you so much, Ice. Congratulations, double pentakill and Trace. Ήμουν παιδιά πολύ μικρό παιδί. And when we come back, it is Shifters versus G2. Οι γονείς μου δεν με άφηναν να πάω στο στούντιο του LEC τότε. Μου το απαγόρευαν. Shaking the stage is just a fucking imagination, you peon. You peon. I mean, below. Yeah, you can't even speak, you're so stupid. Βλέπετε πόσα vibes είναι η Vitality. I'm legit alpha male of this team. Γελάνε, bro, γελάνε. Πέντα. Παιδιά, στο τέλος του LEC θα κληρώσουμε το Battle Pass, το οποίο τρέχει, οπότε πάρτε συμμετοχή. Και το πρωί να πήρατε μπορείτε να πάρετε πάλι. Και κάθε Σάββατο θα δίνουμε και ένα από αυτά τα Battle Pass για κάποιους από εσάς που είστε στο stream και βλέπετε το content. Πρέπει να είμαστε εδώ. Όχι, αλλά αν δεν είσαι εδώ, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στη ζωή σου. Άμα Akinator να παίξουν διαφημίσεις. Έχει μικρά breaks, το είπα, αλλά έχει πολύ μικρά breaks. Δηλαδή τώρα μόλις τελειώσει αυτό θα λέει 2 λεπτά. Για βραδινό ψήνω κάτι μπιφτέκια και που έχω να πάρω κρέπες. Τα μπιφτέκια, φίλε μου. Έχω γίνει λάτρης της μαγειρικής τελευταία και πιστεύω ότι το σπιτικό φαγητό δεν συγκρίνεται. Καλησπέρα, φαντασμοφόμπια. Τώρα παίζουν G2. Πολύ σωστά τώρα παίζουν. Όπου οι KT έπαιζαν versus τη T1 και λένε είμαστε 15.000 gold μπροστά. Ας μην κάνουμε τίποτα για 15 λεπτά. Τίποτα. Να αφήσουμε τον gold lead έτσι. Μία ομάδα, φίλε, που την αφήνεις να σκύλαρ, θα σε τιμωρήσει. Είναι πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα, παιδιά. Ο Άς είναι το 5 ήδη, κύριε. Χαν Σάμα, Καλίστ, Σούπα. Ποιοι άλλοι είναι πολύ δυνατά ήδη, κύριε. Πολύ δυνατά. Όλοι έχουν καλά ήδη, κύριε. Δεν ξέρω, τα ήδη κύριε είναι στακαρισμένος ρόλος. Και ο Παντάκ είναι ωραίος. Ο Upset είναι insane. Ο Sam D είναι top 6, πρέπει να είναι. Πες Χανσάμα πρώτο, αυτή τη στιγμή είναι ο Χανσάμα πρώτος. Σας αρέσει ή όχι, είναι. Παιδιά, η G2 πρέπει να καταλάβετε ότι στα Worlds, στο Summer Split μέχρι τα Worlds, ήταν με το ζωνάρι έξω και βαρούσαν κάθε αντίπαλο που έβρισκαν. Δεν είχε αντίπαλο αυτή η ομάδα στο Summer. Πήγε, έπαιξε τελικό με την Mkoi στην Ισπανία, στην έδρα τους και τους έσπασε στο ξύλο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Καλής θα περάσει κάπως. Εδώ πέρα έχει και αύριο LEC. Δώστε μου λίγο μισό λεπτό. Έρχομαι πάρα πολύ γρήγορα. Όχι, πάρα πολύ γρήγορα. Έρχομαι. And then just the synergy around that mid lane seems to be so important to this team as well. So I'm excited to see what they can achieve. Yeah, and that's something we can always count on. I feel like when it comes to former BDS, now Shifters, the fact that Nuke
consistently good for this team, but now he's got teammates to play around as well. But coming into this matchup, especially if I were Caps, I would be scared because getting solo kills on Caps is Nuke's job. It is, It's been Nuke's job for 2 years. Historically, he's always been doing really well against Caps. Maybe not in those like really high pressure moments, but usually when they play, Nuke actually does really well against Caps. And I think especially last year we had a lot of interviews with him where he said that in the last year's BDS he had to take a big step up in the roles he had to take. But now getting Trimby in, I feel like it's really allowed him to just hone in his mechanical prowess, his own individual strengths, and allows him to shine. And I'm getting fed up with this against Nuke Duck propaganda. Or Nuke, sorry, because honestly, like this feels like it's not the year of the Nuke Duck, it's the year of the Nuke. Λοιπόν, πάμε escape. Πάμε λαμπροβάρα, πάμε να δούμε παιχνίδι. And the biggest problem that we saw last year for BDS was not that Nuke couldn't. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε την G2 να μπει μέσα λίγο πιο δυνατή, γιατί όντως άφησε πολλά ερωτηματικά γύρω της και δεν επιτρέπεται αυτό για G2. Μια ομάδα που φίλε, φτιάχτηκε για να κερδίζει. Ξεκίνησε αργά το split, το ίδιο και πέρσι. Δεν είναι κάτι μη χαρακτηριστικό που δεν έχουμε δει ποτέ, αλλά δεν είναι κάτι που θέλω και να συνηθίσω. He came as an enchanter player, but he's making steps and plays all around the map, and that's something that's going to help shifters hopefully today. Yeah, and I also want to highlight it's Χαν Σάμα δεν μου άρεσε ποτέ. Ρε, ο Χαν Σάμα παιχταράς είναι, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται μερικές φορές και δεν του βγαίνει. Ο Χαν Σάμα έχει χαρακτηριστεί από τα plays, δηλαδή με την Jinx που πιανόταν σε ένα MSI. Μετά με τον Draven ή με την Jinx που δεν έβγαζε Last Whisper. Έχει χαρακτηριστεί από μερικά περίεργα plays. Και δεν είναι τόσο ωραίο αυτό. Το πάνε τα e-girls. Έφαγε τη γυναίκα του στάθη του φίλου μας, οπότε καλά να πάθει. Καλά να πάθει. Αν εξηγείται έτσι. Ποιος φωνάζει? Οι shifters, 1, 2, 3 shifters. Interviewing them last week, it's kind of like getting the ins out in the first 2 games, and then they show up on Monday, completely different team, but I wouldn't expect less from G2. I mean, shifters kind of shift on their opponent, but G2 kind of shift the bed. If you know what I'm saying, I feel like it was really depressing to watch them play, especially the Hans Sama dive. Προσχέφελε μου τι λες για τους G2, έτσι. I feel like it was a lot of jitters for a week 1 from a team that kind of stayed together. I would have expected a little bit more cohesion. Οι ομάδες που μένουν μαζί σίγουρα έχουν το λίγο extra synergy. Κάτσε, αυτό το game το είχαν χάσει, right? Που κάνανε το πιο χαζό dive. Ναι. I think that's the biggest thing for me is that we're coming off the back of one of the best performances in the last 5 years that G2 has shown it in international. Like you got to play. Πολύ passive παίκτης ο Hans. Ο Hans passive παίκτης. Ο Draven καλή στα terrorist που τους έκανε dive level 2. Νομίζω ξεχνάμε ποιος είναι ο Hans. G2 got a win against the retirement home, so let's see if it was enough to pull back their groove here in the LEC, but let's send it over to casters for this one. To this one. Thank you very much, Deska, and welcome back to the Thank you very much, boys, and welcome right here. Especially when G2 and shifters are involved, anything is possible. I feel like G2, as we see right at first selection at the bottom of your screen, G2 are this first weird pick, enigma at the start shifters of the right split. side. Last week we were saying the same thing. We're like, oh my god, is like. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με λίγο. Αν χάσουν οι G2, θα αγοράσω σκινάκι και θα πρέπει να κάνω 150 σκινάκια σερί. Αλλιώς δεν θα μπορώ να ξαναδώ ποτέ COSTREAM. Ναι ή όχι? 150 πηδηματάκια σερί. Σας προειδοποιώ, είμαι πολύ καλό στο σκινάκι. But also that degree of consistency that we're really used to from Broken Blade is not Μπορώ something να that we've κάνω really μέσα. been exposed to so far yet this split. But week 2 means that a lot of things can change in the practice leading. Πάντως οι shifters, εγώ τον πω, επικίνδυνη ομάδα, Rooster, Nuke και Trimby και Padak. Πολύ δυνατή. Μπουκάντα και Trimby παίζουν το παιχνίδι τους. Θα δούμε πώς θα κάτσει. Εδώ οι κόκκινες φανελίτσες των G2 με το unique τους χρώμα πια. Πολύ μοναδικό το jersey τους, όχι πάρα πολύ ωραίο, μοναδικό όμως. UH μόνο. Όχι.
Πάμε draft. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τέταρτο draft της ημέρας. Με την G2 να βρίσκεται αντιμέτωπη με τους Shifters. Και οι δύο ομάδες θέλουν τον πόντο. Οι G2 αν μείνουν πίσω φτάνουν στο 1-3. Ένα ρεκόρ που... Εντάξει, 11 games έχεις, αλλά δεν θες να βρεθείς εκεί. Οι Shifters πάντως το πάνε καλά. Το πάνε καλά, ξαναλέω, θα μπορούσαν να είναι 3-0. Είχαν πολύ δυνατό πρώτο week. Χρησιμοποιούν τα bans τους για να κάνουν τον Jace, τον Varus και την Orianna, ενώ από την άλλη η Nico, η Yunara και η Aurora είναι εκτός. Πολλοί mid laners και πάρα πολλά picks έχουν μείνει open, ενώ ο Broken Blade τι παίρνει, κυρίες και κύριοι? Παίρνει έναν Rumble που δεν τον έχουμε δει και πάρα πολύ καιρό να παίζει. Λέγαμε συνέχεια ότι ο Broken Blade δεν παίζει Jace και δεν παίζει Rumble. Το λοκάρι και τώρα εσύ θα πάρεις Cassante ως απάντηση, αλλά δεν μπορούν να πάρουν Malphite. Όταν παίρνεις Rumble μπορείς να πάρεις Malphite, αλλά θέλει AD mid. Και το μόνο AD mid που έχουμε δει είναι ο Yone. It really is, and again, Vedius, you have to be careful that strike two of using the word. He's 3-5 historically, by the way. So for Broken Blade, you're right. Like, πάρε αυτό. Πάρε Jhin, πάρε Jhin. Played Rek'Sai, and he has Rumble in top as Shifters are thinking about what they can do in the jungle here. Cassante already locked down, which we know is one of the strongest blind/answers to anything, really. And that Azir in Europe is still just. Taliyah Jhin Zhao. I think Nuke's Azir is pretty damn good as well. I mean, I wonder if we'll see something similar to earlier in the day, the Sejuani plus Tristana Malphite. Όχι, αποκλείεται, δεν είναι πια Tristana. Γυρνάω πάλι στο Taliyah Jhin Zhao. Δικαιωματικά. Το Rumble ευτυχώς είναι τόσες φορές ban, οπότε όταν το παίζουν φαίνεται λίγο καινούριο. That's more relevant, isn't it? But I guess we get the mid matchup that we are expecting at the moment. Taliyah's open. AD jungle pairing, Vedi, since we have AP solo laners. There's so many AD junglers up at the moment. It's just about what is Taliyah Jhin Zhao και ο Μπουκάντα παίρνει Pantheon. Η Tristana έφαγε μερικά πολύ περίεργα nerfs στο early game και τα crit scaling της άλλαξαν. Έχει πέσει πάρα πολύ, δεν το παίζει σχεδόν κανείς. Και ο Πάνετς αν δείτε που έπαιζε Tristana στο solo και δεν το παίζει τόσο. Καλησπέρα Hi-Fi. Jarvan, όχι Jhin Zhao. Jarvan σε Cassante Azir δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή, αλλά είναι καλό με Rumble και μπλοκάρει τη Sivir για αρχή. Γενικά μπλοκάρει οποιοδήποτε mobile AD carry. Ο Pandak σκέφτεται λίγο πιο dasi-dasi. Ezreal, Corki, μπορεί Kai'Sa. Something like a Wukong, I think they could do. They could also grab themselves an AD carry if they want. That's completely fine. The jungle pool, I think, is deep enough. You can pretty much pick whatever you want here. Αυτές ήταν οι κλασικές επιλογές, αλλά βλέπετε επειδή πήρε Jarvan, φόρσαρε πρακτικά τον Pandak να πάρει AD carry, για να μην φύγουν οι καλές επιλογές στο AD carry και μείνει χωρίς picks στο επόμενο rotation. Είναι λίγο επικίνδυνο. Αλλά skipper and jungle, προσωπικά δεν ξέρω τώρα αν ο Pantheon είναι τόσο πράγμα να το κάνεις ban. Ο Bukanda έχει δείξει πολύ βάει. Αλλά δεν ξέρω γιατί βάει. Και ο Bukanda είναι οι ίδιοι σίγουροι. Παίζουν live paths, παιδιά, βλέπετε το paths εδώ. Βέβαια, 26-2. Το Zeri θα πεθάνω με το παράπονο. Θα πεθάνω με το παράπονο, δεν παίζουν Zeri. Σκέφτεται πολύ τα bans. Έχεις βγάλει Νίκο, μπορείς να ξεφορτωθείς και το karma για να είσαι safe. Αλλά εδώ Λαμπρόφ λέει guys, let him pick whatever, I'm gonna stomp him. Respectable. Πιστεύεις ότι αν μπορεί ο Νούνου μπορεί να βγάλει Νούνου? Ο Σκιούμον, συγγνώμη. Ο Σκιούμον θα έπρεπε να παίξει ένα Νούνου. Ήταν η σπεσιαλιτέ του, ήταν ο καλύτερος Νούνου, one trick pony. Και στο competitive ταιριάζει λίγο παραπάνω, αλλά ο Νούνου, εγώ το έχω ξαναπεί, για μένα είναι ο χειρότερος jungler. Δεν μπορεί να παίξει versus AD Bruisers. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα στους AD Bruisers. Και όταν το meta είναι AD Bruisers, ο Νούνου πρέπει να τσιζάρει. Και στο competitive το τσιζ είναι 50-50. Δεν θες να μπανάρεις karma, όντως. Οκ. Θα μου πεις, η karma είναι το mandatory ban, γιατί μπορούν, αν πάρουν karma πρέπει το jungle να παίξει engage. If anyone's seen a red fridge around, please return it to where we can get cold water. By the way, with the Alistar gone and the Nautilus as well, we're getting rid of some of those traditional engage supports. Poppy. I also think about Labrov as Poppy goes as well. Rel και Rakan ανεβαίνουν σε Prio. Also let us know that Rel is also up and available, so that's on the top of my mind.
Και ο Λάμπρος παίζει insane και τα δύο. Τελικά ο Λάμπρος έχει Ρελ, Ρακάν, Alistar, Nautilus. Και τα έχει super picks. Shifters choose to take it away from the Murph instead. They've got something like the Bard prioritized. Right now we expect something like the Wukong to come through. But now I am... okay, they're going to do a last minute pivot to Xin. I guess they want a disengage tool. His ulti can act as a way to just push the Jarvan. Δεν έχουν μεγάλο engage. But again, a dash into the Talia. Όντως δεν έχουν μεγάλο engage οι Shifters. So I guess it doesn't really matter that much, but... Hard to avoid any kind of dash into Talia, isn't it? Ειδικά το να παίξεις πάνω στα λίγια Rumble, άγνωστο support, το comp τους, είναι λίγο ύποπτο. Το support σκέφτομαι, μωρέ, τι θα παίξει εδώ ο Λάμπρος. Είπαμε Rel, Rakan είναι τα open. Ωραία, πάει Rakan και λέει πάρτε Rel. Τι κι αν ο Trimby παίξει Λισάνδρα. Mr. Sagi είναι στους Fnatic, όχι στους G2. Solid scaling. I think the Shifters' main game plan is to play a little bit more defensively. The problem is their engage is quite limited. No, δεν έχουν engage. Δεν έχουν engage, παιδιά. I'd be a little bit surprised. Θα πάνε με την Karma, δεν έχουν engage. Έχουν range με Ezreal, Karma, Azir. Κρατάει λίγο τη φόρα ο Xin Zhao με το ult, αλλά δεν έχουν engage. Αν μείνουν πίσω οι Shifters θα φάνε stomp. Θα φάνε και νίκη σε όλο το map, θα τους βρίσκουν όπου θέλουν και θα τους κυνηγάνε. I think jungle involvement is going to be really important to keep an eye on. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε prediction. Ποιος κερδάει? G2. Συγγνώμη. Οι Shifters. Ψηφίστε τώρα στο chat. Τους έχουν πέρσι. Καλά, είμαστε ακόμα στα 3 πρώτα games, δεν έχουμε δει τίποτα. Θέλουμε λίγο παραπάνω ποικιλία, λίγο παραπάνω games. Θα το μάθουμε στα playoffs. Η Λισάνδρα τι είμαστε στο μάτσο να κάνουμε κανένα tier 3. Αυτό πίσω στον Κέρια. Γιατί ο Κέρια το έκανε το tier 3, γιατί δεν τράπηκε καθόλου. In any case, it makes it much easier for someone like Ezreal to walk up quickly, use that bonus movement speed, land a Q, maybe land an auto. Okay, δείτε εδώ chat. Απλά λέω. Καλησπέρα Βασίλη. Και αν θέλετε τσεκάρετε και το live stream που έχει στο YouTube, κάντε και ένα like, βοηθάει πάρα πολύ στο να ανέβουν, να δει κόσμος, να ανέβει το reach. Burn those flashes ahead of these fights, and Labrov is going to be super important if they want to be winning out on these 5v5s. An important matchup. Πήγαμε game G2, Lambros μπαίνει μέσα. Οκ, με μεγάλο Rakan. Το Rakan το μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Με το Rakan νιώθω ότι παίζει τσίτες ο Λαμπρόφ πάντα. Σαν δαιμονισμένος παίζει όταν μπαίνει στο ρυθμό αυτό το pick. Πάμε να κάνουμε ένα rune check. First strike. Ναι. Ναι, Broken Blade, είσαι ο αγαπημένος μου φίλος πια. Ο αγαπημένος μου φίλος. Για να δούμε και τα runes του Λαμπρόφ, πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, αν θέλετε να παίξετε Rakan, βιβλίο, μπισκοτάκια, δεύτερο τρί πάτε Deep Ward και Ultimate Hunter με extra movement speed εδώ, μην το ξεχνάτε. Runes από Λαμπρόφ James. Βασίλη, τσίλαρε τώρα, έχουμε πάρα πολύ ωραίο content για 3 ώρες περίπου ακόμα. Έχουμε caps stats. In terms of the laning advantage, you can see that he found himself at a deficit up until they played against SK. Wow, το game του SK του booster τα stats πάρα πολύ. Πάμε Shifters! Τι λέει αυτός, chat, τι λέει ο Αντιέλη. What we mean by G2 as a team typically ramps up as the season goes on, as they get back into the groove of the regular season. Their players really find their form as well, and Caps already looking to build off. Λοιπόν, το laning phase περιμένω να είναι αργό, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ τα runes που παίζει ο Broken Blade. Έχω πει ότι το First Strike vs Tanks φαίνεται να είναι ιδανικό. Κάνει πρώτος adapt στην Ευρώπη με αυτό το room page. Και ο τίτλος είναι Good. What entertaining 2v2s
And you already talked about how potent this lane Wow. can be. I'm hoping to Τι see stats είναι αυτά που έχει ο Παντάκ. setups for 2v2 duo kills. Ο Κορεάτης AD carry λοιπόν. Βλέπετε πάρα πολύ. Το κορεάτικο AD carry παίζει, παιδιά. Έχουμε τον Noah, έχουμε τον Παντάκ, έχουμε τον Nice. Έχουμε άλλον Κορεάτη AD carry, ο οποίος μου διαφεύγει. Up against Hans Summer and Labrov. Right now they are leveraging the push that they have. Hans Summer doing a good job. Hi-Fi, δεν ξέρω πώς. Κάτι έχει πάει λάθος και με παίζουν και εκεί. Shout out my boys at LoL Esports. As we expected as well, because we talked about their bot lane 2v2 being very important in the early game. There's no ward spotting out, but again, I feel like right now jungle is a pretty linear. We just see most of them pathing towards bot lane, especially with in the LEC, it being the most volatile lane early. At top side, it's Tank versus Rumble, and even though Rumble has come ahead Ο Rumble χτυπάει το πρώτο του μεγάλο spike όταν βγάλει το πρώτο item, λόγω του cash back. Παίρνει gold από εκεί και μετά μπορεί να δώσει extra value με αυτό. Ο Faker πότε ξαναπέζει, ο Faker παίζει αύριο. Αύριο έχει T1. Αύριο έχει το τσίρκο, πρωί-πρωί. Γιατί 20-27 παιδιά είναι bug. Το έχω ξαναπεί για κάποιο λόγο, το spectate της Riot είναι μπαγκαρισμένο και γιατί θα δώσει 28 CS στο jungle δίνει 27. Ωραίο κόμπο, πάρα πολύ καλό nuke. Εδώ πρέπει να κάνει flash κόμπο μακριά και θα το πετύχει. Πολύ μικρό dash. Ήθελε να φύγει από πάνω τους, ήταν ο μόνος τρόπος να φύγει από πάνω τους, αλλά έφυγε πολύ λίγο με τον dash του, που σημαίνει ότι τα auto-attacks ήρθαν και ενώ έχασε summoner, πάλι έδωσε first blood. Λαμπρόβ! Υπολογισμένο, ξέρει ακριβώς τι κάνει. Μπεϊτάρει τα auto-attacks του Παντάκ, ώστε το AD carry να φαρμάρει for free. Ο Λαμπρόβ με εντυπωσιάζει με κάθε κίνηση που κάνει πάρα πολλές φορές. Ακυρώθηκε το σημερινό class, δεν έχω ιδέα. Μπορώ να δω τα runes. Μερικές φορές κλείνει. Κάνει refresh. He's not going to lose out on too much because he does have the TP available to him, while Caps is running that Ghost, but ultimately still an advantage gained for the man in the mid lane. Αν έβγαζε και αυτό το combo ο Caps, θα ήταν πάρα πολύ clean. Να θυμηθούμε πως ο Caps δεν παίζει με teleport, παίζει με Ghost Flash. Και αυτή η Ταλίγια είναι γρήγορη. Θέλει να πάει recall, βλέπετε, ο Nuke του λέει δεν θα πας recall. Να σε σταματήσω, θα τανκάρω 3 minions για να σε κόψω το combo close. Αν έτρωγε το combo θα μπαίνει μέσα ο Rakan, που μπήκε έτσι και αλλιώς, το Q όμορφο για να δώσει heal στον Caps. Ενώ Μπουκάντα και Skewmont παίζουν στο δικό τους fight, ο Skewmont δεν έχει cooldowns για να μην κάνει combo ακόμα. Ενώ βουτάνε τον Caps, ενεργοποιεί τον Ghost, θα σάρουν πάνω του, φλασάρει και αυτός, ψεύτικο chain! Ψεύτικο chain, παιδιά, η Ιταλία μου είχε Ghost, πώς δεν έφυγε. Ο Τρίμπαρος μπαίνει μέσα και απλά λοκάρει τον Caps, σαν να είναι τελικός LEC 2000. Θα τολμήσω να πω 22 με μισή καρδιά βέβαια. Γιατί έχεις FPS, δεν το PC σου εγκαταλείπει. Τσέκαρε λίγο το PC σου τι usage έχει. Μπράβο Μπουκάντα, πολύ ωραίος. Για άλλη μια φορά στο σωστό σημείο βρίσκει τον Skewmont. Καλύπτει τα σωστά lanes, αλλά δεν μπορεί να παίξει και για το objective, το mini objective που θα είναι το level του. Διότι ο Caps είναι πρώτος στο play. Μπουκάντα μη. Μπουκάντα μη. Θα ulti για να κάνει flash κάτω. Ευχαριστώ. Κόμπο. Wait, φλάσαρε λοξά, θέλει να παίξει το fight. Πού είναι ο Rakan μου. Καλό, τον έχουν κάνει ping pong μπαλάκι, μπει μέσα με το flash, ο Nuke πιάνει το Rakan, μπαίνει αυτός μέσα στο fight, Hans Summer με το kill. Και τώρα Trimby θα σε φέρει πίσω, Caps λοιπόν. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε αυτόν και ο Hans Summer μαζεύει 2 kills for free. Για ο Μπουκάντα έπρεπε να φλασάρει πίσω. Δεν έπρεπε καν να είναι εκεί για την ακρίβεια. Έπαιξε πάρα πολύ μπροστά. Οπότε ο Skewmont λέει φάει το ulti σου, πέσε κάτω. Ο Λαμπρόφ έρχεται πρώτος, δίνει το cover. Και ο Hans πληρώνεται. Αυτή η Κάισα βγήκε μπροστά.
Mikado, who stepped up to the plate instead of stepping back. For Shifters, it cost them dearly. 1,500 gold lead, and mid and bot for G2 in a very comfortable position after this set play. So again, I want to draw your attention to the minimap and just look at the fact that Rakan and Kai'Sa have the control in the river. Δείτε, ενώ είναι σε καλό σημείο ο Trimby, δείτε το Λαμπρόφ. Οπ, flash. Έψιλον knock-up. Guarantee. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Όπα. Αν έπιανε και τον Μπουκάντα από την άλλη στον τοίχο, θα ήταν το turbo play γιατί θα παίρνεις και τα 3 kills. Αλλά δεν μπορώ να ζητήσω παραπάνω. Και τώρα παίξαμε μια Kai'Sa μπροστά στο gold, σε ένα matchup όπου παίζεις lane bullying, παίζεις Ezreal Karma για να στον πάρεις στο lane και το lane σου είναι ήδη στον Κεάδα. Θα δυσκολευτείς πάρα πολύ, ειδικά μόλις βγάλει το πρώτο αντικείμενο η Kai'Sa, γιατί εκεί είναι με το Kraken που θα μπορεί να παίξει άγκρο, να σε σκοτώνει 1v1. Ναι, παιδιά, ο Λαμπρόφ είναι ο Έλληνας σε αυτό το game. Έχουμε και ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι, για όποιον δεν έχει δει. Έχουν πάρα πολύ καλό έλεγχο, δεν μπορείς να τους βγάλεις εκτός παιχνιδιού εύκολα. Fight through bot, right? You're trying to build advantages, make it very difficult for the Kai'Sa and the Rakan to lane. Well, the Kai'Sa has a gold. The Kai'Sa has 2 kills. Η Kai'Sa έχει 700 gold lead. Ιουκ, καλά το έκανε on time. Όλα προδόθηκε. Γι' αυτό δεν εμπιστεύεσαι κανέναν ούτε την ομάδα σου. Όσο παίρνει ο μέσος παίκτης Λεκ, ένα 250 χιλιάρι. Όχι, πώς ήταν 200. 200 κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ή 150. Πω, έχω σκαλώσει τώρα, είναι καλά. Οπότε εδώ, Λαμπρόφ, αν έρθεις ποτέ Ελλάδα, φίλε μου, κερνάς για τα ωραία cast που έχουμε κάνει. Το ξεκινάνε. Δείτε όμως τον Broken Blade ότι πρέσσαρει για να πάρει level 9. Κάτσε, αν πάρει level 9, δεν μπορεί να έρθει τώρα και να δείξει equalizer στην πλάτη τους. Όχι, αυτό τι λέω, ο Jarvan είναι bot lane. Δεν μπορούν ποτέ να φαϊτάρουν χωρίς τον Jarvan. Και ο Jarvan κάνει recall, ο Jarvan παίζει σαν να είναι εγώ. Οκ, λέει, μάγκες μου, θέλω να φαρμάρω, έχω camps, πήραμε δράκο, δεν χρειάζεται να πιέσουμε και τα voids. Είμαστε μια χαρά χαρούμενοι, πιέστε top. Ο Rumble μου παίρνει free recall επειδή έγινε αυτό εδώ. Το bot μου πιέζει 1v1 με 1100 lead, αλλά νομίζω ότι το 1100... Wait, έχει 1100 lead χωρίς να έχει κάνει το quest. Huge. You're ruining my fantasy right now. Why am I? Yes. I you had a fantasy. I imagine Skumond wielding the sundered sky as a weapon as it's meant to be. That's your fantasy, is it? No, it's the power fantasy of playing games, Jake. Mafia. I was going to say we're going to have to talk to Skumond about no, this fantasy. Πάρ' το tower. In Benny's spare time. Free gold. No. It is good working with you. I don't know why they paired us together 3 times in a row, but there must be something working here. Dragon 3 minutes away. Όχι, παιδιά, το bot lane για να γυρίσει από αυτό το state είναι περίεργα. Είναι περίεργα, ξαναλέω, ο ES δεν πρέπει να χάνει ποτέ σε αυτό το state. Θυμάστε πρώτα στο solo και μπορείς να παίξεις ό,τι θέλεις, γιατί μετά από ένα σημείο δεν παίζει ρόλο το gold lead. Nice. Πολύ καλό combo. Δεν έφαγε κανείς τους bait να κάνει cooldowns πάνω στο ultimate του Zinzao. Και τώρα μπαίνουν pot, ο Παντά κρύβεται στο tower, ο Caps πέφτει λίγο περίεργα, λίγο λοξά. Αλλά μετά μπαίνει μέσα ο Λαμπρόφ, πιάνει τον Όκα πανεύκολα, φεύγει έξω από το tower, δεν πεθαίνει. Εννοείται πως δεν πεθαίνει, αλλά ο Χαν Σάμα. Τι έπαθε, λιποθυμίες εντοπίζω μπροστά μου. Χαν Σάμα τρέχει στα minions. Αλλά πεθαίνει από τον Παντάκ. Και τώρα Παντάκ στο 1v3 λέει Imo Goat, το παίζω. Για να δούμε πόσο Goat είναι. Έχει έψιλον από Λαμπρόφ, μπεϊτάρει, μπαίνει μέσα με το heal, θα κάνει και το δικό του dash, θα πάρει τον dash από τον Ezreal και θα τον εξαπλώσουν κάτω για να πάρουν ένα ακόμα. Μιλάμε για το έκτο kill, αλλά Χαν Σάμα. Τι έγινε? Δείτε, ούτε ο Λαμπρόφ, ούτε ο Σκιούμον μπαίνουν κατευθείαν. Και ο Λαμπρόφ πρακτικά έφυγε. Εδώ για να δούμε η Kai'Sa τι έγινε με το tower.
Πήρε άγκρο, πήρε ένα tower shot μαζί, το οποίο ήταν στακαρισμένο, οκ. Εδώ παιδιά, για όσους θέλουν το πρόγραμμα και έχουν χάσει games, θαυμαστικό schedule στο chat και έχει όλα τα games που έχουν παιχτεί και θα παιχτούν. Για να μην ρωτάτε συνέχεια, θαυμαστικό schedule να το ξέρετε και για τα επόμενα streams. Επίσης, στην αρχή του game αναφέραμε πως αν οι G2 βγουν και λίγο μπροστά θα κυνηγήσουν πάρα πολύ. Το comp τους είναι πολύ καλό για το comp που παίζει οι Shifters, γιατί δεν έχουν engage οι Shifters. Οπότε δεν μπορούν να επιλέξουν τα fights τους, δεν μπορούν να κάνουν comeback plays όταν χρειαστεί. We'll see if they can close this one out cleanly. Given the goal lead that they currently hold on to, it feels like that it's very much their game to lose. The Shifters do have a strong scaling element on their side. Let's not forget that. A single mistake from G2 could be enough to bring Shifters back into this game, as Zia Ezreal is a tried and true combo that has won many a late game before. Oh yes. Close for Caps to interrupt. But how well can they space? It's what you talked about. Έχασαν δατώνες. Έχασαν και άσχημα σήμερα. So they can play one of these fights. I mean, they do have the items now to start thinking about it, Betty. We've got one item here on Nuke and Αλκαπών, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα οι κάψουλες από το site. Αλλά υπάρχει σίγουρα ένας επιθετικός Ρακάν, όπου κυνηγάει τον Μπουκάντα. Ξέρουν πως δεν έχει flash, τον μαζεύουν πίσω και τον σκοτώνουν πάλι με τον Σκιούμον στο 7ο του kill participation. Παντάκ. Θα χαιρετήσεις και εσύ όσο ο Cubs δέχεται λίγα ότος από στρατιώτες, αλλά μετά ψαρεύει. Θέλει να βρει το κόμπο. Οι G2 μαζεύουνε. Ο Σκιου περιμένει, έχει το κάτι. Θα πάρει flash εδώ, αλλά με το Λαμπρόφ δεν είναι μόνο flash. Με το Λαμπρόφ μιλάμε για kills μέσα στο fight. Ο Ρακάν του είναι απίστευτος. Τώρα πέρα από την πλάκα, ο Ρακάν του είναι super clean. Εδώ βλέπει τη γωνία και απλά πατάει ult, λέει μπαίνω. Ακολουθήστε, μπαίνω. Οκ, δημιουργούν. Οι G2 παίζουν πάλι σαν μια καλολαδωμένη μηχανή. Επιτέλους. Αυτή την ομάδα θέλω. Ρε, όταν ο Λαμπρόφ και ο Σκιούμοντ είναι στην ίδια σελίδα, παίζουν το καλύτερο League of Legends στην Ευρώπη. Είναι λοκαρισμένοι, δεν κυνηγάνε τους πάντες. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Οκ, ο Λαμπρόφ φεύγει, βλέπει τον Σκιού να κάνει το move και βλέπει το overkill. Οπ, μπαίνω. Caps έκανε το stun, δεν θα φάει τείχο. Θα φάει τείχο και θα πάρει το flash του. Είναι πολύ πιο εύκολο να τον τζάρει. Τους παίζει 2v1 με τον Ghost. Άρε, Caps, παίζεις και αντρικό build. Σ' αγαπάω. Τον σκότωσε. Σκιούμοντ κάτω! Σκιούμοντ κάτω! Σκότωσε τον Μπουκάντα, δεν πειράζει ρε φίλε, τον παίρνουμε κι αυτόν. Ποιος είναι στα πλάγια όμως? Ποιος είναι στα πλάγια όμως? Δεν πειράζει παιδιά. Η λέξη φιλότιμο γι' αυτό υπάρχει μόνο στα ελληνικά. Γιατί ρε φίλε έχουμε φιλότιμο, δίνουμε όταν παίρνουμε. Δεν είμαστε μονοφαγάδες. Συνεχίζουμε. Ο Λαμπρόφ εδώ θύμισε Λεοντάρα στα καλά του. Ο Λεοντάρας. Skewmon with a 3-0-8 performance on Jarvan. It's a little bit deceptive, but still 100% kill participation from him. 3-1 and 7 for Caps in the middle lane, and G2 have definitely showed up here in week 2. As we get a teleport from Labrov, close to catching out. Paddock does get away though. Πού πήγαινε το κατσίκι? Herald is up and available, and it does feel like a much later game than seeing the Herald would indicate, right? Because G2 have run the map from the word go, really. 0-1-10, γιατί ο Λαμπρόφ έτσι παίζει ρε φίλε, χωρίς τερματοφύλακα. 10 στην επίθεση, 1 στο κέντρο. Αυτό είναι το ελληνικό playstyle, Ρακάν είναι πολύ καλός Ρακάν. Το θυμάμαι ακόμα εκείνο το game που έπαιξε versus τον Gen G, είναι χαραγμένο στο μυαλό μου. Τώρα εγώ να πω κάτι ρε φίλε. Πώς ακριβώς ο Λαμπρόφ με 10 assist στο winning team είναι πίσω στο gold? Hans, τι κάνουμε? Hans και the flamethrower! Σάρι, μπαίνει μέσα ο Παντάκ, μπλοκάρει ο Caps σαν μεγάλος τερματοφύλακας, μπαίνει μπροστά και θα φάει το shot για αυτόν.
Άρα ναι, boys, γιατί δεν ξέρω League of Legends, αυτή είναι η πρώτη μου φορά. Πώς το support μου είναι πίσω στον goal με 10 assist. I think that's a great demonstration of how skilled Paddock actually is in a 1v1 scenario where he is outgunned, outmatched. He's still able to get close enough to his support to then give him an opportunity to turn it around, and Q after Q connects. If it wasn't for Caps at the very end there, that would have been a kill in favor of Paddock. 11 HP for Hansam, by the way, if you're wondering. Thank you, production. Very close, very close. I mean, still a winning play. Μήπως είναι μπαγκαρισμένο το support gold και δεν παίρνει gold κάθε δευτερόλεπτο. Θα μπορούσε, παιδιά, έχει κολλήσει το gold που παίρνει κάθε δεύτερο και δεν του δίνει. I don't know if he can stay for this tower. Oh dear. Thank you, home guard. The tower's a little bit too tanky and yeah. Και το quest του το έχει κάνει. Το βλέπουμε πάνω το quest κάτω από τα σκορ των ομάδων. Gold didn't shift from the play, right? So that's a win. I mean, the way to look at it is the game slowed down a little bit, a teeny wee bit. Μα και plates. Πόσα plates έχει πάρει? For shifters. Shifters. And Rooster's going to get a tower as well in the top lane, so a little bit of gold back. Where's the shifter support in our Twitch chat? What's going on? Ο άλλος ψάχνει shifter fans. Λοιπόν, εδώ chat, ποιος υποστηρίζει shifters? Πάμε να δούμε λίγο shifter fans. It's somewhat easier to talk about the team that is winning. Are you shifting me? Ένα. Ένα θα μείνεις. Δύο. Δύο είναι. You're welcome to open Twitch chat and look for them. I will not. I'm a professional. I'm working right now, Vinny. Okay, great. That's in my personal 2.35. Okay. Τρώμε gap. Those are my off days. Well, Caps is pushing in bot. They've got good control over mid as well. Lebrov and Skumon are making their way back out onto the map in anticipation of the Dragon spawning in 45 seconds. And the vision control around the bot side just Hans πάρα πολύ κοντά στα 3 αντικείμενα. Για να δούμε. Εγώ πριν παραπονιόμουν ότι μια ομάδα που βγαίνει μπροστά δεν αμπιουζάρει αρκετά το πόσο μπροστά είναι. Και τώρα G2 είναι μπροστά. Για να δούμε αν με μάκρο καθαρά μπορούν να πιέσουν για να μεγαλώσουν. Είναι 6 χιλιάρικα στο 19. Ας δούμε τι διαφορά θα έχουμε στο 23. Σε 4 λεπτά από τώρα. Ήταν λίγο άδικο γιατί έπεσε το Herald τώρα. Αλλά ήταν αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω και από πριν. Έχει flash, ο Skumon προσπαθεί να το πάρει το flash, ο Labrov θα το πάρει στο τέλος. Και έχοντας το δικό του, αλλά ο Παντάκ κυνηγέται από παντού. Τώρα, αν εγώ είμαι ο Ezreal και μου το κάνουν αυτό, θα θολώσω! Του παίρνουν τον dash, μπαίνει μέσα ο Rakan, του παίρνει το flash και μετά η Ταλίγια έρχεται από το mid lane για να τον σκοτώσει. Βλέπετε πως παίζει μια καλή ομάδα. Ας δει πάει Dusk and Dawn, παιδιά, απλά πάει με το Sin πρώτο. Παίζει ο Rooster, πάρα πολύ άγκρο, θέλει το 1v1, αλλά παίζει εναντίον Kai'Sa και αυτή η Kai'Sa έχει έναν Rakan που κυνηγάει μέχρι τέλους, κάνει τσάμ, παίρνουν kill και μετά πηδάει και στον Xin Zhao που βάζουν μέσα στο κλουβί. Ο Trimby καίγεται ζωντανός πέφτοντας κάτω για το fight και μετά ο Bukanda ακολουθεί για να δώσει ένα ακόμα το τέταρτο kill στο fight για την ομάδα των G2 σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Μου αρέσει αυτό που βλέπω είναι top tier team. Τον μάζεψε λίγο περίεργα. Rooster is left isolated, and the rest of G2 then collapse to help their AD carry out. Then it's just about trying. Ο Labrov θα φάει πάλι snap out για το MVP. Αλλά το έπαιξε. But it's not enough to pick up any kills. So 15-3 the scoreline, a 9.3k goal lead, and the champions of summer from last year find themselves here in week 2 with quite the strong performance. Αυτή η ομάδα πρέπει να είναι πάντα στα Worlds. Συμφωνήσω. Very different indeed, and it is good. I mean, I feel like, you know, G2 fans go on the ups and downs. Obviously, they're used to being a championship team, a winning team. But they're probably used to by now, Betty. Sometimes the split doesn't start off as well. Well, I mean, the thing about G2 is they just kind of have the history to back it up, you know? Normally you can't put a lot of weight. Παραμάρει και ο Broken Blade που έχει κλείσει 2 items και εδώ πέρα το cashback είναι η διαφορά που έχει και στο gold περισσότερο. Γιατί ο Rooster έχει πάρει παραπάνω plates, έχει πάρει το tower, έχει λίγο extra gold από εκεί. Εδώ το support μου έχει 14 assist. Έχει 18 gold μπροστά. Το λέω όντως γιατί δεν μου βγάζει νόημα.
Είναι σαν ο Trimby να κλέβει gold από κάπου. Ο Goat πότε παίζει, έπαιξε το πρωί, δεύτερο series ο Goat. My point is very much just cope because there's a 10,000 gold difference between the two teams, and that Kai'Sa has 3 items with a BF sword. So, yeah, I think the game is over, assuming G2 can in fact destroy that Nexus. No, Betty. Have you not been here long enough? A game's not over until it's over, okay? That's true, that's true. Heretics last year taught me that. GX this split taught me that. Well, technically, Shifters taught us all that, didn't they? Alright, well, Όχι, ο Τσέβερ, ο πραγματικός Goat. Α, ο Φεκεράκος, αύριο το πρωί. Πουρνό. Είχα ρωτήσει πού θα είναι η διαφορά στο 23. Η διαφορά στο 23 είναι 10.000 gold τώρα. They can duo it, can't they? Just Jarvan plus Kai'Sa. I think so, probably. They've conceded mid control for now. Σήμερα το Skew θα δώσει λίγο extra vision. Broken Blade με το tower πια στα χέρια του 2,5 items. Οι G2 κοιτάνε να ανοίξουν το game. Μπουκάντα θα έλεγα ότι είναι cross position, θα μπορούσαν να πάνε πάνω του. Αλλά τον μπουκάρουν. Και Baron μπορείς να πας εδώ. Η Kai'Sa σου έχει 3,5 item. Προτιμάνε να πάνε για το tower να πάρουν λίγο extra gold. As the tower will be cut off from support. Ναι, παιδιά, έτσι το κάνουν το κομμάτι τους. Slow and steady wins the race, as they say. Παντάκ. Τον έχει. Απλά τον βαράει φάπες. Δεν το πιστεύω ότι απλά τον κάνει φάπες. Το Παντάκ δεν κάνει dash. Το κράτησε πάρα πολύ ώρα. Ο Skewmont δεν έπαιξε καν καλά το fight. Πήγε πάνω του, βάρεσε autotax. Το Q δεν έκανε τη σημαία. Για κάποιο λόγο δεν έκανε dash τη σημαία. Αλλά πέφτει το equalizer. Ο Nuke ψήνεται, μπαίνει μέσα και ο Hansam, αλλά Μπροφ έρχεται από τη βάση και έχει και ultimate το Caps. Όχι, δεν μπορεί να έρθει γρήγορα. Δεν μπορεί να κάνει το dash. It's plays like that that give Shifters an avenue back into the game. Paddock very close to getting a kill onto Skewmont. But by denying the jungler, it means that the option for a Baron now somewhat dissipates. GG will still secure a tier 2 tower. He didn't deny the jungler, he denied himself. Absolutely he did. He said, I'm going for a fight in the mid lane. And there was this mental battle between when he was going to arcane shift. He didn't end up using it. It's classic. I swear players get bored. Ο Μάρκος έχει πάρει κούπα με Trimby και Larson βαρύδια για τον σχιστομάτι που δεν ήξερες πώς να το παίξει. But he has red buff so he can stick on to the Ezreal. Ulti comes down. It was close with the redemption. There was the arcane shift at the end. Skewmont had to εδώ, γιατί δεν είναι... Είναι ξεκάθαρα σε range. Λοιπόν, έχοντας παίξει αρκετό Jarvan, είναι ξεκάθαρα σε range για να κάνει dash στη σημαία του. Αλλά δυστυχώς γι' αυτό δεν θα κάνει. Hansam 4 items, το Γιάννη είναι όρια Baron. But this is when we need a coach check-in for G2. Absolutely. And it's in the back burner, it's just πιστεύω πως ναι. the game, guys. Stop mucking about. Stop mucking about, indeed. Shifters happy with it though. They get a little bit more gold for themselves. Dusk and Dawn finish for Nuke as he works towards his third item. Very quick news. Labrov is 4 assists away from 3,000. So this fight. Οκ, παιδιά, αν ο Λαμπρόφ πάρει 4 assist ακόμα, 3.000 assist συνολικά στην καριέρα του, στο LEC. Για τώρα, δείτε το flank, δείτε το deep web flank, Λαμπρόφ James! Μπαίνει μέσα, φλασάρι, πιάνει 3, σηκώνει 2 στον αέρα, προσφέρει μια assist για τον AD carry του για να μπει μέσα. Λαμπρόφ μπορεί να πέσει, αλλά θα πέσει με το κεφάλι ψηλά. Μαγκές μου, μήπως να σκοτώσουμε κανέναν, τι γίνεται, τους έχουμε κάνει super flank και δεν πεταίνει κανείς τους. Είναι μόνο ένας dead, μας καμάρουνε, Μπουκάντα, μπαίνει για να πάρει kill, κυνηγάει το Hansam, ρατός απλά στρεντάρει. Στακαρισμένο tempo, GA up, ακόμα και το GA να πέσει, πάλι δεν υπάρχει νόημα, αλλά πάλι ο Hansam μένει όρθιος. Και μάντεψε τι. G2, game over. Put up a strong resistance to the G2 engage as the Brawl finds a beautiful flank. He's one short, Betty. He's still one short. Είναι 2 gold μπροστά. Είναι 2 gold μπροστά. Δεν ξέρω, ο Trimby γεννάει gold. Ο Trimby έχει τον πατέρα του στη Riot και του δίνει λεφτά. Believe it or not. Αυτή είναι η αλήθεια.
Trimby to give his last bit to make sure that his AD carry can stay alive, but it isn't quite enough. Meanwhile, on the other side, though, Caps falls to Nuke, and you're thinking, hang on, it's 4 versus 3, maybe they can do this. I think Bukata just engages too early. He goes in before Nuke is in range, and then Nuke has to even commit his flash to try and just get the Ήταν GA καλό out fight. from Hans Sama. Βλέπετε για το Hans Sama, φίλε. Κάνατε λίγο dirty talk το Hans Sama. For G2 at the end of it. Σας έχει ισιώσει. 13,000 gold. But, you know, Shifter's got some fire. Ρε, το Jarvan για το kill participation είναι cheat. Πετάει σημαία, παίρνει assist αυτόματα. Είναι cheat. 3 items there, here we go. You know, anything's possible. I'm telling you. That is not a 3-item, is it? Now it is. Now it is, but bro, it's not even cope, you know. Just BB Rumble, holy. Thank you for these comments. We got any more? Our Twitch shadows are getting. Ο Λαμπρόφ θέλει ένα ακόμα assist. Για τα 3 χιλιάρικα. Του το έχουν κόψει. No, you know, all the stuff I've been copying from you today. I tried to say hello to this guy and he ignored me. Move past it. I can't. Ignore I thought we were friends. This is kind of like the relationship between G2 and Shifters right now. It burns a hole in the heart, and it's probably for the Shifters fans. G2 about to move to their second win. And this is how they do it. Through top, apparently. The flick back Ulti Zinzao. Ακόμα δεν ξεκίνησε το Siege. Ο Zinzao έχασε cooldown. Zinzao now has nothing to engage upon, or rather to use on the engage. One inhibitor at the very least. Το mod μου. Ποιο mod μου? Fan of the match. To work with so far, but that top lane is making its way closer to the tower. Not the easiest tower. Άγιες μου ήρθε η ώρα. Thanks to the way you've played. We're diving, όπως θα έλεγε και ο Κέσα. Νομίζω στον Skewmon αλλά και ο Caps έχει παίξει insane. Ο Λαμπρόφ έχει παίξει insane. Αλλά ο Skew έχει παίξει, δεν ξέρω, το perfect Jarvan game. Όχι, οι G2 δείχνουν πώς μεγάλη διαφορά μου, έχουν φτάσει 15k. Μέσα σε 10 λεπτά η διαφορά ανέβηκε 9.000 gold. Να το dive. Το Equalizer ευελπιστούσαν να είναι πάνω στο combo του Skewmon, που ακόμα προσφέρει πάρα πολύ damage στη City. Μετά ο Λαμπρόφ θα κάνει και ένα knock-up στο αντίπαλο AD carry support. Θα σκοτώσουν, έχουν μείνει 2 ζωντανοί. Παίρνουν πάλι μέσα, στοχούν το combo του Skewmon, αλλά ο Skewmon παίζει τόσο aggressive. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα το GA του, είναι ακόμα up. Ακόμα και μετά τη βούτα που έκανε. Και στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας, νικητές θα φύγουν οι G2 ο Λαμπρόφ. Δεν τον ενδιαφέρουν KDA, δεν τον ενδιαφέρουν αριθμοί. Τον ενδιαφέρει να κερδίσει dive μέσα στο Nexus clean. Clean victory. Interview Λαμπρόφ. Fast. Οκ, ένα γρήγορο interview Λαμπρόφ. Not at all. It was a quick game. Can of course vote for your player of the game based on that performance. I mean, Skewmon I think naturally comes to the top of your list, but θα ψήφισα Λαμπρόφ. And he did get to 3,000 in the end, by the way. So big congratulations to Labrov getting to 3,000 assists here. Να τον ψηφίσουμε, chat. Θέλει να ψηφίσει κανείς Λαμπρόφ. Hell, he could play top at this point. He'd be good in any role. Skewmon, congratulations. Γιατί φέρουμε πάλι το Skewmon τώρα? Was it absolutely necessary that you went for the enemy ADC in mid lane? Καλησπέρα Κόνη Μοντάνα. For sure not. I really thought I could kill him like without using like flash or ult, but I think I just played it. Έλα, αν θέλετε, ψηφίστε εδώ, οκ. I was kind of feeling it, but it didn't pay off, so it's fine. It's all fine indeed. After last week, how do you feel overall getting such a good Βλέπω start? giveaway battle pass, ναι, για όποιον θέλει giveaway battle pass γρήγορο. I mean, not really. Γρήγορο. I just think we usually always have like slow starts, and yeah, it's just like the time you need to. Μπορείτε να πάρετε μέρος, είναι στο τέλος της ημέρας, έχουμε άλλα 2 games. Screams also look red. Να Like αλλάξουμε το the pace is like schedule. really slower, and you need to get used to, yeah, just like play for your tempo and stuff like this. And yeah, I mean today was a good example. I think maybe a lot of kills, very bloody, but I think we showed some nice stuff. Τι πήγε τον Βλάντι? It was super fun to watch for sure. Now you ended last year with, of course, a good performance for EU at Worlds, thanks to G2. Also the Summer Championship overall. Who do you think after these couple of weeks in Versus and in Scrims will be your biggest opponents for the title here for Versus? I would say KCA. I think they're kind of strong. And Κερδίζει ο honestly, Skewmon. there's a lot of good teams. I think every team has like their own identity. So yeah, I mean, I'm just interested to see like how everybody plays on stage because it's obviously different than scrims.
But I think KC looked. Ο άλλος έγραψε στα comments, εγώ από τον Ήρωα ήρθα. Honorable mentions, okay. What the fuck? Yeah, I think they're really pretty good. Okay, well, this is the opponent to beat Γιατί? for G2. KC, Skewmon says. But for now, you get another victory on the board. Congratulations. Thank you very much. We're going to take a quick break, but when we come back, it is KC. Θα μας διώξουν, ρε. Δεν πρέπει να τους δείξουμε ότι είναι rigged. All states, but not real. What the fuck, τι γράφει αυτό? 30 δεύτερα. Βρήκαν τα scripts μου. Fuck. He doesn't like that. Look at him, he's a good boy, but he don't like that. He's a good boy. Some A-rounds or something like that. I mean, this is map, right? New tower, new objective. Δύο ακόμα games, παιδιά. Δύο ακόμα games για αυτή η μέρα. Προλαβαίνετε. KC versus SK. Εμένα οι KC μου αρέσουν, οπότε θα απολαύσω και αυτό το παιχνίδι. Για εσάς τώρα δεν ξέρω. Ήταν αυτό. Δεν ξέρω. Τι έγραψε? Κάτι για hashtag Asia, no skill, connection cheats. Πρέπει να πουλάει cheats. Red Bull gives you wings. Ωραία, άσπριο θέλετε, εδώ όλα. Every season starts the Θέλει να manipulate the votes, so Greek guy wins. Δεν έχουμε κάνει manipulate τίποτα, ρε φίλε, δεν κάνουμε καν vote. Όσο παίξω λαμπρό, MVP performance ήταν, αλλά θα φάει πάλι... Είναι κάτω από τον Gapster, φίλε, στο MVP, αν είναι κάτι. Λοιπόν, περνάει η ώρα. Μου είναι πολύ περίεργο να στιμαρτηθείς ώρες. Κοίτα, το πρόγραμμα του LEC θα τους το δώσω. Πηγαίνει πολύ καλά. Γιατί το game που είδαμε τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, θα ξεκινούσε τώρα. Οπότε είμαστε περίπου μία ώρα μπροστά. Είμαστε on schedule για να τελειώσουμε πριν τις 11. Όπου είναι πολύ καλό, γιατί το LEC πήγαινε μέχρι τις 12. Οπότε κατάφεραν με τις αλλαγές που κάνανε να σώσουν μία ώρα στο πρόγραμμα. Να πάρουμε μερικές ανάσες τώρα. Είναι καλά. Ποια φίλμα Αβατάριους. Λοιπόν, KCSK. Έχουμε το meme roster της SK να παίζει τώρα με τη μεγάλη KC. Αυτή η KC που δεν το έχει βρει τόσο πολύ ακόμα, αλλά πάλι. Την Sox λες, ρε. Και μετά στο τέλος, όπως είπαμε, να δώσουμε και το giveaway που έχουμε. Τους κάνει snipe, έγραψε ο άλλος. Ο άγριος, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Δεν ξέρει πώς τη λένε. Σε αυτό το stream θα μάθετε τα πάντα League of Legends. Θα μπαίνετε μέσα και θα ξέρετε το πρόγραμμα απ' έξω. Δεν θα ρωτάτε Νίρο ποιος παίζει, θα λέτε Νίρο. Ξέρω ποιος παίζει. Το όνειρό μου. Λοιπόν, τώρα η ερώτηση είναι πόσο γρήγορα θα πάμε στο draft. Αν μπούμε στο draft και 10, είμαστε τέλεια. Γιατί έφυγε ο Vlad από KC, δεν τα βρίσκανε. Δεν ήταν καλό ζευγάρι ομάδας mid laner. Συμβαίνουν αυτά. Που είναι λογικό, που είναι λογικό. Μακάρι η Fnatic να είναι καλύτερο ζευγάρι για αυτόν. Άφησε τον νερό μου.
Γιατί θέλουμε να δούμε τους Έλληνες να πετυχαίνουν και η Fnatic αυτή τη στιγμή έχει 2 high profile Έλληνες. Παιδιά, η SK θα αντέξει σε αυτό το game ή θα υποκύψει στο παιχνίδι της KC? Εγώ πιστεύω θα υποκύψει. Welcome back to LEC versus ahead of KC versus SK Gaming. Before we get into next game, we have special guest Caps with us. Caps, thank you for joining us. Κάπου τον ξέρω αυτόν αριστερά. Πού παίζει αυτός αριστερά, εσείς? Kumon was player of the series, Kia player of the series. What did you think about his performance? I was talking to him last week. He seems way more confident than before. Is that something you felt? Yeah, I mean, I think already, like, I mean, I think he's been playing very confident for a while now, and I think. Αυτός πρέπει να ήταν mid laner στη Fnatic. So it was nice. The fact he was soloing the Ezreal was absolutely insane. I just saw him jump on top of him. I was like, Pidoc's gonna escape. Εν τω μεταξύ, πόσο ακραίο τρως πρόστιμο επειδή παρκάρεις το αμάξι σε ένα κρυφό στενό έξω από το σπίτι σου που δεν περνάει κανείς πέρα από όσους μένουν εκεί. Δεν γνωρίζω το κανονικό. Akinator, δεν προλαβαίνω να το κάνω αφού έχουμε 2 λεπτά breaks. Τα breaks πηγαίνουν μπαμ 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 μπαμ. We want to have your expert opinion on this. Okay, what do you think Wonder and Miki can bring to SK or against SK to bring the victory here? What are your arguments? Yeah, I mean, I think there's definitely a lot of strengths on both sides. I think for SK and for Wunder and Miki specifically, I think Wunder likes to get in the head of his opponents, right? Like a bit of all chatting, a bit of vibes going maybe. All chat, that's one argument. I think for Miki, he is usually not scared of dying, which can be a strength and a weakness. And if they want to win this, I think it will be a crucial. So, do you think that goes on KC's side, or do you think it goes on SK's side? Mickey, I would give it for to die. Ρε, η SK δεν είναι αρκετά καλή. Οι SK μέχρι τώρα είχαν παίξει σε ένα λίγο πιο εύκολο πρόγραμμα και μόλις τους βάλαμε να παίξουν με την G2, ζόρισε πάρα πολύ. Μόνο ο Wunder πήγε καλά στο laning phase, οι υπόλοιποι δεν το πήγανε. Okay, beat boost your wands. But we're also talking, I mean, you played against them last week. We're talking about guys with old men's hands. I feel like sometimes they don't quite work. Do you agree? Bro, what the fuck? But we are playing a bit earlier today, so. Earlier today, that's good. Okay, it's not bedtime for them. Πόσο παππούδες είναι, ο Wunder πόσο χρονών είναι? KC now, you've played with Yike. What do you think Yike can provide? Λοιπόν, ο Wunder είναι 27 χρονών. Προ 27 χρονών. Ακούστε με λίγο. Τι θα πω τώρα και θέλω να μου πείτε αν με ακούτε. Όταν παίζεις αθλήματα, αυτό το 25 με 28-29 δεν θεωρείται το prime σου. Για σωματικό, πώς το λένε, σωματικό πικ. Casey is doing quite well so far, and like Yike is a big part of it as well. Ότι στα 18 είσαι ακόμα πετσιρίκι, φίλε, 25 με 29 τόσο είσαι στο καλύτερο σου σημείο. Στα e-sports, πώς ακριβώς λέμε ότι ένας παίκτης που είναι 27 δεν έχει mechanics, ρε φίλε, ενώ οι καλύτεροι αθλητές είναι σε αυτές τις ηλικίες? Νομίζω πως στα e-sports είμαστε λίγο περίεργοι. Το βλέπουμε λίγο κουτσά. Δηλαδή εντάξει, κατάλαβες, τα mechanics είναι να βλέπεις, να έχεις γρήγορα μάτια και να αντανακλαστικά. Γιατί είναι άθλημα, είναι άθλημα. Το θέλεις ή όχι, είναι e-sport. That is true. We have the tree. The tree and that's like several rings if we think about it and cut in half. Yeah. So maybe you can add like some like. Στο ένα άθλημα πρέπει να έχεις κάποια αντανακλαστικά, πρέπει να έχεις κάτι. Εδώ πέρα είναι απλά να δουλεύουν γρήγορα το eye-hand coordination που λέμε, πρέπει να είναι top. Αυτό χρειάζεσαι. 50-50 game. What do you think is going to make the difference here? Αν είναι το πρόγραμμα μέχρι στιγμής μόνο το αριστερό side κερδίζει. I think it's going to come down to the junglers. Όχι, έτσι το είναι blue. Για άλλα games είδαμε, ο αφίλιος ήταν Skins who's been performing quite well, honestly, with the veterans. How do you see this one go? Οι Los Ratones ήταν red side, ήταν blue ισχύει, άλλοι κέρδισαν, οκ. Blue side, αν και είναι το first pick. Ότι δεν έχει σημασία πια το side, ρε φίλε, γιατί είναι και τι pick διαλέγεις στο τέλος, γιατί το ξανά με blue side δεν σημαίνει first pick.
And also, I want to see the Έχει αλλάξει αυτό. flexibility we got to see from SK. Like, I really liked Wunder on things like the cannon. I thought he did really, really well. The gunblade, the ignite. Yeah. If you can see those kind of plays, great. Κοίτα, να σου το πω αλλιώς, ρε φίλε, αν χρησιμοποιήσεις μάτια και αντανακλαστικά. Η καλύτερη οδηγεί στη φόρμουλα. Τι ηλικίες έχουν. Η φόρμουλα είναι καθαρά eye-hand coordination. Ξέρεις, να βλέπεις και να αντιδράσεις αυτό που βλέπεις. Το 27 θα πρέπει να είναι whatever. Αυτό αν δεν έχεις κάποιο θέμα. Αν δεν έχει χαλάσει το χέρι σου. Yeah, I mean, I think it will definitely be tough for them to make it like very, very far. Οπότε ναι, εγώ δεν βλέπω έναν κόσμο όπου παιδιά που φροντίζουν τον εαυτό τους, γιατί δεν είναι ότι παίζω games όλη μέρα, όχι, φροντίζω τον εαυτό μου, μένω σε καλή κατάσταση, γιατί να μην παίξεις μέχρι τα 40. Ή δεν είναι λόγος να μην, δηλαδή ο Faker, εγώ το βλέπω ότι μπορεί να παίξει κι άλλο αν θέλει. Ο Faker είναι 30 χρονών. Μα άτομα σαν τον Faker που προσέχουν τον εαυτό τους, ζουν για το LOL, μπορούν να συνεχίσουν. Έχουμε μείνει λίγο με περίεργο mindset για το competitive. Πρέπει να έχει delay ή πρέπει να έχει delay, νιώθουμε confident με το πόσο καλά πάει το πρόγραμμα. Όχι, εγώ είμαι πιο μικρός από τον Faker. Study arts. What happened to that tree? I studied arts. I didn't draw myself. Casters, take it away. I'm sorry, I was looking at that tree having flatulence or something. I don't know what that was, but welcome. Trimbus. He's going to be with us for the very start until we end draft and give us your thoughts. And I'm sorry about the loss today, but we have been hyping you up as a bot lane for the first week. So I'm sorry for that game then. Sorry for that one. You guys are pretty good. I mean, you're also with a bit Ακόμα και τα πόδια να μην σε κρατάνε, μπορείς να παίζεις LOL. Θέλει, ξαναλέμε, γρήγορα αντανακλαστικά και να λειτουργούν τα μάτια με τα χέρια σου. Στο τέλος και αυτό practice είναι. Ένας παίκτης LOL πρέπει να κάνει αυτό που κρατάνε ένα πράγμα με 5 sticks και τα sticks πέφτουν και πρέπει να τα πιάνεις, ή αυτό που βαράς γρήγορα το κουμπί που έχει το φως. Δεν πέφτουν όλα αυτά με την ηλικία Ρενίρο. Ναι, πόσο πέφτουν, αυτό λέμε. Δηλαδή, δεν είσαι παππούς, δεν είσαι 70 χρονών να μην έχεις αντανακλαστικά. Είσαι επαγγελματίας αθλητής που το κάνεις αυτό χρόνια. Ή αθλητής. It is easier to do this stuff, of course, and then it's just about like the map, how it's like changing, right? Of course, like blue side a little bit more focus on the grabs and the herald, right? Just because of the terrain, right? Same for red side when it comes to the Drake, right? So it's all about what you actually want to do with the comp too, right? Πάμε να δούμε τους SK να τρώνε μπόμπα. Could be evaluated, right, for the teams. And first pick, last pick, I mean, it's a bit of, I think it's a bit of pity of a last pick, but I don't know. Όταν μένεις καιρό σε ένα e-sport και μένεις στάσιμος, τα περισσότερα teams κοιτάνε κάποιον rookie. Καλά είναι αν μείνεις στάσιμος εννοείται, αλλά τώρα μιλάμε για τα top ταλέντα. Ο Caps ακόμα είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Φίλος μας ο Caps. Α, ναι ρε, παίζουμε με τον μπαφαρισμένο Βάρους. Shift and give another option for build paths, very nice, I like that. Versatility, and unsurprisingly he's banned. Now, Irelia ban, I feel like that's a very leader-focused ban. Άλλοι κάνουν ban στο leader. Αν έπαιζε ο Punisher θα το είχε ban η Cassiopeia. Μόλις πήραμε την απάντησή μας. Δύο bans. Ο Yahoo θέλει βοήθεια. Rumble, Varus, Jace, Malphite πάλι open. Ο Malphite είναι εμφανισμένος, οπότε παίζουμε στο πάτσο που το priority στο Malphite έχει πέσει. Δεν είναι ακόμα πάρα πολύ μπροστά.
you've been playing against Leader and solo queue for years. You probably know about Leader pretty well. Do you think he Ακάλι η Ιρέλια, κοίτα, ναι, τα λίγια δεν πρέπει να είναι το ban, το pick που θέλουν. Αλλά η Ιρέλια στο mid μπορεί να είναι πολύ ενοχλητική με το σωστό jungler που θα καμπάρει και θέλουν να αποφύγουν τις θυσιές του Leader στο game 1. Ο Βαγγέλη θα μπορούσε, ρε φίλε, αν θέλει. Έχει παίξει. Στεφ, πιστεύω ότι είναι μέτριος. Είχε ένα καλό παιχνίδι στην αρχή, αλλά εναντίον του Caps. Επιτέλους Jinx! Επιτέλους Jinx! Jinx και Zeri. Πού είναι η Jinx και η Zeri? Χαίρομαι. Θα φάσει ένα Jarvan τώρα στο κεφάλι, χίλια συγγνώμη. Αλλά respect. Γιατί πήρανε Jinx first pick όμως. Enchantress τόσο από κάρμα. Σήμερα το πρωί είδαμε Seraphine. Και έχουμε τη Milio. Lil bro, go Jarvan, stop yapping. You can go Jarvan. I mean, Poppy is open, so let's see how they round it out. They picked Pantheon though. They did already as a blind as well. They don't see much. Okay, so here's the Jarvan. Jinx first pick, δεν θα φάνε Jarvan, είμαστε σοβαροί. Αυτή η Jinx τώρα θέλει thresh τα Mkens. Ή θέλει να βγει πάρα πολύ μπροστά στο να μπαίνει ο Jarvan και να τον σκοτώνει πριν προλάβει να παίξει, αλλά θέλει thresh τα Mkens. Το θέμα είναι πόσο είσαι σίγουρος ότι θα ρισκάρει. But also don't give them like an option to get like an enchant. Oh wow. Okay, here we have it. That's Echo mid lane. I mean, so we did actually see this from. Είμαι fan των SK. Αυτό περίμενα από τους Lost Ratones. Να παίζουν τέτοια picks δικά τους. Οι SK αυτό πρέπει να κάνουν, ρε φίλε. Όταν είναι το outsider στο παιχνίδι, όταν παίζουν φαβορί. Η KC, η Mkoi, του είναι φαβορί. Να παίζουν τέτοια πράγματα. Να μας ανάβουνε λίγο. Ο Echo είναι mid, παιδιά. Λογικά. Dusk and Dawn, Echo mid, να δούμε το rune. Yeah, exactly. He doesn't interact with you, and when you do, he wants you to interact with him, right? So that is problematic. So let's see. I mean, I'm curious because that was probably one of the better picks because they have Jarvan. He can easily escape the gang, right? So let's see how that one. So Braum Bam, what does that immediately sell to you if you're on Casey's side right now? I feel like they want a blind support to get a counter picked up. That's what they're looking for, right? Thresh, παιδιά, εγώ σας λέω το support είναι Thresh. That Jinx gets like some kind of engage, but a champion that can both play. Αυτή τη στιγμή η Jinx παίζει με jungler που μπαίνει μέσα στα μούτρα τους και mid που μπαίνει μέσα στα μούτρα τους. Η Jinx θέλει peel. Παίζει εναντίον Jarvan. Και blind top μπορεί να είναι Ambessa. I mean, it depends what they think about Kana's champion pool at the same time, right? Because yeah, I mean, of course, KC is the one who like. I think they are the one who don't get the last pick, right? Yeah. I'm so used to it. I was like, oh, KC, they've got options now, but they're red first pick. Okay, so it's Rel Brown. I mean, those could indicate champions like Nautilus, right? Of course. Like, Nautilus είναι το obvious, αλλά αν πάρουν και Nautilus, αυτή η Jinx με ποιον θα παίξει, ρε? Ποιος θα τη προστατέψει? Δηλαδή πήρες Jinx να την αφήσεις να παίξει, πάρε Ezreal. Πάρε κάτι weak side, πάρε Sivir. Πάρε έναν Ambessa οι ίδιοι. Casey's setting up for Kasante, right? I think so. Or Sion. Sion could. I mean, it's not so. I mean, into Echo, into Pantheon, it's pretty good. It's only maybe not so good into Jinx, but still. Okay, Nautilus. Δεν ξέρω τι κάνουνε. Okay. Παίζουνε 3 all-in picks. It is, yeah. I mean, he's so aggressive and every time. Αν ήμουν ο Διόπα, θα έλεγα, yo boys, why are we inting? Why are we inting me? He buys so much time that, yeah, it's always worth it. Okay, so we're thinking right now something like a Kasante, like a Sion for KC, but then if you're on KC, what support are you thinking? You know you see γιατί πήρα Jinx plus Nautilus, you need some sort of pressure bots. I imagine things like Nautilus having a hook also deters Bar. Sion top. Yeah, it is not easy, especially when they have Echo, they're so mobile. Και τι έπαιξε Αλή. They would either go for something like Alistar, Αλή για το or triple maybe κρέας. if you want to be a bit more tricky, Poppy is still available, and it is pretty good outside of everything outside of Jinx. Η Poppy θα ήταν, δεν θα ήταν ok στο lane, θα ήταν ok στα teamfights που λέει ο Trimby. But if you can pilot it well, could be a nice pick. We haven't had Poppy support yet. And it's been something that's been banned a couple of times, but not really. Ωραία, το play εδώ και τον Wunder είναι Master Yi top. On hit. Το ακούτε. Leona is the old school matchup into Nautilus. I mean, Nautilus is not really that unhappy because he can play around it. But yeah, Granatox θα πάρει, κάπου εκεί θα καταλήξει. Δεν περιμένω κάτι άλλο.
I would like a Kale. A Kale top. Surely not. Let's see what he could go into Sion. There's quite a bit like Kled. I think Rek'Sai could be a thing. Oh? Okay. Kled. Kled. I mean, this Jinx, I don't know. Πάμε να βάλουμε prediction. Παιδιά, draftaran Jinx για να μην παίξουν με τη Jinx. Εμένα μου φαίνεται τόσο περίεργο αυτό το draft. Αν αλλάξουν AD carry είναι super fun. Super fun. Αλλά με το AD carry που έχουν δεν ξέρω τι κάνουνε. Πήρες Jinx με 4 YOLO champions που απλά τρέχουν μέσα. Εσείς έτσι. Αν μείνουν πίσω, χάσανε. Αυτό είναι το θέμα τους. Ότι αν μείνουν πίσω, δεν έχουν AD carry. Αν snowballaρουνε, η Jinx θα μπορεί να πάρει reset και θα μπορεί να πάρει γρήγορο reset. Αλλά αν μείνουν έστω και λίγο πίσω, αυτή η Jinx δεν μπορεί να πάρει reset. Δεν θα μπορεί να σκοτώσει τον Sion ποτέ. Θα έχει threats με Jarvan, Leona, Azir να μπαίνουν πάνω της. Καλή τύχη, Charlie. Καλή τύχη, Charlie. They really just want to go in. All right, well, Trimmy, thank you so much for joining us to draft. Trimbus. More games to prepare Thank you, for, Trimbus. so we won't get you for the early game. Hopefully, we can get you back on the desk because you're inside. Absolutely fantastic. Παιδιά, επόμενο game είναι η Fnatic, έτσι. Δεν ξέρω, πρέπει να πείτε στα εγγόνια σας, στις θείες σας, στους θείους σας ότι έχει Fnatic σε επόμενο game. Η most watched ομάδα μας. It was a good draft after me on. I mean, he predicted a bunch of the picks as well, right? He saw a lot of things coming. He expected the Nautilus. But yeah, he was a little bit cautious about SK's composition. Ο Jarvan Jungle, πολύ καλό versus mobile carries. Πολύ μικρά cooldown στα δύο αντικείμενα. Μπορεί να abusari πάρα πολύ, κυνηγάει, σκοτώνει. Ωραίος ώστε είναι καλό teamfight και το καλό teamfight εκτιμάται πάρα πολύ στο LEC. Πάλι Halo Blade στο mid. Εντάξει, το Halo Blade είπαμε καλό για το laning phase. With my soldier. You drop a soldier, I'm going to dash past your soldier, auto attack you, and are you going to queue backwards onto you? Because when you do, I'm going to proc my passive, run really fast away, and now your soldier's in an awkward spot and you can't last hit the minions anymore. Αλλά βλέπουμε Echo. Βλέπουμε ένα από τα αγαπημένα μου picks. Το πώς θα πάει. Θα τα αφήσω σε εσάς. Θα τα αφήσω σε εσάς. Να μην έχουμε πολλές ερωτήσεις. Παιδιά, ο leader πώς παίζει, auto, run back, έκανα passive και έδειξα το lane. Ξεκίνησε με Q. Αυτό το μάτσα παλιά έχω δει να το παίζει πάρα πολύ ο Χόχο που είχαμε στο GLL τότε. Ήταν one trick pony Echo. Το ξεκινούσε με E και έπαιζε στα sides. Και πάντα απειλούσε. Εδώ Echo πάει για το push στο συγκεκριμένο, όχι να τρεϊντάρει. Αλλά επειδή ξεκίνησες με δεν δημιουργείς kill pressure. Παίζεις για το πρώτο recall για να πάρεις item. One thing about Echo as well, lower mana bars, as you see he comes through his full combo and kind of running through a little bit as well. Καλά το παίξε ο Yahoo. Yeah, who just gets out of range. Leader gets the shield and looks for the next bit of push as the time. Τουλάχιστον ο leader παίζει με το καλύτερο skin του Echo. Αλλά βλέπετε εδώ είναι ότι τρέινταρε πολύ. Τρέινταρε πολύ HP για να πουσάρει τα πρώτα waves και τώρα δεν έχει HP για να παίξει με το Epsilon που θέλει. Another reminder to Finn that he's always welcome on the cast, as he was welcome last week that he didn't come up. But if Finn has the burning urge to tell us more about Kled, we do have a spot for him. Πλάκα έχει ο Kled. Μου αρέσει ότι ο Kled παίζει δεστο και λίγο. Σύλλογος φίλων Γιώπα θα γίνουμε τώρα, φίλε. Αυτό είναι πια το style μας. Παιδιά, επειδή πριν τα ads έπαιξαν στη μέση του game, θα τα παίξω τώρα που είναι laning phase για να μην παίξουν στη μέση του game, εντάξει. Οπότε για όποιον βλέπει, ξέρω ότι σε μερικούς πετάει, λίγη υπομονή, απλά για να μην παίξουν μετά σε κάποιο μεγάλο teamfight και χάσουμε τη δράση. Τα παίζω τώρα. Μετά από αυτό. Τέλεια. Oh my god. Oh my god, θα χάσω τον gank. Όλοι στο είπα πήγα να παίξω το ξύλο, Πώς μας τρέχει στον Echo, δεν ξέρω, δεν το μετράω. Έχω αρκετά πάντως. Έχω παίξει μπόλικο Echo. Παίζω Echo από όταν ήταν μετα... Oh my god, έχουμε fight, Busio!
Μπήκε με τη Λεώνα πραγματικά πάρα πολύ deep. Δεν θα πεθάνει, μπορεί να κάνει dash και το flash του για να φύγει μακριά. Είναι safe. Πήγε να μας δώσει ένα μεγάλο scare. Σήμερα διαφημίσεις στο LoL Esports. Στο LoL Esports τι ακριβώς δείχνει για διαφημίσεις? Εγώ που βλέπω δεν δείχνει τίποτα. Παίζει κανονικά το stream. Ωραία, τώρα θα είμαστε ok όμως για όλο το game. Stakers. Δεν πέθανε κυριολεκτικά κανείς όμως. Casey έχουν αποδείξουν, παιδιά, οι Casey μέχρι τώρα δεν έχουν αποδείξει πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι είχαν μια αρκετά off week που ζορίστηκαν σε κάποια από τα wins τους και έφαγαν και μεγάλο γκάπ από τους Mkoi. Even in terms of farm for now, the jungler's attention has been very much drawn towards the middle lane. Okay. Junglers continuing through their clears, and you will notice that Skeens has. Αλλά θα παίξουμε τώρα, το game θα είναι free και μετά θα παίξουμε πάλι πριν μπούμε στο επόμενο game. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ωραίο hook από το Mickey. Σταματάει το engage. This should give Casey the confidence to just keep fighting in the bot lane 2 versus 2. They know they also have their jungler on their side of the map as well. And look as well at leader moving into the fog of war, doing what many assassins player do. Θέλω να δω τον Echo να αποπάρει, αλλά φοβάμαι ότι θα πάει με πρώτο item. Το Dusk and Dawn, το damage του δεν είναι τόσο ψηλό. Να ξέρετε, θέλει 2 items για να φουλάρει το damage με το Dusk and Dawn. Ειδικά όταν παίζεις Hail of Blades, διότι δεν παίζεις και με κάποιο damage rune, ώστε είτε το Electric είτε το Dark Harvest να μείνει ο άλλος low. Θα δούμε το leader να κάνει τα roams. Θα δούμε και τον Bocio να μπαίνει πολύ μπροστά, να επιτρέπει στον Καλίστα να συνεχίσει το trade. Και εδώ ο Mickey θα πρέπει να έχει κάνει flash, το κάνει όμως πάρα πολύ αργά. Και ενώ ο Καλίστα φλασάρει στην πλάτη του, kill θα πάει στον Yike. Το kill ήρθε και Casey ξεκινάει το game με το δεξί. Άλλη μια ομάδα που παίζει το early game πιέζοντας. KC get themselves on the board for first blood. Big first blood as well that I thought would open up the dragon, but it was interrupted. Πολύ μεγάλο first blood. KC retreated. Yike is going topside now with Tunneler and a longsword extra. Maybe to get his camp. Γενικά first blood σε jungler δημιουργεί μεγάλη διαφορά. 400 gold είναι όλο στο clear. Seems a little bit too hard of a task to muster. 1 minute 22 grubs up here as well as. Υπερβάλλω, είναι λίγο παραπάνω. Αλλά σου δίνει αυτό το extra component. Βλέπουμε ότι έχει 2 extra. Έχει και το Crystal και το Longsword, αλλά ο Pantheon είναι στο bot side του. Παίρνει τα golems. Έχει το 6 και τώρα ήδη ψάχνεται σε ποιο lane θα ανοίξει με το level 6. Παιδιά, ο Echo είναι 10 CS πίσω, όπως σημαίνει το laning phase του απέτυχε. Γνώμη μου, έτσι, όταν παίζεις Hail of Blades δεν παίζεις για να παίξεις πίσω στα CS, παίζεις για να έχεις kill pressure. Ο leader έχει βάλει κανονικά το point στο ult, δεν παίζει με το trick που παίζουν πάρα πολλά echo OTPs που δεν παίρνουν το ult, το παίρνουν αργά. Ενώ ο Mickey αν φάει το standard κάνει τα dead εδώ. Δεύτερο dead του Mickey X ήταν αυτά που λέγαμε, οι κακές συνήθειες που είχε ξεκινήσει να έχει μαζί με την ομάδα των G2. Μεταφράζονται και τώρα, όταν μένει πίσω, όταν δεν έχει το παιχνίδι εκεί που το θέλει, βλέπουμε να υπάρχουν τρύπες. Leader. Οκ. Ήθελε να παίξει λίγο πιο aggressive. Και γι' αυτό θα πάει flash για flash. Yahoo! Φωνάζουν οι viewers. Wow, καλή ρουκέτα. Είναι dead. Παιδιά, ο Bocio δημιούργησε. Σαν support μπόρεσε να βρει πολύ καλά plays. Και βάζει την ομάδα του μπροστά 0-3, 1200 gold μόλις το 8ο λεπτό. Και 2 από αυτά τα kills είναι πάνω σε έναν δαίμονα Azir. SK find themselves quickly falling behind. 1k gold lead, and even though Grubs is starting to be taken here by Schemes, it does feel like it's very Casey favored here in this early game. Kana the only one down in gold, really. Bot lane is quite even across the board, but as a tank, who cares about that? So Grub's going to be taken here by SK. Small win.
Τρεϊντάρει ο Καλίστε, πάρα πολύ aggressive. Περιμένει τον Yike, ο Μίκη πάλι πιάνει το μισάρι, το hook, ο Μίκη είναι dead. Για τρίτη φορά στο παιχνίδι θα δώσει την σημαία εκεί ο Jarvan, λίγο ύπουλα, για να πάρει το assist. Ο Μίκη είναι dead για τρίτη φορά. Ωραία Casey. Jinx, σου εύχομαι ένα πάρα πολύ χαρούμενο game και μηδέν πίεση μπρο μου, απλά έχεις πολλούς terrorist. Ο Wunder πάλι παίζει τρομερό laning phase. Δείτε πόσο μπροστά είναι μόνος του. Με 0 βοήθεια από την ομάδα. Μπράβο στον Wunder. Όχι μπράβο στους υπόλοιπους. Yeah, thanks to production. Busio and Leona 16-5 in his career. So you can see this champion, his proficiency is pretty damn clean so far. I want to also share a stat that our fantastic production has given me too. Last time we've actually seen an Echo in the LEC was 5 years ago in 2021 spring, and it was Caps who pulled it out with a win. I don't know who it was against, but τελευταία φορά που είδαμε Echo στο LEC ήταν πριν 5 ολόκληρα χρόνια, όντως. Ωραίος ο Καλιστήν, ήδη πάρα πολύ μακριά, αλλά τον βουτάνε και δεν βλέπω να έχει flash. Θα πάρει το kill ο Γιώπα και περιμένει ο Yike για να μπει μέσα με το ultimate. Θα χρησιμοποιήσει combo, θα φτάσει τον Γιώπα. Λογικά τον σκοτώνει, αν και ακυρώνει λίγο. Τους παίρνει reset! Πήρε και άλλο reset. Θα βάρουν τον Yahoo. Ενώ ο Γιώπα, αν τον τζάρει το combo, μπορεί να πεθάνει. Γιατί δεν θα τον τζάρει το combo, αλλά παραλίγο παιδιά με το reset να φύγει μακριά. Είχε και flash ο Yike, τώρα ήρεμο play. Όμως θα βάρουν τον Kalist και θα πάρουν το kill. Τουλάχιστον ένα kill για αυτούς. And into Yoppa, the two carries that you ideally wanting that gold on, but the response from Casey was good themselves. Yike being able to punish the fact that Yoppa was basically isolated. They got his flash out as well, which means that a potential regank from the side of Casey could be a possibility. But they've successfully closed the gold gap. Βέβαια ήταν πολύ τραβηγμένο dive, αλλά το βλέπεις με τον Μίκη να παίζει τόσο μπροστά. Οι άλλοι κάνουν και fist bump. Φλασάρουνε με το flash, κάνουν guarantee. Το kill είναι αυτό το damage που λέγα για τον Echo, ότι το Echo δεν έχει τον burst damage ακόμα. Αν κατάφεραν να πάρουν και τον Yahoo θα ήταν super. Πάλι fight, έτσι παίζεται το game. Όμορφα και επιθετικά. As SK's bottom lane getting more and more confident with that BF sword in hand. Look at the jungler. Oh my god, έχασα το κάνον. Έχω δει τόσα χαμένα κανόνια, δεν το μπορεί άλλο η καρδιά μου. Βλέπω τόσα χαμένα κανόνια, με κυνηγάνε παντού. Και οι δύο άνοιξαν sweeper. Ξέρουν όλοι. Όλοι ξέρουν όλους. Boys know boys. Unless he had proper support. Also, mid laner nowhere in the area. Leader has to go back to base because he just picks up his Dusk and Dawn. A nice item spike for the Echo, which means that Yahoo has full control of the mid wave. He's going to push that one out. Hitting that level 10 as well, but Leader should be able to do something similar very, very soon. They can do a quick top lane check-in as Wonder's been able to build a 20 CS lead. Sure. But you know what? Both top laners completed their quests now. Let's see if they start roaming around the map. Τώρα με το Thorn Mail βλέπω ότι εντάξει, τη διαφορά στο top έχει εξισοσταθμιθεί. Έχουμε τον Dusk and Dawn έτσι, το μετάει μέσα στο tower. Θα ουλτάρει κατευθείαν ενώ δεν είχε άγκρο. Δεν θέλει να χάσει το HP, okay, δεν ρισκάρει να πέσει πιο low, απλά ουλτάρει μακριά ο leader. Και για άλλη μια φορά έχουμε ένα πάρα πολύ even game στα χέρια μας. Οι διαφορές γιατί μία πλευρά είναι στο top lane και στο AD carry. Με τον Γιώπα να έχει 850 gold μπροστά, αλλά ευθύνεται ότι έχει το quest. Γιατί έχει το quest, έχει πάρει το extra gold. Από την άλλη, είναι το jungle και το support που τώρα κλείνουν τα quest ένα-ένα. Φτάνουμε παιδιά στο λεπτό, το 13ο λεπτό. Είναι το λεπτό που μάλλον κλείνουν όλα τα quest. Η Riot το έχει ρυθμίσει τόσο καλά, όπου έρχονται μαζί. The lane has been a lot better. Objectively is correct. That is, with no context, 100% correct. If anyone wants to go back and watch the VOD, maybe now's the time in the next 5 minutes. So that we're chilling for a bit, as you said. Slowly heating up, Dragon's being taken. Second one from KC. Mickey has decided to engage. Ο μεγάλος ύποπτος είναι πάντα ο Μίκη. Ο Καλίστε προσπαθεί να παίξει μέσα από τα σώματα και το καταφέρνει. Εδώ είναι λίγο team fight difference.
Είναι η ομάδα και για το team fight που παίζεται καλύτερα. Ο Καλίστε μπέιταρε, έφερε κόσμο πάνω του και μετά φλάσαρε μέσα τους. Η Jinx δεν μπόρεσε να κάνει connect, το ξέραμε αυτό. Αλλά ταυτόχρονα οι υπόλοιποι και οι C ξέρουν ότι δεν έχει ulti ο Echo, ότι την πήγανε πριν λίγο. Και ότι ο Nautilus είναι sprinter. Ποιο θεωρώ ότι είναι το request, το top lane. Πιστεύω πως το top lane quest είναι πάρα πολύ δυνατό. Η διαφορά ανεβαίνει στις 2.000 gold όσο μπροστά ήσουν στο AD. Το χάσες. Το lead. Εντάξει, είναι full κότα, θα το κλείσει και στο bot. Κοίτα, τα σημαντικότερα quest για να κλείσεις είναι το top lane και το AD carry. Γιατί το top lane και το AD carry, όταν τα κλείσεις, το ένα σου λέει ότι παίρνεις παραπάνω XP από ό,τι σκοτώσεις, το άλλο σου λέει ότι παίρνεις παραπάνω gold από ό,τι σκοτώσεις. Άρα, όσο πιο γρήγορα τα κλείσεις, τόσο πιο γρήγορα θα πάρεις τα bonus. Το mid lane quest είναι whatever, μπορείς να το κλείσεις όποτε θέλεις. Το jungle και support, ενώ έχει παραπάνω gold, δεν είναι τόσο περισσότερο. Δείτε damage. Βλέπετε το damage που κάνεις με Dusk and Dawn πρώτο, με Hail of Blades. Ένα μεγάλο 0. Παίζει defensive bot, ο Azir σε έχει μηδενίσει. Ρε, ό,τι και να παίξεις, απλά όταν έχεις αντίπαλο Echo mid, πας defensive bots, τρώνε 100% upgrade, το Echo κάνει 0 damage μέχρι τα 3 items. Αν πάει και Rocket Belt δεύτερο, είναι super bad. Shadow Flame καπέλο. Για είναι πολύ πιθανό να πάει Rocket Belt που πήγε και defensive bots, άρα έχουμε defensive bots. Ωραία, βούτυγμα μέσα από το Μπούσιο, βρήκε 3 και απλά μπήκε και φεύγει full HP. Σαν να μην μπήκε ποτέ η Λεώνα μου, έτσι, το HP της δεν χάθηκε. Δίνει το 19 level στο top 6 στα stats. Φαντάζεσαι να μπορούσε να βάλεις το extra points abilities. Δηλαδή τι πρέπει να κάνεις για να κλείσει το quest. Ανάλογα το lane, αλλά στο top jungle, top mid AD carry είναι σκότωσε minions, σκότωσε champions, πάρε towers, πάρε objectives. Όλα αυτά δίνουν πόντους και όσο είσαι στο lane σου, π.χ. όταν το top είναι στο top lane, παίρνει παραπάνω πόντους. Γι' αυτό δεν μπορείς να κάνεις lane swap, γιατί αν κάνεις lane swap, δεν θα κλείσεις το quest σου. Σομπεράκια. Ο Yike παραλίγο απλά να περπατήσει και να το στυλάρει. Θέλει να μπει στο leader, θέλει να του πάρει το ulti για αρχή. Ο leader μπαίνει πάρα πολύ deep, θα το βρούνε το kill! Θα το βρούνε το kill, παιδιά, δεν γίνεται το καλύτερο να ζήσει από εδώ. Θα πεθάνει, αλλά έχουν τρεϊντάρει 1-for-1 με τον Μπούσιο να κάνει flash πάνω από το δίχο και τώρα ο Yike να ντασάρει μέσα, κάνει το flash, πετυχαίνει leader, το πάρει, δεν έχει damage. Έκανε flash με 0 follow-up και τώρα κλειδώνει τον leader και τον σφαλιαρώνει κάτω. Όσο ο Wunder είναι πάνω στο άλογο, αλλά αυτό το άλογο είναι ρε φίλε, αλλά πώς θα το βοηθήσει, κατάλαβες τι μπορεί να κάνει, πρέπει να πάρει πάλι το άλογο πίσω. Και δεν το επιτρέπει αυτό η Casey. Damage έχει πάρα πολύ. Όμορφο play από το Yike. Κάνε focus τον καλή. Τον θέλανε νεκρό για τα πάντα. Δείτε εδώ τι κάνουνε. Ulti Nautilus. Flash leader. Μπαίνει μέσα ο Pantheon με ulti. Τον κυνηγάνε με ό,τι έχουν. Αλλά μόνο αυτός πέφτει. Homelander σίγουρα. Όσα mid lanes έχουν πολύ καλό scaling, π.χ. Cassiopeia, μπορεί να παιχτεί εύκολα το. Rise. Ρε, οι Echo τρώνε bait, οι Echo τρώνε bait. Σας λέω, το Echo build ακόμα δεν έχει γίνει figure out. Έπαιξα ένα game Echo με πρώτο item Dusk and Dawn χωρίς Shadow Flame και ένιωσα ότι δεν κάνω damage.
Αλλά είναι καλό item. Αλλά πιστεύω ότι το Dusk and Dawn, το έχω ξαναπεί, είναι bait για μερικά champions σαν πρώτο. Π.χ. στον Volibear είναι bait σαν πρώτο, αν θες να πας με το Rocket Bell build. Στον Echo είναι bait σαν πρώτο, αν θες να πας στο Nasos build. Πρέπει να το σκεφτούμε στο μυαλό μας σαν ένα πιο αδύναμο Lichbane από άποψη burst, αλλά σαν ένα καλύτερο utility item γιατί ενεργοποιεί τα secondary effects του champion. Okay, στον Echo, το Dusk and Dawn γίνεται καλύτερη επιλογή από το Lichbane όταν έχει 3 items. Επειδή το passive σου έχει τρελό AP-scaling, το ότι το προκάρεις πιο γρήγορα σημαίνει πάρα πολύ damage. Γιατί όταν έχεις Lichbane versus Dusk and Dawn 3 items Echo, ο Echo κάνει EQ Auto. Αυτό το Auto μερικές φορές κοστίζει. Αλλά όταν είσαι στα 3 items είναι bam bam. Okay, Q, τέλος. Τι γράφει γάμο. Η Gwen είναι καλό και για Gwen παίζεται, αλλά πάλι δεύτερο item στην Gwen, όχι πρώτο. Fiend Hunter bolts, remember, bit of an increase here, so a bit more bonus true damage, crit multiplier, I mean, the attack speed also nice, so Callista's picked that up second, and you can see with that task πρώτο είναι useless, I know. Πολλοί mid laners τρώνε bait ότι, π.χ. εδώ, γιατί ο leader έκανε λάθος. Ότι εκεί είναι αυτό που λες Νίρο, που ξέρεις καλύτερα από τον Zaldizen παίκτη, ναι. Γιατί έπαιξε ένα laning phase, ούρε Mickey flash. Καλό το ultimate λέω, λογικά ο Mickey θα πεθάνει από το lock-up του Sion. Ο Καλίστε παίζει kite εκτός του stun. Είναι μια χαρά. Ωραία, τι έλεγα. Εδώ ο leader έκανε λάθος. Γιατί, ενώ παίζει Hail of Blades, έπαιξε το laning phase σαν να μην έχει Hail of Blades. Έχασε τα πρώτα levels, έμεινε low σε HP, δεν μπορούσε να τρεϊντάρει. 1000 φορές να πήγαινε aggressive rune, ώστε να σπαϊκάρει το Dusk and Dawn τουλάχιστον για τα squeezes. Kalista is a little bit afraid of leader, but not too much as he catches this wave. That dragon timer in the top left is what I'm keeping my eyes on as we draw ever closer to the soul. A fight that SK will have to take, but as they lose more control over the και τώρα ο Azir μπροστά του μπορεί να τον κάνει face tank, όπου δεν θα το ήθελε αυτό. Ευτυχώς πάει Shadow Flame δεύτερο. Θα σώσει πάρα πολύ τον damage του και έχουμε πει τη λογική του Shadow Flame. Ότι παίζεις τη Scale of Blade, το combo σου ρίχνει low τον αντίπαλο και με το Shadow Flame ξεκινάς να κάνεις extra damage και το W μαζί. Εκεί θα μπορούσε το Scale of Blade αν το ρίξεις πάρα πολύ low να κάνεις bam 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 για να πάρεις το extra DPS. Αλλά η αλήθεια είναι πως σε αυτό το game ο leader δεν θέλει να μείνει πολύ ώρα πάνω στο αντίπαλο. Έχουν Leona, Jarvan, Sion. Οπότε το CC υπάρχει για να τον λοκάρει. Οπα. How old you are. You can do anything. For SK, you know, here in this game, it seems like it's been a different story. Leader hasn't really been able to come out of the lane with the lead. Wonder's been kind of so-so with Kana, but again, props to Kana through his lane. Yeah, here right now is taking down solo side lane turrets, and gold just keeps occurring for KC. Minute 45 to that soul. We talked about Betty and Baron's now up. Mid is the only thing to crash down that would open up the map even more so. And so far, I will say, we have not seen many side lane plays from SK, but ναι, λίγο φρέναραν οι KC στο 22. Εδώ είναι που θέλω οι KC να ανέβουνε. Εδώ είναι που θέλω οι KC να δείξουν ότι μπορούν να λήξουν games, να παίξουν επιθετικά. Ο Μπούσιο μου αρέσει πως παίζει, έχει παίξει φανταστικό game ο Μπούσιο. Κάνει invades τα πάντα, κυνηγάει τα πάντα, το ίδιο και ο Yike είναι σε 11 από τα 12 kills της ομάδας του. Καημένη Γιώπα, που σε έφεραν. Μίκη, θα πάρει το Solar Flare. Μία ultimate κάτω για τη Leona. Σημαντικό cooldown. Πάμε να δούμε το vision των SK, παιδιά. Δεν θα μας δείξουν, άκυρο. Ο Μίτρε των KC, ειλικρινά τίποτα special και δυστυχώς είναι αυτό που περίμενα. 5-man, είναι 5-man play bot. Ο Κάνα θέλει να πάρει το wave εδώ για να μην κάνουν οι άλλοι Baron. Θες να έχουν λίγη πίεση να μπορεί η ομάδα να κάνει transition. Αλλά ο Yahoo δεν μου φέρεται κάπως special ακόμα. Και αυτό είναι θέμα γιατί η αλλαγή των KC στο mid είναι import, οπότε θες έναν πολύ καλό παίκτη εκεί.
So maybe in the long run. But they need to go straight to Πήρε Dragon. skill και το SK needs to έχασες, use this as an opportunity to get Dragon off the rift right now. Αν πάνε δράκο θα κάνουν μπάρον. Αν οι SK εδώ πάνε δράκο, εγώ αν ήμουν οι KC ξεκινούσα μπάρον. Τώρα ξεκινούσα μπάρον. Έκανα κόμπο μέσα με Jarvan και έλεγα δικό μου. Τι κάνουνε. Άρα για contest, γιατί. Είναι free baron. Ο Καλίστ γιατί να πουσάρει καν top, δεν χρειάζεται να κάνει πουσάρει top, είναι free. Έπρεπε να είναι πάνω στον Baron εδώ και 10 δεύτερα. Γιατί ο αντίπαλος πήγε και εξόδεψε χρόνο για να κάνει δράκο. Είναι too late, είναι too late. Δεν ξέρω αν δουλέψει τώρα. Τώρα το play είναι λίγο φλίπα. Mkoi X! Και ο Γιόπ είναι out of position. Ο Γιόπ είναι μέσα στο αντίπαλο jungle. Φλασάρουνε, αλλά θα πάρουν και το flash του leader. Ενώ ο Μπούσιο πεθαίνει. Έχουν σπλιτάρει το focus. Ο Γιόπα καλό εδώ πέρα το damage που βγάζει. Το Zap δεν πετυχαίνει τον Yahoo. Leader θέλει να περάσει τον Div και να πετύχει το stun. Αλλά όλοι κλείνουν από αριστερά. Βλέπετε, αυτό είναι ότι KC δεν με έχουν ενθουσιάσει. Ακόμα πιστεύω ότι KC έχουν να δείξουν πράγματα. Το communication τους ήταν αργό εδώ. Εδώ οι προηγούμενοι G2 είχαν λήξει το game. Ωραία η SK πάντως. Τουλάχιστον μένουν μέσα στο παιχνίδι. Κάπως παίζουν τα fight. Ο Γιόπα το ότι δεν έχει πεθάνει 150 φορές. Μπράβο. Πάρε Baron. Ο Kled έχει ulti. Εδώ ο Γιόπα δεν έχει πάει back. Παιδιά, ο Γιόπα δεν έχει αγοράσει νομίζω. Τον έχουν πιάσει, μπαίνουν όλοι στο backlane, θέλουν να δώσουν reset. Ο Γιόπα θα σκοτώσει σε λίγο. Και ξεκινάει. Είναι στακαρισμένος, μπαίνει μέσα στο front, πετάει ρουκέτες στον Yahoo, τον αφήνει μισό HP και κάτω. Προσπαθεί να πάρει kill, αλλά δείτε εδώ, μηδέν pill! Η Jinx πέσει frontline και το frontline την κοιτάει. Δεν μπορώ! Η Jinx μου θέλει ρε φίλε να μπει μπροστά, να βαρέσει με τη ρουκέτα και έχω 4 melee champions που παίζουν πίσω της. Θα παλαβώσω. Εδώ αν είχαν πάρει λίγο διαφορετικό comp θα τους κουβαλούσε, πήγε back, έβγαλε item ο Γιόπα. Ήτανε κωμικό ρε φίλε, γιατί το είπαμε ότι αυτό το comp θα δυσκολευτεί. Πήρε μέσα ο Μπούσιο πολύ deep και εδώ πιλάρουν, δίνουν reset. Αλλά ναι, ο leader μπαίνει και απλά φεύγει γιατί εδώ ο Γιόπα είναι μπροστά από όλους. Δεν πείτε μπροστά, μπαιτάρετε cooldowns. Το game είναι derby. Το game θα είναι σαν αυτό που είδαμε με τον Αφίλιος. Πόσο ο Αφίλιος πήρε 2 pentakill, η Jinx δεν είναι στο ίδιο σενάριο γιατί έχει αντίπαλο Azir με πάρα πολύ range, έχει Jarvan που τη λοκάρει, αλλά είναι στο σημείο που μπορεί να πάρει έτσι να κουβαλήσει fights αν παίξουν μαζί του. Hello, Αντρίκο. And then plays Spectator League of Legends himself, needs backline access. And you're right, Yoppa, the person to watch here for SK with 3 items. Ο leader φοβάται να παίξει, αλλά εντάξει το pick φταίει εδώ. This game felt like it was done, but for KC, Baron has now been halted 3 times. And even though they have καλύτερα να παίζει κανέναν Silas. Για να δούμε, ο Γιόπα μπορεί να παίξει το game. Έχει ακόμα flash. Θα έχουν θέμα, οι SK πρέπει να πάνε bot, να πάρουν το wave. Γιατί ήδη ο Yahoo είναι bot και πουσάρει από πάρα πολύ νωρίς. Θα έχει void stuff στο back. Είμαι έτοιμος για Greek fanatic, Greek freak διάβασα. Λέω τι λέει ο bro, το κουμπί παίζει. Επόμενο game fanatic θα είναι hype. Αλλά και αυτό το game έχει το hype του. Οι SK περίμεναν να φύγουν με κάτω τα χέρια, αλλά τα χέρια τους είναι πολύ ψηλά. Υπάρχει μια διαφορά. Στο mid. Jinx τι πας.
Μπορείς να πας Rapid σε αυτό το game, δεν θα με χαλούσε. Μπορείς να πας Hexoptics, μπορείς να πας Silk Bow. Αν και το Silk Bow δεν ξέρω κατά πόσο θα δώσει value. Αλλά το Rapid, επειδή είναι ο μόνος χαρακτήρας που μπορεί να παίξει range, το να πάρεις έστω το λίγο extra range για να βαράς με τη ρουκέτα σου και να περάσεις poke, δεν είναι κακό. Not just the angle, but information. TP going to be burned. SK are bringing in 5. Kana's already there as well. Yike now. Yike με το big flank. Oh, το anti-synergy. Κάνα λέει δεν θα μπεις. Ο Γιώπα έχει ανοιχτό πεδίο να παίξει λίγο πιο επιθετικά. Ο Μπούσιο εδώ δεν μπορεί να μπει πάλι γιατί όποτε μπαίνει δίνει set. Ο Leader φεύγει με το ulti. Ο Leader είναι εκτός fight. Να, Soldan. Ναι, ο Leader δυστυχώς δείχνει ότι είναι λίγο πιο solo queue oriented. Πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα. Το είπε και ο Μίκη. Sustain Draco σε Sion και Fed Jarvan. They tempted the Baron start to try and gauge Casey's interest, and Casey said, "No, we're good. We're going to go push mid, we're going to push bot, we're going to chip away at this tower." And it feels like now with the soul. Αλλά εγώ θα το πω, ούτε αυτοί με έχουν εντυπωσιάσει. Rapid τέταρτο item δεν μπήκε κάποιος στο build, όχι, το damage έχεις. Το damage αυτή τη στιγμή είναι turbo high, έχεις 2 item με BF και έχεις και LDR που δίνει πάρα πολύ damage. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεις τρόπο να βγάλεις το damage σου. Και το rapid fire ή οποιοδήποτε attack, δεν ξέρω ποιο attack θα πάει, αλλά σε βοηθάει να βρεις τρόπο να περάσεις το damage. Σκέψω ότι το auto του στην Yunara θα σκάει 500 damage. Η Yunara είναι 5 autos και dead. Λέμε τώρα. Οπότε ένα rapid fire auto στην αρχή του fight ή στο τέλος του fight μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Soul βοηθάει το ADKC. Επειδή μπορεί να χιλάρει γύρω από αυτό το item. Και ο Μίκη είναι αυτός τρέχτης. Παιδιά, το ξέραμε. Ο Μίκη όταν μένει πίσω παίζει σαν τρελός γιατί θέλει να βρει το play και ιντάρει πάρα πολλές φορές. Ήταν αυτό που έκανε και στην G2. Αλλά το LEC δείχνει και το ταλέντο που έχει, παιδιά. Ο Γιώπα έρχεται, παίζει ένα game που η Jinx είναι unplayable και είναι 3-1-3. Είναι πάρα πολύ καλά CS. CC, σας παρακαλώ, παίξτε το game. Εδώ η μισή Ελλάδα, ολόκληρη η Ελλάδα περιμένει το επόμενο game. Wonder πόσο είναι, 27 χρόνων με περνάει ένα χρόνο. Μίκη. Θέλω τον Κάνα, το damage δεν είναι κακό, θα το πάρουν το ulti. Fight for scuttle. Παίρνε full vision του area, δεν μπορούν, οι Casey έχουν τσοκάρει. Οι Casey έχουν τσοκάρει, θα χάσουνε. Νιώθω πως δεν μπορούν να παίξουν το game οι Casey, δεν έχουν ιδέες. Δηλαδή αυτή η ομάδα δεν έχει φαντασία. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ξεκινάει Baron. Bro! Εγώ τους Casey τους είχα βάλει δεύτερους και είχα πει ότι θα είναι η καλύτερη ομάδα στο τέλος της χρονιάς. Ανησυχώ για το prediction μου. Είναι αυτή τη στιγμή Casey. Ποιο είναι το play τους? Δεν μπορούμε να κάνουμε fight, λένε. Δεν μπορούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε fight? Να ξεκινήσουμε Baron. Αλλά αν ξεκινήσουμε Baron και δεν πάει καλά, χάσαμε. Οπότε είναι 50-50 στο call. Δεν μπορούν να παίξουν macro για να φορσάρουν lanes. Δηλαδή να στείλουν κάποιον στο bot, να παίξουν με 2 άτομα, να πάρουν tower, να ανοίξουν το map, να πιέσουν την Jinx που δεν έχει να χάσει τα Sams. Πήγε Phantom Dancer, by the way. Μα δεν είναι flip, δεν κάνουν τίποτα. Πώς κερδίζεις όταν το game stage σου τα τελευταία 15 λεπτά είναι ίδιο? Δεν το έχεις αυξήσει, δεν το έχεις μειώσει, είναι το ίδιο. Αυτό τι μας λέει? Ο Echo μπαίνει στο τέταρτο του item. Ο Echo σε λίγο θα κάνει damage. Εγώ το λέω γιατί βλέπω ότι πράγματα πρέπει να βελτιώσουν και οι C. Η Jinx είναι 4 items. Η Jinx θα πάει 5 items σε λίγο. Ο Sion θα μπορεί να ταγκάρει.
Το 100% crit ήρθε. Από εδώ και πέρα η Jinx μπορεί να πάει Bloodthirsty, μπορεί να πάει flat damage items. He has the angle here yet again. He's been very innovative with his angles for the flank position. I think Azir is going to get that bot tower though. Yeah. Quite easily too. Not much you can do about that. Κοίτα, το game έτσι πως πάει θα κρυθεί στο Elder. Πώς θα φλιπάρουν τον Elder. Ποιος θα πάρει τι. Casey with the lead that they have should feel so confident to just be like, okay, we fight, we end the game. Yep. Leader the level 18. Οπότε τα levels σταματά να παίζουν ρόλο. He's going to be a lot harder to kill. This Echo's value is depreciating the later we go into this game. His basically only target now is Yahoo. Yep. Yahoo! And I don't know if he'll kill him. He also has his on. Η Jinx θα μπορούσε να πάει back να αγοράσει γιατί Good luck, leader. Yeah, let's see. Η Yunara έχει ένα item πάνω I feel like της. on the note of Casey again, maybe it's comms. You know, maybe Έχεις 2 GA, έχεις Sion που είναι tanky, έχεις Azir που είναι 4 items. As you'll see again, as Baron starts once more. Ξεκινάς πάλι Baron, είναι άλλο από αυτά τα calls. Μπορείς να το τελειώσεις τώρα, μπορείς να το τελειώσεις, κοιμήθηκαν. Pantheon, είναι close. Αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα. Ο Sion θα πιάσει την Jinx, η Jinx τρώει το knock-up καθαρά. Στο backline θέλουν να βρουν το Yike, ο leader πεθαίνει με το ultimate up, παιδιά. Μπήκε μέσα, πέθανε. Και τώρα ο Γιώπα καητάρει ρε φίλε για τη ζωή του. Τρέχει, λέει βαράω, έχω ρουκέτες. Αν μπαίνουν όλοι πάνω, τον καθαρίζουν. GG, well played. Hey, this Echo is just like me. GG. Αυτό. Λίγη φαντασία ρε παιδί μου, κατάλαβες. Αυτό το call μπορούσε να γίνεται και ώρα. Είναι ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα, είναι ξεκάθαρα, αλλά εδώ... Καημένη Jinx. Καημένη Jinx. Κάνει damage, αλλά έκανε όλα τα auto στο Sion. Άρα να πάρουν και Elder. Πολύ safe, πάρα πολύ safe. Εγώ αυτό το λέω, όχι επειδή θα χάσουν από την SK. Χάσουν και κερδίσουν από την SK, it's fine. Η KC είναι ομάδα που φτιάχτηκε για να πάει first stand, MSI, παγκόσμιο. Να δώσει το παρόν, είναι ένα παντοδύναμο roster. Και έχω expectations για αυτό το roster να τους δω να παίζουν καλό League of Legends. Οι παίκτες που έχουν είναι τρομερό το ταβάνι τους. Είναι αυτό μόνο. Δηλαδή ειδικά κάνα καλή στεμπούσιο για ευρωπαϊκά στάνταρ είναι τέρατα. Και ο Yahoo. Εντάξει, Κορεάτης είναι LCK, έχει παίξει, έχουμε δει άτομα από το Academy τι μπορούν να κάνουν. Περιμένω και από αυτόν, αλλά είναι insane ομάδα. Παιδιά, εγώ θέλω να δω πόσο damage έχει κάνει ο Echo. Φοβάμαι ότι θα τρομάξω. Το έχουμε εδώ. Φύγε, να μην το βλέπω. Yahoo, έχω email σε αυτόν, είπε ο άλλος. Ο Echo έκανε ulti και γύρισε πίσω στο mid. Πέθανε. Τι κάνει ο leader. Είναι crazy ο leader, φίλε. Σε αυτό το game έκανε 12.000 damage σε 37 λεπτά παιχνιδιού. Δεν μπορούσε να παίξει. Είναι Vladi. Carmin νομίζω λένε, αλλά ακούγεται σαν Vladi. Ο leader είναι σε φάση τι κάνουμε τώρα. Το ορκίζομαι, αν φέρεις έναν solo και mid laner που είναι challenger top 10 θέσεις, θα παίξει λίγο καλύτερα από τον leader. Δεν το λέω για κακό, αλλά αυτό είναι ο leader. Ο leader είναι απλά ένας challenger solo και mid laner. Δεν είναι competitive παίκτης. Τώρα να πάμε στο ladder, το top 10 έχει 5 mid laners. Άλλαξε τους στην SK, θα είναι και ωραίο content. Να τους φέρουν έτσι για αλλαγές. Πάνε σε ring!
Θα το άκουγα, ξέρετε τι content θα έχει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Punisher θα έφερνε παραπάνω fans στην SK. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για το content. Αβατάριος σύλλαρε. SK Punisher. Αν ήταν φίλος με τον Mickey X, έτσι πάει. Yeah, I think the vibes are very good. I think me and Yao are doing very good together, and me and Alan as well, Busio. And yeah, I think this game was showed like very good. Like we were not scared to fight any time, and we just took every fight we took. And then at Baron it was a bit awkward. But έχουμε franchise και να υπάρχει SK σαν org. Είπα να κάνουμε BKX and Friends. BKX and Friends. Ένα λάθος του franchise, δεν υπάρχει ένας όρος ότι αν βγεις 4 φορές τελευταίος είσαι out. Θα έπρεπε να υπάρχει. They looked very good these last 2 games, G2. So yeah, I hope it's gonna be fun. I hope we're gonna win. Like I beat Mickey now, so I'm gonna have to beat others next. Who are you gonna focus tomorrow? Ο Λίτερ είναι πιο γνωστός από Punisher, δεν νομίζω. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο Punisher στην Ευρώπη τον ξέρουνε. Και έχει και παραπάνω views στο stream. Αν έμπαινε ο Punisher θα έχει πάρα πολύ κοινό. Ο Λίτερ δεν έχει τόσο κοινό που να τον χαϊπάρει. Τώρα λέμε για παράδειγμα Punisher, ok. Επειδή είναι αυτός που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι το content τους, είναι το content τους. Εδώ έχει τυχείο να αλλάξουμε τίτλο. Πάμε, ώρα για Έλλην. Ώρα για Έλλην. The encounter killing Jinx. Έλεγα τα λόγια για τον Phantasm, έτσι. Ο εξαδερφός μου. It's time, boys, αυτό το game. Ωραία, πάει γι' αυτό. Πάει γι' αυτό, όλα έτοιμα. Αβατάριος, γιατί θα το πεις αυτό, ρε φίλε. Η πληρωμή έρχεται. Όχι, και εσύ κέρδισαμε. Μην δώσουμε λάθος πόντους και μετά μας κυνηγάτε. Λοιπόν, και μόλις τελειώσει το Fnatic Game, δίνουμε δώρο ένα Battle Pass. Πάρτε μέρος. Όσοι δεν έχετε πάρει, κάτω στους πόντους. Have a break. Have a Kit Kat. See? I told you we'd figure it out. I don't think this counts. Come on, let's go. Hey there. Every season starts the same way. Everyone wants to win. But not everyone prepares the same. Αποτελέσματα, θαυμαστικό results. I can't wait to show you Όλα what στο I have in command. store. And trust me, this year everyone's leveling up. Κλαίωση πότε, μόλις το είπα ρε, μετά το game. Λοιπόν, αν κερδίσουν οι Fnatic, θα πάρω ένα γλυκάκι για βράδυ για να το γιορτάσω. Αν χάσουν οι Fnatic, λέω να πάρω ένα γλυκάκι το βράδυ γιατί θα είμαι λυπημένος. Ακούγεται πάρα πολύ. Πες τα LP. Η West. Ήταν 2K, ήταν σίγουρα 2K. 2009 LP. Ναι, είναι ακόμα 2009 LP, δεν έχει παίξει άλλο. Και ο Phantasm χάνει. Αλλά ο Agurin πλησιάζει. Wait, ο Agurin πλησιάζει. Είναι 3 wins μακριά από το rank 1. Περίπου. Ο Agurin και ο Punisher έχουν τα ίδια games. Έχουν grindάρκι 2. Ο Phantasm είναι streamer, ναι. Για να καταλάβετε τώρα, ο Agurin όντως... Δεν ξέρω τι παίζει ρε φίλε, τι είναι αυτό. Jarvan, καινούριο build Jarvan.
Αλλά ο Άγκουριν κάνει ντουόκι με τον Ντρούτουτ. Το θέμα είναι πως ο Ντρούτουτ τον τρέχει στα μισά. Οκ, καινούριο Jarvan build έσκασε. Παίζει άρρωστα ο Άγκουριν. Φάντασμα ποιος είναι, ο Αξάν παίκτης. Που ήταν ότι πει Αξάν, είναι παιχταράς ο Φάντασμα, είναι τρομερός. Light Seeker, μία συμμετοχή μπορείς να πάρεις. Δεν μπορείς να πάρεις άλλες. Ή αν πήρες το πρωί μπορείς να πάρεις και άλλες σήμερα. Ο Rock τα πάει καλά, πολύ καλά, είναι 3-1. Αξάν παίζει, ναι ρε. Αλλά δεν ξέρετε τι Αξάν παίζει. Ο Αξάν του είναι ερωτικός. Είναι πολύ ερωτικός ο Αξάν του. Έπαιζαν με τον Άτινα ντουο μια περίοδο. Παίζουν ακόμα ή παίζει solo queue. Welcome back to LEC Versus for our last game of the day. It is going to be Movistar Mkoi against Fnatic. A game that we saw in Madrid actually didn't go too well for Fnatic. Maybe the story is going to be different this time around for the boys in black and orange. Guys, how do we feel about this game on the side of Movistar Mkoi? I keep on hearing around scream noises and everything that Mkoi is the strongest team right now. Mkoi is getting scrims? Apparently. Wow. Whenever I talk to Mkoi, Mkoi good at screams, πάμε να φάνε gap. Oh, we just went like 0-17 last weekend, but yeah, we went on stage and won 2-0, so it was nice. Someone's lying. Hey yo, μαζευτείτε, παίζουν της Ελλάδος τα παιδιά. That's all I'm saying. I mean, they had a pretty good start to the season, and I think about one player specifically looking at Supa. Ahead of the season, Melzet was saying that Supa needs to step up. He needs to be a player that if he has a lead, needs to be able to snowball that lead and take his team to the Nexus. Do we feel like Supa has been stepping up to that role? I think he has been. Like, especially this year, like, there are times last year where you could kind of put that blame on him, and I think that's what Melzet's referencing. But realistically, the last 3 days, he has been such a staple for them. He's looked fantastic on picks like the Unara, which, honestly, I think is a little Έτσι λάθος τα παιδιά που σκληρά πολεμάτε. But it definitely has been. He's been strong in the lane. He's been finding his moments in team fights. I think Supa has been a focal point of where you can find success for Mkoi. Yeah, and I think back to that playoff run, I don't know if it was in spring or summer last year where he Αυτό είναι το game. Είναι το game που όλοι περιμένατε πρώτη φορά, βλέπουμε Fnatic στο τέλος. Κάθε φορά η Fnatic ήταν στην αρχή. Και τώρα έπρεπε να περιμένουμε σχεδόν όλη τη μέρα για να τους δούμε. Sometimes you think about Upset Seri or Hansama Draven, like Supa doesn't have that champion, it's like Sivir. I would like for him to solidify himself as like a main friend. Είναι δυνατός ο Σούπα. Ο Σούπα μπήκε βελτιωμένος, ο Μίριμι μπήκε βελτιωμένος. Σας είπα, βγήκανε οι φήμες που τους είπε ρε φίλο coach, είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Σας δίνουμε άλλη μια ευκαιρία, θα δέξουμε πάλι το ίδιο roster, αλλά πρέπει να κάνετε perform. Τους προειδοποίησε. He's been putting in the work for Mkoi. On the side of Fnatic though, I feel like every year we come into every season wondering what is going to be Fnatic's identity. And I've talked to Kalist on my stream at the beginning of the week, and he was telling me that he doesn't think Fnatic's identity is going to be that much different from what we've seen last year. The only downgrade Fnatic changed top, mid and support, but the dynamics should be the same. Outside of Mickey X, they didn't really downgrade. Yeah, it turns out if you've already put too Τι much downgrade, bro, πρέπει να είναι 2 Έλληνες. Αυτό το μεγαλύτερο upgrade μπορούσαν να πάρουν. It's the same. We're going to go bot. We're going to play around bot. We're going to make sure that they're safe. And that just is going to be the continuation over and over and over again. And even though you've replaced some of those pieces like Lospa coming in, like I don't really see that identity changing. We're still seeing Lospa heavily around that bottom side. Razor playing to that bottom side. That just continues to kind of just be that. Μήπως να παίξουμε για πανούλη σήμερα, να κάνουμε κερί. Lospa. Bot lane proximity at 8 είναι second. Bot lane proximity at 14 είναι first. Παίζει πέρμα bot. Pero Mari. Ξέρετε, είναι μεγάλο derby, είναι Ελλάδα-Ισπανία.
Εδώ το thumbnail στο YouTube είναι ελληνική σημαία, Πανούλης και Βλάντι μπροστά και μετά ισπανική σημαία, 5 Ισπανοί. 4. Σε ποια χρόνο στο Γερμανία. Παιδιά, για όσοι θέλουν τα links, τα έχουμε όλα εδώ. Επειδή βλέπω ζητάτε links, θαυμαστικό socials, πάρτε links. Οκ, ακολουθήστε όπου θέλετε. Δεν σας πιέζω, αλλά έχουμε τα πάντα, Instagram, TikTok, YouTube. Εδώ το YouTube τρέχει και stream, για όσοι θέλετε να βάλετε double stream, να το βλέπετε από 2 οθόνες, να γίνεται χαμός. In the jungle, obviously. So, Yoya, I just wanted to know if you had anything to say to Resorg before this one. A friend. I mean, we already did just a picture just now. I think it's the 10th of the over the 5 years. So far, he's still beating me in the head-to-head record, but it's just a matter of time. He's gonna fall today. Love it. Thank you. I'm gonna go. Ωραία μπλούζα, Mkoi. Δεν ξέρω, κάτι μου αρέσει. Είχα πει ότι δεν μου αρέσει, δεν θυμάμαι. Here we go. Καλό. Here we go. Resorg, Elioya has good words about you, of course. She's saying that you guys have been playing each other for so long that you still hold the head-to-head, but that it might change soon. Anything you have to say about that? No, I think Elioya is also a very good player, and I think right now probably the best jungler in the league. So I'm looking forward to Wow, what the... I love it. Πήγαν να κάνουν τράστοχ και αυτός λέει ο Ελιόγια είναι ο μπαμπάς μου, εννοείται. Οπότε θα με γκαπάρει. Ποια ομάδα βλέπετε στο σκόνη, την γάμα 2. So respectful. Humble, respectful. Not what we like to see, we'll have to write the trash talk then. Okay, that's fine. Για πάμε draft. Παιδιά, θέλω να παίξουν σήμερα λίγο για τον Πανούλη ή ο Πανούλης να βγάλει καλύτερο laning face. Ήρθε η ώρα να πάρει τα carry picks του. Ήρθε η ώρα να γίνει ο Πανούλης και όχι ο εμπειρός. Ούτε καν ο Jax Blanc, ο Πανούλης. Όχι, το θυμάστε, έτσι έπαιζε κάτι Ιρέλια, κάτι Darius. Έβγαζε το Jax, τα carry picks από την τουλάπα. Πάμε. Παιδιά, ο Πανούλης και ο Βλάντι έπαιζαν Ελλάδα πριν 4 χρόνια. Τους απολαμβάνουμε στα 9 Masters. You're sitting there thinking, wow, confidently looking like the best team in the league. But hey, LEC, you never know, do you? So we'll see which team shows up today because Fnatic, I mean, Desire we heard Emperors. Their final game of the weekend, listening to Razork in that comms at the very end where he himself sat there and said, we'll take the win, but listen guys. Κάμερα, πάμε στον επόμενο λίγο. Πάμε στον επόμενο λίγο. Τι έγινε? Πάμε στο Βλάντι. Κόλλησε η κάμερα. Σκύπαραν τον Βλάντι. What? Σημάδι είναι αυτό. Σκύπαραν όλους, απλά δεν δείχνουμε καν τους παίκτες, δείχνουν τους μισούς παίκτες. Από Mkoi θα τους δω όλους όμως. Οκ, αυτό σημαίνει πόλεμος. Πόλεμος με τη Riot. Φύγαμε. Ο Πανούλης πες έκανε τόσο μεγάλο step up. Το περιμέναμε ρε φίλε, από τη στιγμή που πήγε Γαλλία. Στέμα ότι είναι παιχταράς. Όπα, ένα πάρα πολύ γρήγορο Azir, έτσι. Δεν... Ξοδέψαμε καν χρόνο και Rumble. Κατευθείαν ο Μύρονας δεν το αφήνει γιατί αν το πάρει ο Πανούλης στο Rumble είναι πολύ. Το έχουμε δει τα fights του. Τι μπορεί να κάνει. Θα είχαμε πάλι το ίδιο κόμμα για τη Fnatic. Κάτι Jarvan Rumble θα παίρνανε. Jarvan ανεβαίνει σε decent prio για την ομάδα της Mkoi. Θα πάρουνε Pantheon. Ελιόγια, ΑΟΕ, έλεγχος. Δεν θέλω ο Πανούλης να πάρει Κασάντε. Όχι, δεν θέλω να πάρει Κασάντε. Θέλω να πάρει κάτι για να πιέσει. Αλλά αν τον αφήσουν στο Sion θα πάρει. Να τον αφήσουν στο weak side. Να πάρει tank και ξέρεις. Πάρει tank. Stay cool. Το έχουμε. No! Δες τι του κάνανε. Πού κατέληξε. Δεν πειράζει. Πανούλη μαζί σου, αλλά μαζί σου. Λοιπόν. Ornn είναι καλό versus Rumble, είναι και το Ornn παίζονταν παλιά. Και να σας πω κάτι, το Ornn δεν είναι καν άσχημο. Γιατί?
με το extra XP κάνει πιο γρήγορα upgrade τα items. Oh, Jojo, we're down if you're down. Yo. Do it, Jojo, come on. Do it. You've played against Vladdy many times before. I have one color orange as my honor. Shout out to that guy. Fan from Italy. Ακάλι. Ακάλι μπορεί να είδανε last week ότι ο Vladdy versus Ακάλι δεν μπορούσε να παίξει το lane. Είχε μείνει 15-20 CS πίσω από Ακάλι. Να δούμε αν τον abusarουν. Δεν έχουν range, το οποίο είναι καλό. Έχουν τρόπο να μπουν, δηλαδή και η Ακάλι και ο Panther έχουν τρόπο να μπουν, αλλά δεν έχουν range πάνω στο Azir. Ρε, πρέπει να κερδίσουμε τους Ισπανούς, το ακούτε λίγο, πρέπει να τους κερδίσουμε. Does make AD carry sad. So you don't want AD carries to be sad, guys. No, you do not. Ήρθε η ώρα για punishment. Poppy band does suggest. Και banishment. Όλες τι είπατε, γιατί βρίσκεις τους Ισπανούς, ρε. Τον Γιούλ ισχύει, με τον Γιούλ συμφωνώ. Κανένα πρόβλημα. Ban Poppy. Η Poppy είναι out, ένα ενοχλητικό pick, το οποίο απλά σηκώνει το W. Λοκάρει πάρα πολύ κόσμο. Οι Fnatic δεν μπάναραν. Ή είμαι τυφλός. Όχι, είναι Ρακάν. Ρακάν. Έχω να ζήσει το Ακάλι λέει, είναι electric, το Ακάλι, δύο καλά τρέτσι, τον αφήνει half HP και μετά φοβάται συνέχεια, κάτι τέτοιο. Και βγάζουν την Κάισα του upset. Έχεις Jarvan Azir, οπότε ήδη έχεις το control team fight που έψαχνες. Το support να φέρει κι άλλος εσύ, αλλά μπορείς να πάρεις ένα AD carry με range. Ένα AD carry μπορεί να παίξει δίπλα στον Azir. Με λίγο self-peel. Τζιν, όχι Τζιν. Σεβασμός στους supports. Για το ban που λείπει είναι Rakan. Naturally, the response is something like a Bard, but I hate Bard into Akali. I think that you just give the Akali way too much freedom. Υπάρχει το Lucian Brom, αν θες να παίξεις πάνω στον Alistar, αλλά δεν είναι το range που θέλεις. Με τον Aphelios έχεις το Green Weapon, έχεις το ulti. Αν οι αντίπαλοι πέσουν πάνω σου, έχεις το melee burst, θα έχουμε Aphelios upset. Aphelios Thresh, τουλάχιστον βοηθάνε τον Thresh με λίγο mobility. Champion has 100% win rate so far in the split, and it was today. And that Aphelios did get not one pentakill, but two. Όποιος πάρει Jarvan σήμερα δεν χάνει. Είναι η αλήθεια αυτή, το έχουμε στατιστικό. Παρακαλώ παραγωγή, ισχύει πως όποιος πάρει αυτό το pick δεν χάνει. But the data doesn't lie. And on that note, you know, stand with like again 12 KDA on this Thresh with. Πληροφορούν πως αυτό δεν έχει ερευνηθεί αρκετά ακόμα. Λοιπόν, Corki, πολύ short range για άλλη μια φορά, γιατί αυτά τα short range comps έχουν γίνει πολύ popular, δημοφιλή στο LEC. Πάμε να βάλουμε prediction. Fnatic. Ρε, είναι άλλο ένα draft που έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Η μία ομάδα παίζει perma, aggressive, δηλαδή εδώ βλέπετε Rumble, Pantheon, Akali, Corki, full melee, full dash, full μέσα. Η άλλη ομάδα παίζει με disengage, Azir ulti, stress και προσπαθεί να κάνει peel τα carries όπου είναι long range όπως ο Azir ή ο Aphelios με τα weapons όπως είπαμε. Οπότε εξαρτάται το πόσο πολύ θα snowballάρουν, το πόσο καλά θα βγει η Akali από το lane και το πόσο εύκολα μπορούν να φτάσουν στο backline της ομάδας των Fnatic, γιατί δεν έχουν τρόπους να φτάσουν εύκολα στο backline και γι' αυτό αυτά τα comps πρέπει να βγαίνουν μπροστά ώστε να σκοτώνουν τους μπροστινούς και να φτάνουν εύκολα μετά πίσω. Δεν είναι καθόλου κακό game αν είσαι Fnatic, καθόλου. Πάμε boys! Fnatic, a new style versus Mkoi. Haven't changed a single piece. They brought in Jojo last year. It's only been an incline. This aggressive mid laner has so much class.
Who doesn't know? We don't know where it ends. Διαφημίσεις έχουν παίξει ήδη, boys. Ήμασταν κανονισμένοι για να μπούμε μέσα ευθεία. The last game, of course, there are 3 teams now at 3-1. It's Na'Vi, Giant X, and of course, after the win as well, it is KC. So it would be relevant if one of these teams could match up 3-1 at the start of the second week. I'm happy. Thresh is seeing play. Fanatic win draft. Dagged is happy. We're all happy. Mkoi wins easy. Τι λέει αυτός, δεν είναι λίγο τρελή. Fun champion to watch. Εγώ με Trumble, ναι, ο μόνος που έπαιξε first strike είναι ο Broken Blade. Ο μόνος που είναι φίλος μου είναι ο Broken Blade. Ναι ρε Βλάντι, έτσι τον μπαουλιάζουμε. Λοιπόν, οι junglers ξεκινάνε topside. Ο Πανούλης εδώ είναι ένα matchup το οποίο θα έχει παίξει πάρα πολλές φορές και από τον ίδιο να είναι αυτός ο Κασάντε και από την αντίπαλη πλευρά. I just always use that as weight because Dracos is also a massive Thresh hater. He's the guy. Now I remember. Okay. Yeah. He really hates it. What did he say about it? What's he upset about? He just thinks it's bad. Ο φίλος παίζει με PTA. So, again, the data doesn't έχει το mobility support που να βοηθάει. Πάτε σήμερα κάπως καλύτερα από νωρίς, αλλά εδώ είναι το Akali, βλέπετε, αν παίξει το trade και προκάρει και το Electrocute, το κερδίζει. Τη φορά δεν τα κατάφερε. I think Thresh is cool. I thought Echo was cool. It lost, but it was still cool. Echo was cool. Wanted to see a little bit more, but it is nice. Μου αρέσει ότι ο Lospa παίζει τέτοια picks. Γιατί ο Lospa έχει και αυτό το ρόλο του τύπου έφυγε ο Mickey X, ποιος είναι support, όποιον και να πάρουν support είναι χειρότερος. Σίγουρα. Ωραίος. Walkbacks. Ναι, αλλά ο Βλάντι χάνει στα CS. Ο Βλάντι έχει κάποιο θέμα με τα CS αυτό το lane. Φοκουσάρει στο poke και χάνει CS. The thing about this matchup and the thing about Akali generally in range matchups is that you want to try really hard to play around the electrocute. It is a nice chunk of damage that can very much swing that health differential. Notice that Vladi Για αρχή εντάξει, τον χάσεις ένα wave στην αρχή αν πάρεις το XP. Να είχαμε να λέγαμε, να καταφέρεις να πάρεις το θέμα του αντίπαλό σου, να είσαι συνέχεια μπροστά, να παουκάρεις εσύ και μετά τα βρίσκεις στα CS. Ένα hook με potential αλλά χωρίς στόχο και οι δύο junglers είναι κάτω. Ο Jarvan επιλέγει να κάνει κατευθείαν recall και να πάει να πιάσει το top center, είναι πιο γρήγορο στο clear. Δεν εμπιστεύεται το πράιο που έχει καλό πράιο, γιατί και ο Azir πουσάρει και τον bot του πουσάρει τώρα, αλλά βλέπετε ότι ο Alistar κάνει recall στο river κοντά να τους καλύψει. Ο Vlos είναι αρκετά καλός. Λένε πως έτρεχε όλο το Ισπανικό League, δεν είχα την τύχη να δω πάρα πολύ Ισπανικό League. Recalls και βλέπετε ότι το ότι πήρε το Scuttle ένας jungler και ο άλλος όχι, πριν το recall, δεν άλλαξε κάτι. Έχουν ακριβώς το ίδιο buy και ο Razork είναι πιο γρήγορα στο map. Στην τελική, εφόσον πηγαίνει σε αυτό το clear, μπορεί όντως αυτό που έκανε ο Razork να είναι και πιο worth. I know. But I can't think about who sings it. I'm coming up. There's Pink. Oh, is it? Pink. Yeah. Well, maybe too old. You know, people are always doing this like 10-year-old stuff. Yeah. God, I've never felt older Στο than top now. έχει Ignite το Mirwin. Είπαμε ότι το Ignite είναι μεγάλο, αλλά θέλουμε να δούμε αν μπορέσει ο Πανούλης στο level 6 να προσάρει κάποιο flash. Είναι ένα πολύ σημαντικό part του matchup που στο 6 έχει skill pressure σαν Cassandra και μπορείς να πάρεις τα summoners του αντιπάλου σου. Και αν πάρεις summoners ενώ το jungle σου είναι Jarvan, ο αντίπαλος αλλάζει το playstyle του τελείως, δεν μπορεί να παίξει πια επιθετικά. Oh yeah, I don't know. Well, that obviously wasn't late 90s, early 2000s. I'm telling you, man, there's so much peak music. I will say. Kids these days don't know what they want. Ο Vlad εντάξει πιέζει, αλλά βλέπετε είναι 5 CS πίσω. Είναι σαν να βλέπουμε ένα mini replay του προηγούμενου laning phase του. I feel like Linkin Park has to just be that famous though, right? Surely. Even younger generations know of Linkin Park. Κάτι λένε για Linkin Park, κάτι λένε για τους GOATs της μουσικής. Την καλύτερη μπάντα που έχει ακουμπήσει ποτέ κιθάρα, drums, μικρόφωνα, τα πάντα. Συμφωνώ για ό,τι και να λένε. I was a big fan of Paris. Ορίστε, τι ορίστε, έχεις κάποιο πρόβλημα? Έλα να το μιλήσουμε. Oh, but is that Bernard all down? I think it was. Yeah, I was a big fan of her and her band. Paris was a cool group.
Βλάντι παρέξει και στο 6 η Ακάλι δεν μπορεί να επιδείξει πάνω σου γιατί θα φτάσει στο tower. Θα κάνει προσγείωση. Να το play. Ο Αλβάρο. Όχι, το combo ήταν λίγο off. Αλλά επειδή κάνει complete το flash θα πάρουν το kill στο τέλος. Λίγο στραβό, όμως πετυχαίνει. Στο τέλος είναι το αποτέλεσμα που μετράει και είναι flash για flash με kill για fanatic. Και μετά ο Βλάντι τον πετάει στο tower. Ο Τζότζο θα πάρει το άγκρο, όχι. Έφερε και ένα minion μαζί και αυτά τα minions προστάτευσαν τον Τζότζο που βάρεσε φεύγοντας από το tower. Ο Τζότζο δεν έχει flash, ο Βλάντι είναι λίγο μπροστά στο laning phase, αλλά 10 CS πίσω. Γιατί 10 CS πίσω? Ήταν close να πεθάνει η Ακάλι. Καλά έκανε και δεν φλάσαρε, γιατί δεν ξέραμε αν έχει electric ούτε εμείς. Δεν τον σκότωνε. Θα ήταν παντοδύναμο όλο και ούλτι. Πανούλικη ούλτι λέγεται αυτή. Μπράβο και flash μέσα για το slow. Κυνηγάμε λίγο ακόμα και να πετύχουμε. Τρέχει σαν τη Ferrari, μπρο, έχει μπότες. Είναι δαιμόνιο movement speed, αλλά τι είπαμε? Θέλουμε το play όπου θα δημιουργήσει το summoner. Δεν είχε level 6 ο Jarvan. Ατυχία αυτό. Ναι, παιδιά, είναι πολύ καλή η αγορά του Mirwin εδώ γιατί παίζει με runes όπου, όπως θα δούμε. Θα δούμε σε λίγο. He dead. Τελικά το summoner disadvantage βόλεψε τον Mirwin. Πήγα να πω ότι ο Mirwin παίζει με το rune όπου δίνει movement speed όταν κάνει summoners. Και έφυγε πάρα πολύ μακριά με tier 2 μπότες. Οπότε η αγορά των μποτών εδώ πέρα ήταν πάρα πολύ smooth και έχει και ult. Θα κάψει το wave, θα φύγει γρήγορα. Πήρε πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ήταν το ένα camp διαφορά που ήρθε ο άλλος μπαμ. Όπως και να το κάνουμε σωστή θέση από Ελιόγια έτσι. Ο Razork δεν μπορεί να τιμωρήσει αυτό το play. Γιατί ο Ελιόγια βλέπει τα camps. Λέει ο Razork ανέβηκε πάνω. Έχει level 6 παρά ένα camp. Το βλέπω, ρε φίλε. Είναι 5 level με τόσα CS. Οπότε θα γυρίσει στο jungle του. Και επειδή θα γυρίσει στο jungle του, εγώ μπορώ να κάνω gank, να κάνω full clear και να μην φάω πάνω πουθενά. Όχι, νομίζω σας ήτανε. Βλάντι. Θα κάνω beef με τα minions, ορκίζομαι. Φλάσαρε ο Βλάντι, φοβήθηκε λίγο, αλλά μήπως έκανε και καλά στο τέλος. Βάρα τον Razork που θα πάρουν το kill. Ο Βλάντι το έπαιξε προσεκτικά όσο έπρεπε. Ο Pantheon δεν είναι στο bot. Το bot παίζει 2v2. Με τον Αλβάρο να πιάνεται το καλύτερο support στην Ευρώπη. Θα πέσει κάτω. Έχω beef και με αυτόν. Γενικά έχω beef με όλη την Mkoi όπως φαίνεται. Clean 2v2 για Upset και Lospa. Όπου παίζουν πραγματικά σεμιναριακό bot lane μέχρι τώρα. Ο Βλάντι εκεί φοβήθηκε ότι πεθαίνει, φλάσταρε αμυντικά. Και καλά έκανε το να ανταλλάξει ένας για έναν με αυτό το play, δεν θα σε σύμφερε ποτέ. Ο Razork παίρνει το kill 2-0, 1-0 ο Upset. Ρε φίλε, ο Αλβάρ είναι 0-2 όμως. Razork δεν έχει cataclysm, δεν έχει flash, δεν έχει cooldowns. Σκέφτεσαι μήπως να αφήσεις το δράκο ή το θέλεις τόσο πολύ επειδή ο Αλβάρ είναι ακόμα level 5. Ο Vladi κλείνει από πάνω, χωρίς να έχει τον τοίχο της Ουρίμα. Ήμασταν εδώ, λέει. Είδαμε την εκπομπή σας, πάρα πολύ ωραία ήταν. Πάμε να φύγουμε τώρα. Κάναμε rotate για να μην κάνουμε τίποτα. Που αυτό είναι λίγο ενοχλητικό γιατί θα μπορούσε να έχει πουσάρει το mid, θα μπορούσε να έχει πουσάρει το bot. Να έχεις πάρει free recalls τουλάχιστον για τον δράκο που έχασες. I understand why they would think they could fight for that, but no ult for Razork as you highlighted, no ult for Vladi. Θα έχει πάλι ignite σε λίγο αυτός. So instead they decide to back off. Dragon secured for Mkoi. We didn't talk about that mid lane skirmish, but Jojo, he realized that Vladi had flash, so it was a flip. He could either try and predict the flash. Θα πάρουν και τα δύο objectives. Ναι, είναι το τουριστικό ρε φίλε που πήγανε μέχρι εκεί απλά για να κοιτάξουν. He decided to escape because he thought. Προσπαθεί εδώ, βλέπετε, ο Πανούλης παίζει συνέχεια στον τοίχο για να τον φέρει στο tower, αλλά ο Mirwin το ξέρει και τον μπεϊτάρει. Γιατί ο Mirwin παίζει γύρω από τον τοίχο για να μπεϊτάρει τον W του Πανούλη και μετά να τον παίξει χωρίς τον W. Ξανά και ξανά τον σπεϊσάρει πάρα πολύ. Είναι ο Barton πάνω. Πρέπει να φύγουνε, πρέπει να φύγουνε! Είναι πάρα πολύ deep το play. Ο Razork φλασάρει μέσα στην αντίπαλη βάση. Ο Πανούλης προσπαθεί να πατήσει το ρο, αλλά δεν ξέρω πάνω σε ποιον. Το πατάει στον Pantheon για να τον διώξει μακριά. Και μετά εγκαταλείπουν τον δικό μας! Πεθάναμε για τον Razork! Mkoi keep counter ganking top so damn well. Nicely done by Elioya. He reads the play well and is ready to react. The ulti from Mirwin as well on top of that. It's so much damage. I love your. Χάσαν και δύο flash έτσι. Αυτό ήταν πάρα πολύ κακό play. Because it definitely very much felt like that.
τους ρίχνει υπερβολικά στο gold και χάνει ulti flash ο Jarvan. Οπότε και το επόμενο 1,5 λεπτό ο Jarvan δεν είναι threat. Ήταν για το 2-0, ναι, αλλά δεν έπρεπε να πάνε εκεί. Στο τέλος, όταν ο άλλος spacer τόσο καλά, καταλαβαίνεις ότι ξέρει, ο Mirwin ήξερε τι γίνεται. Το παίζει πολύ ωραία το matchup, γιατί τόση ώρα απλά μπεϊτάρει cooldowns και διαβάζει την κατάσταση και βλέπεις ότι πάει και τρέχει προς τα εκεί. No, I'm not only going spicy. Okay, well... In fact, I can't eat spicy food. I never go for the spicy. Then change your broth. You know, change it up. Get it might be because the options of broth that I have as a non-spicy eater limit my enjoyment. No, they're not. There's a pork broth. You know, like pork. There's a mushroom broth. Never had a pork broth before. Well... Στο τέλος το bait έγινε, ο Πανούλης πέθανε, είναι στο 0-2, ο Mirwin είναι 1-0-1 με Comet, ευτυχώς δεν είχε first strike, θα μας πίσω. Αλλά το Comet τον βοηθάει στο laning phase, λίγο παραπάνω, λίγο έξτρα πίεση. Otherwise, we do have security around the studio. Now, big side note, as Fnatic hold this 700 gold lead, Όπα, μια γρήγορη γελάδα. next dragon, 2 minutes 15. First item will be built, and that's a bridge towards this next fight. And Vladdy is the person I'm looking towards with Nash's almost Ο Vlad πρέπει να κάνει καλό τείχο, δεν είναι ο καλύτερος τείχος, τον σκοτώνει ο Ελιόγιο με το Q. Παίρνει πάνω, αλλά το Shroud, ο Jojo μπέιταρε. Upset. Θα αδειάσει λίγο damage. Τώρα βαράει τον Σούπα, τον μειώνει αρκετά σε HP, αλλά δεν βλέπει το kill, οπότε φεύγει. Ομολογουμένως, παίζουν καλά οι Mkoi. Δηλαδή εδώ ο Jojo είδατε τι έκανε. Έπαιζε, δεν ακολούθησε ποτέ το ε και μπέιταρε τον Jarvan με το Shroud. Το είχε πάντα open. Σημαία. Muchas gracias. Γράψτε το. Εντάξει, είπαμε, το έκανες μία, το έκανες δύο, κάτσε κάτω ρε παιδάκι. Πάρ' το red, πάρ' το red. Φύγε, φύγε τελικά, φύγε. Τον ψάχνουνε, δεν ξέρουν ακριβώς που είναι ο Razork. Αυτός έχει φύγει, πήγε στο δικό του. Ο Vlad πήρε wave, πήρε plate, το matchup στο mid είναι even. Καλά είναι η Fnatic. Η διαφορά του bot τους βοηθάει πάρα πολύ να παίξουν το παιχνίδι. Quest και για τους δύο bot laners. Ο Upset έχει βγάλει το item του, οπότε πήγε το movement speed item για το buff. Nothing but fists being thrown. Yeah, see, there was respect from junglers, but from, you know, KC towards Jojo, that was a different story, wasn't it? If you missed Twitter, this is what's been happening behind. So the rivalry extends further out. I love Jojo's response. You're next, little bro. I mean, there's been a lot of history, of course. A lot of the banter happening last year as well. Ποιος είναι ο πατέρας, ποιος είναι το παιδί τελικά. Υπάρχει μια μικρή διαμάχη σε αυτούς. From what I saw on social media. We'll see if he throws any fists depending on the result of this game. Ωραία, στο top έχουν βγάλει το item, οπότε Cassante τανκάρει λίγο πιο εύκολα. Θα force fight. Δεν έχουν TP advantage. Αντιθέτως, ο Mirwin έχει TP. Ο Πανόλης δεν το έχει για λίγο ακόμα. Έχουν και bundle pipes. Έχουν affiliates με item, crit και bundle pipes. Don't mind if I do είναι η κατάσταση, να τον βάλω μέσα στο fight, αλλά αν χάσει και το άσπρο όπλο που για μένα είναι το καλύτερο στο fight, εντάξει, θα δούμε τι έχει μετά. Κόκκινο, τώρα βγαίνει το κόκκινο, Στο top fightάρουν, οπότε δεν βλέπω teleport να έρχεται ακόμα. Ο Ελιόγια κάνει τον περπατητή, ο Jojo κάνει τον flanker, παίρνει μέσα ο Αλβάρο, δεν τον διώχνει παιδιά, έχει κάνει τον Ρόκα πριν φάει τον τοίχο. Θα βγάλει value, ενώ ο Σούπα κινδυνεύει, μπαίνει μέσα στο Vlad, περνάει damage, αλλά δεν σκοτώνει. Ο Razork τρέχει μακριά και μετά έρχεται ο άλλος με τις φωτιές λίγο πιο αργά μέσα στο fight, ο Mirwin. Δεν τον βλέπω να σκοτώνει ακόμα. Pantheon πέφτει από τον ουρανό, έχουν πάρει ένα kill, κυνηγάνε τον Vlad. Vlad για να ξεφύγει από εδώ θέλει ένα θαύμα το οποίο δεν θα έχει. Και μετά πιάνεται και ο Upset, ο Mirwin έχει έρθει και καθαρίζει τη δουλειά. Τους έφαγε όλους. Τους έφαγε όλους το fight, ξεκίνησε κάπως καλά, αλλά ότι ο Alistar χτύπησε το combo μέσα από τον τοίχο Azir, ήταν το κακό το play. Ο Mirwin σκότωσε το Razork και θέλω να δω, ο Vlad πήδηξε μέσα για το kill και το πήρε, γιατί εδώ ο Jojo φλανκάρει, εδώ ο Alistar έχει κάνει το combo του
joins alongside Jojo, sets his sights onto Razork. Jojo fumbles the ulti as he tries to Απέθανε από το Ignite. Meanwhile, Razork going in, following up on the engagement. Και σκότωσαν μόνο την Αγελάδα, δεν μπορούσαν να πάρουν κάτι άλλο. Και εδώ ο Upset δεν θέλει να περάσει πάνω από το Equalizer. Ξέρει ότι θα πεθάνει, λέει μήπως το παίξω, πεθαίνει έτσι κι αλλιώς. Bro, I think that was the most bronze mechanics of Quali, but I baited them. I baited them. Το WP όχι, λέγανε το call. Πήγε να το σταματήσει από ό,τι είδα. Αλλά δεν πρόλαβε. Εδώ αν είπαμε, ξέρετε, δεν έπρεπε να κάνει TP. Έπρεπε να παίξει για να σταματήσει το TP. Mkoi put themselves in a fantastic position. 1500 gold lead. Herald is now up and they feel Αυτό περισσότερο. very powerful, especially with Mewin. Χάθηκε η διαφορά στο bot. Το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι ξέρεις οι διαφορές στο top mid jungle είναι ok. Αλλά χάθηκε η διαφορά στο bot που την ήθελες. Ήταν πολύ καλό upset. We heard about what Alfari was able to do as a coach for Broken Blade in the past alongside G2. We actively saw so much improvement from Broken Blade. And I feel like Mewin has been so consistent this split. I feel like his lanes have consistently gone very, very well. And of course there was that Shifters game. Καλά, στο game με τους Shifters, το πώς έπαιξε η Mkoi, δεν ξέρω τι έπαθαν εκείνη την πέρα. Έπαθαν τρελό κοκομπλόκο, έπαθαν HLN. How much of an impact Alfari as a coach alongside with the coaching side of has on him, we can only speculate, but cool to see that as a player, he's coming full guns blazing into this LEC versus tournament. Αλλά σήμερα παίζουν πάλι σαν τον καλό του σε αυτό. Δύο items στο Razork, επόμενο item είναι το Herald που είναι ήδη πάνω του, ο Cassandra πεσάρει bot, τώρα υπάρχει TP advantage, αλλά τώρα δεν είναι κανείς στο bot για να ματσάρει. Ξεκινάει ο Rumble με τα πόδια, αλλά ο Cassandra πουσάρει, δεν θα παίξουν καν fight, δεν ασχολούνται με αυτό. Fnatic only need a single fight to turn this game around, as we've seen from them last week. Oh yes. And with this comp, I mean, this is a single fight comp. This is the back. Το φετινό split έχει πολύ ανταγωνισμό, ακόμα και οι Heretics σηκώνουν game, που δεν θα το περίμενες με το πώς έχουν παίξει. Και το μόνο μεγάλο outsider είναι οι Στρατώνες. Όλοι οι άλλοι έχουν παίξει στα ίσα. Λοιπόν, στο mid lane, συγγνώμη. Ο Upset παίζει λίγο επιθετικά, περνάει τον damage του. Είναι δυνατός, αλλά ο Supa έχει Trinity και σου λέει, έλα εδώ, Q, auto, R, auto. Παίζεις για το Upset Power Spike. Δεν μπορεί να... Το χασέ. Ήτανε certified -1. My feelings. Έχει infinity. Όχι. Έχει μόνο BF, δεν έχει infinity. Παιδιά, στα τελευταία παιχνίδια ο Πανόλης παίζει πάντα counter matchup. Ένα game του δώσανε carry. Και μετά για κάποιο λόγο σταμάτησαν να του δίνουν carry. Όχι ψέματα και με το Rumble. Με το Rumble καλά έπαιξε. Εκτός από το laning phase. Απλά στα games του δεν έχει carry. Είναι πολύ πιο περίεργα games γιατί η Fnatic είναι λίγο traditionally bot side ομάδα. Επειδή έχουν τον upset. Επίσης cleaver στο Jarvan γιατί μπαίνεις μέσα με το Q, βαράς 3 auto attacks, το αφέλειό σου μόλις βγάλει last space κάνει true damage. Ναι ρε, ο Μύρονας είπαμε έχει και τώρα τον coach. Έχουν πάρει τον Αλφάρι που ο Αλφάρι ήταν από τους καλύτερους top laners σε laning phase. Και coachάρει τον Mirwin one-on-one. Ο άνθρωπος κατάλαβε ότι η δουλειά του κρίνεται full από αυτό και το πήρε λίγο full σοβαρά. Όχι ότι ο Mirwin δεν θα βρίσκει ομάδα, απλά θέλει να είναι στην Mkoi. Η Mkoi αυτή τη στιγμή είναι top 2. Barrier αλλά Δράκος. Δράκος έχετε ο Τζότζο. Ο Πανούλης σκέφτεται πού να ντασάρει. Ντασάρει μπροστά για να πιάσει τον Πάνθεον. Το Herald είναι δικό τους, έτσι, δεν είναι δικός μας. Certified 5v4. Τώρα ήρθε η ώρα να μοιράσουμε πάλι τα lanes. Οι Mkoi μοιράζουν πρώτοι τα lanes. Έχουν στείλει την ακάλυψη στο top, ο Rumble είναι στον bot, θα πουσάρει.
Και αυτοί που πιάνουν είναι οι Fnatic. Οπότε οι Fnatic παίζουν το reactive game. Οι αντίπαλοι δημιουργούν, οι Fnatic απαντάνε στη δημιουργία. Combo, ulti, one shot. Βάρα στο κενό, Αζίρ! Δεν το πιστεύω, τι έπαιξαν. Fakers, Ισπανοί fakers, faker! Πού πάει ρε, ο Upset μπήκε frontline, έκανε το root βέβαια. Καλύτερα να μην μπουν μέσα. Με 10 HP έζησε παιδιά, ήταν αλάκι. Έζησε με μία φάπα και μετά τον παίξανε perfect, ήρθε ο Panther από τους ουρανούς. Έκαναν το stun, σκότωσαν και μετά πήδηξε κιόλας μακριά ο Razork, δεν είχε counterplay. Έχασαν κάτι. Για να δω. Το βλέπει ο Βλάντι, το παίζει όμορφα, πετάει με τον τοίχο, κόμπο. Το ult, μια χαρά το έπαιξε παιδιά. Την βαράει κιόλας, δηλαδή την ακάλει, την βαράει όταν βγαίνει από το στράουτ, αλλά δεν πεθαίνει. Το έπαιξε ωραία ο Καναδο-Ισπανός. Ανοίγει το ultimate, το Lospa. Παίζει μαζί με τον Μπανούλη, κάνουν πάλι το hook, έχουν πιάσει τον Alistar, τον πουλάρουν πίσω, αλλά αυτός θα τον περπατήσει παιδιά, γιατί ο Alistar είναι μια τάνκια γελάδα, με το ultimate δεν πέφτει κάτω. Το Lantern σε ποιον? Στον καλό μας. Έχουν μπεϊτάρει το flash, αλλά δεν υπάρχει πάλι damage, δεν υπάρχει CC. Έχουν φύγει μακριά, double teleport, Mirwin, αγελάδα, έρχονται όλοι πάλι στο top lane. Έχουμε κάνει party εδώ. Βρέθηκαν όλοι top lane. Αλλά κανένα kill. Summoners, Lospa και Ebiros down. Από την άλλη Pantheon και Alistar down. Ο Vladi θέλει items. Oh shit. Είναι στα το Έλληνα Vin Diesel. Τι κάνει? Ο Τζότζο σμερφάρει. Ο Τζότζο βλέπει το μέλλον. Ο Τζότζο κατάλαβε ότι ο άλλος πήγαινε για flash τείχο και το space. Παίζει απίστευτα, παίζει insane. Αλλά πάμε στον bot. Αλβάρο dead. Τους έχουν όλους εκεί που θέλουνε. Τους έχουν πάνω στον τοίχο. Ο Mirwin θα πέσει κάτω. Ο Upset μπορεί να πάρει kill ακόμα όταν δεν θα είναι αρκετό shutdown τουλάχιστον. Έχετε για τον Αφίλιος. Και ο Razork το βάζει στα πόδια με το flash. Κάτι πήρανε. Ο Upset μπόρεσε να βγάλει value. Free tower, big. Τους βάλανε 3 άτομα πάνω στον τοίχο και τους βαρούσανε απλά. Δείτε τον Τζότζο. Πόσα ξέρει. Τώρα χωρίς πλάκα, αυτό ήταν clean. Δεν ξέρω αν το έκανε σε predict, αλλά ήταν πανέμορφο. Αν ήταν reaction, πάλι μπράβο. Εδώ, Upset. Ο Upset έκανε πολύ κοντά damage. Τον Τζότζον έκανε one shot. Ο Upset πήρε 500 gold εδώ. Έχει 0-3-7. Ο Upset πήρε λεφτά. Ο Τζότζο ισχύει, δεν έχει πάρει μπότες. Δεν έχει πάρει το value από το quest. People don't buy something nice for themselves unless they feel like they deserve it. I see. So he's got to get the kill, then he'll treat himself. Καλό tower. 2 items at Double the very big. least. I mean, this kill is on the way, but... Well, while all that action was 2,5 happening, χιλιάρικα. Empress did get the bot tower. He just secured the top tower as well. So we're 2-2 in towers. And the gold Δεν πήγαμε LDR. Δεν πήγαμε LDR στον Αφίλιος. Oh, it definitely isn't. I mean, Upset is strong with a K. That K is strong on a ward, by the way. Δεν ξέρω ποιο είναι ποιο. Upset with the perfect gun. Calibrum crescendum. Έχει max lethality με Black Cleaver Jarvan και πιστεύει ότι είναι αρκετό. Fnatic just going to do their due diligence as they should be clearing these wards. Alpha have found out, flag and drag, trying to pull the unbreakable will. They get him with the Ziggs convergence. So that's a big ulti gone though. That is a huge ult. They're just going to go back to Baron. Yeah, they're going to start this one off straight away. They know if Felios is here, just melts through this objective. Αλλά το LDR είναι πάντα super item ρε, όσο και το base armor εδώ στο level 14-16 που έχουν είναι turbo. Ή το πάνε 50-50, το 50-50. 50-50 είναι ό,τι πιο επικίνδυνο.
Αλλά πήγε για attack speed, πάει για το... Θα δούμε πώς θα βάλει damage. Σίγουρα 4 items αφήλως ήταν τέρας. Στο mid έχουν πάρει πράιο, αλλά οι Fnatic έχουν πάρει πράιο top και οι δύο ομάδες δείχνουν λίγο πείσμα εδώ. Ο Jojo όμως έχει φτάσει πρώτος στο mid. Αν πάρει το tower, είναι το gold που χρειάζεται για να πάρει bot. Θα το πάρει. Θα το πάρει και ο Vlad κάνει recall. Ο Vlad ενώ είναι μόνος του. Να, εδώ. Ποιο είναι το play? Εδώ ο Vlad θα μπορούσε να παίξει top, να πάρει plates. Θα μπορούσαν να κάνουν drift στον Baron για να πάρουν vision. Για τώρα οι άλλοι κάνουν Baron και οι Fnatic κάνουν recalls. Οπότε ο Δράκος είναι uncontested και το Tower είναι uncontested. Δεν πήρες τίποτα για αυτά τα δύο. Επειδή φόρσαρες πρώτος Baron, τους είχε πολύ αρνητικά το play. Μπράβο στην Mkoi για ένα γρήγορο rotate. Τώρα ο Jojo λογικά ζητάει recall. Τρώει hook βέβαια ο Jojo. Θα πάει one shot. Ένα ακόμα auto attack. Ο Upset είναι frontline. Δεν μπορεί να παίξει το fight. Το Alvaro πιάνει 3 στον αέρα. Το hook είναι πάνω στον αντίπαλο Corki. Πριν μέσα ο Πανούλης θα τον κάνει και το ulti. Μπορεί να πάρει το kill σε λίγο. Τον στρεντάρει. Αλλά δεν έχει backup, παιδιά. Είναι αυτός και ο... αυτός και κανείς. Είναι αυτός και κανείς. Πήγα να πω το GA από το Razork. Αλλά στο τέλος πεθαίνουν όλοι. Χωρίς τον Upset. Το damage δεν ήρθε ποτέ. Πέταξες όλα σου τα πράγματα στον Jojo. Ο Jojo έζησε. Σου κάνανε one shot AD carry. Το βλέπουμε εδώ, δηλαδή παίρνουνε hook. Το hook είναι καλό, αλλά μετά είναι stun. Και ο Upset είναι dead. Ο Jojo αφήνει το fight με πάρα πολύ λίγο HP. Και εσύ ορμάς τον Corki, γιατί ο Corki έχει φάει το hook. Θες να πάρεις το kill πίσω. Αλλά ο Vladi πεθαίνει και μετά ο Jojo με το Omnivam που έχει μπορεί να παίξει τη συνέχεια του fight και το HP του ανεβαίνει πάνω για να πέφτει κάτω. Super did end up dropping. I missed in the chaos of that fight how he ends up falling. Yeah, I mean, Fnatic know what this means. It's a Baron secured. Αν ο Upset δεν παίξει το fight, ενώ αν πεθάνει πρώτος, έχασες. Είναι αυτός που έχει το gold, παιδιά. Ο Vlad έχει 2 items. Πήγε kills ο Jojo. Elyoya has just been switched on, and while these jungle battles have been really fun, it's now clear who the baddest jungler really is in Elyoya. Mkoi. I mean, we haven't used the name. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Αυτή τη στιγμή η Fnatic παίζει με την καλύτερη ή τη δεύτερη καλύτερη ομάδα του LEC. Ότι παίζει με μια ομάδα που δεν έχει αλλάξει παίκτη στο roster, που έχει έρθει παντοδύναμη. Δεν περιμένουμε να κερδίσουν απαραίτητα. Περιμένουμε καλό performance. Υπήρχαν κάποια κενά όπου η Mkoi δεν είναι κακή ομάδα, τα abusere. Το θέμα είναι πως το δύσκολο game έφυγε. Τώρα το δύσκολο game είναι G2. Με τους case θα έχει beef απλά. Αλλά από τη μία έφυγε το κακό game και είσαι στο 2-2. Θες να δεις τους υπόλοιπους. Πες αυτή ήταν bottom 5 η Mkoi. Οι Mkoi κέρδισαν το δεύτερο split του LEC. Βγήκανε δεύτεροι στο τρίτο split του LEC και πήγαν και παγκόσμιο κανονικότατα. Και έχουν έρθει πιο δυνατοί. Definitely I feel like every winter, like last year was the same, we were like, hang on, so G2 weren't at the top, and then Mkoi do this dance, and then best of ones do that to you. Οπότε ναι, το ότι χάνουν από τους Mkoi είναι ανησυχητικό. Όχι, απλά θα ήθελες να δεις λίγο παραπάνω πράγματα τους δικούς μας για το hype. Αλλά θέλουμε να δούμε τα επόμενα games, τα αυριανά με τα αυριανά, που υποθέτεται πως είναι πιο εύκολα. Οι Mkoi παίζουν με ακριβώς το ίδιο roster, παιδιά. Έφεραν... Δεν άλλαξαν τίποτα, ούτε coach. Τι λέω, δεν άλλαξαν τίποτα. Ο Elyoya βγήκε 3 levels μπροστά. Παιδιά, ομαδικό παιχνίδι είναι. Δηλαδή, εδώ αν πω κάτι έπαιξε ο Λόσπα καλά. Ο Λόσπα μου άρεσε πως έπαιξε. Οι υπόλοιποι όλοι είχαν misplays. Και ο Razork αυτό που έκανε στο top, σκότωσε το top matchup. Ο Vladi έχει κάτσει unlucky σε 3 kills. Συνεχίζει ο Jojo κάνει παιχνίδι. Τον τραβάει ο Πανούλης μακριά. Ο Vladi μπορεί να κάνει flash μέσα από το cooldown. Για 3v1 play τουλάχιστον βγήκε. Το pill έγινε, ο Vladi έπαιξε reactionary flash μέσα από το ulti της Akali. Πήρε ένα kill. Να, αυτό μου αρέσει, δεν βλέπεις λίγο synergy. Αλλά ο Jojo είναι για αυτός δαίμονας. Το ότι ο Jojo και ο Busio παίζουν στην Ευρώπη και όχι η Αμερική είναι δώρο για μας. Που έχει Αμερική σήμερα, έχει LCS.
Παίζουν οι GOAT με η Team Liquid. Συνήθως ότι κάνει ένα V3. Είναι μια κάλη που είναι hyper-fed, αλλά είδες πόσο όμορφα πήλαρε ο ένας τον άλλον και μετά πόσο ο Vladi μπόρεσε να παίξει και το flash για να πάρει το kill. Ήταν ένα kill σε game που είσαι πίσω. Η Ακάλη, παιδιά, είναι level 17. Έχει 3 items. Here comes that soul fight that we were talking about earlier. So it's pretty much all on upset. I feel like Vladi has some damage. Μην είμαστε φίλοι στη μιζέρια. Τα παιδιά παίζουν elect, παίζουμε την καλύτερη ομάδα. Να βλέπουμε τα καλά plays. Αυτά θέλουμε να κρατήσουμε. Τώρα τα κακά plays τα ξέρουν και οι ίδιοι. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε κανένα highlight, να δούμε πώς παίζουν. Όταν χάνουν κομπλέ, εντάξει, καλό παιχνίδι, συνεχίζουμε. Όταν κερδίζουν, εκεί θα υπάρχουν παραπάνω. Mkoi is starting off the dragon. This would just be Soul. Fnatic have to walk in for the fight. Jojo about to walk towards them. Unbreakable. Θέλω να φάνε τον Αλίκ και μετά να πάνε στο backline. Ο Razork πήγε για το smite όμως και μετά το ultimate στον Σούπα φλασάρει μακριά από backline. Ο Jojo. Είναι καλό fight για Jojo. Και το Zonias έχει κάνει και τον Upset έχει φάει. Και μετά ο Elgioia βρίσκεται στο backline. Δεν ξέρω αν ο Razork καθόταν για να παίξουν τον Alistar. Μπορεί. Αλλά τους έπαιξαν πολύ καλό fight. Δεν πήρανε τίποτα. Δεν ήταν καν κοντά στο να πάρουν κάτι. Η Mkoi είναι πολύ δυνατή. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Να θυμηθούμε ότι η Mkoi στόμπαραν τους G2 έτσι. Okay, με τον ακριβώς ίδιο τρόπο στόμπαραν τους G2. Αν ήμουν οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη, θα φοβόμουν τους Mkoi. Είναι η ομάδα που θα πέφευγα. Ή τη σημερινή G2 που έχει ξυπνήσει λίγο. Μπράβο, πολύ ωραίο game από τους Mkoi. Fnatic, ρε φίλε, το κοιτάνε τι πήγε λάθος εδώ. Καταλαβαίνεις πως οι άλλοι ήταν πολύ πιο οργανωμένοι από σένα. Και οι Fnatic θέλουν τον χρόνο τους. Εγώ σας είπα, Fnatic και Navi top 4 στο πρώτο split είναι achievement για τον καινούριο κορμό που κουβαλάνε. Αλλά θες τα εύκολα. Να δούμε και το πρόγραμμα για αύριο. GG. Ω, βάλατε κόη μερικοί. Οκ, πήγατε για το Κασάου. And then, yeah, in the team fights, he worked beautifully with his team. Mkoi looking strong. That shifters game very much feels like a long distance memory. Βλέπετε, δεν έχω δει καθόλου το chat στο YouTube, παιδιά, το ξέχασα τελείως. T1 θα ανέβει στο YouTube. Το αυριανό θα το κάνουμε live και μετά θα ανέβει. Έχει ανέβει το χθεσινό. Fnatic Navi πάνω από KC. Για μένα, φίλε, το top είναι G2, Mkoi, KC. Τώρα τέταρτος παίζεται. Το τέταρτος παίζεται πάρα πολύ. Ναι, παιδιά, πάρτε συμμετοχή για να κληρώσουμε το giveaway σιγά σιγά. Ισχύει να κληρώσουμε το Battle Pass. Η κλήρωση είναι τώρα. Λοιπόν, πάω να. Όσοι εσείς παίρνετε συμμετοχή, να σας πω το αυριανό πρόγραμμα. Για όσους ενδιαφέρονται αύριο για το stream. Οκ, ξεκινάμε στις 10 το πρωί με T1 vs BFX. 12 έχει KT vs Bro, θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Και το LEC έχει Vitality Shifters, SK Navi, καλό. Team Heretic Stratones, καλό. Mkoi KCB, Stomp, Fnatic GX, Hot και KCG2. Πολύ καλό. Ωραίο πρόγραμμα αύριο. Hello, Amscam. I think we started a bit shaky, no? But I think we were pretty calm. I was pretty calm, just playing my core key scaling, you know. Είναι δυνατή ομάδα, μπράβο. Λοιπόν, YouTube, κλείνω από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε sub, κάντε ένα sub στο κανάλι. Αν δεν έχετε κάνει και από το Twitch στο YouTube, κάντε sub στο YouTube. Στιμάρουμε και εκεί για να βλέπετε από τη τηλεόραση. Αλλά κλείνω από YouTube. Thanks για την παρέα στα boys που ήταν εκεί και είδαν το stream. Ελπίζω να απολαύσατε και πάμε να κάνουμε το giveaway στο Twitch. ADC role right now I think is pretty broken, so if we can choose the most broken ADC in the meta, I will choose, you know. Yeah, but we saw a lot of Aphelios today as well with the Thresh. We even saw someone getting 2 pentakills. Like, is that a record you want to break?